Hello students, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಆಲ್ ಟು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಾಲಾ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೇನೆ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಅವೈಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ 1 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದು ಒಂದೇ ಮಾತು, ಸರ್ ನಮಗೆ 80ಗೆ 77, 75, 78, 79 ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ 80 ಔಟ್ ಆಫ್ 80 ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸರ್ ವಿ ಆರ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ MCQ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ MCQ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋದು ಸರ್, ಹೌ ಟು ಗೆಟ್ ದಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇಷ್ಟೇ ಮಾತು, ಎಸ್ ವಿ ಆರ್ ದೇರ್ ವಿತ್ ಯು. ನಾವು ನಿಮಗೆ MCQ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತರ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ MCQ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ತರೋ ವಿತ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. MCQ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ದ್ಯಾಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ಓಕೆ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ MCQ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು, ಒಂದು 15 ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹತ್ತತ್ರ 10ರಿಂದ 12 ಕ್ವಶನ್ ಈಸಿನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ಕ್ವಶನ್ ಮಾತ್ರ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಆ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ತರೋ ವಿತ್ ಯೋರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, MCQ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದು ವೆರಿ ರೇರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಯಾರು ರೇರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಹತ್ತತ್ರ ಒಂದು 180 to 190 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಇಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಮೈಟ್ ಗೆಟ್ 100 out of 100. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಮೈಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ, ಸರ್ ಇಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಷ್ಟೇನಾ ಬರೋದು ನಮಗೆ KCT ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ, ಇಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕ? ನೋಡಿ, ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅ ನ್ಯೂ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನೀವು ಒಂದು ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅಂದರೆ ನಾನು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲಿ ಇಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ವೆಲ್ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. MCQ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 15 out of 15 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಕಾಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಯರ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ 180 to 200 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ 1000 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1001 ಕ್ವಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ MCQ. ಓಕೆ, 1000 ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, 1001ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಬಿಹೈಂಡ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕಲಿತೀರಿ ಅದನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಲೀರಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ಯೋರ್ KCT ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಲೀರಿ. ಬೆಟರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಒಂದು ಬೆಟರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಬೆಟರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಮೊದಲನೇ ಟಾಪಿಕ್? ಎಸ್, ಯು ಆಲ್ ನೋ ದಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋ ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ದಿ MCQ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, 13 ಚಾಪ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ 11 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ MCQ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ವೆಯ್ಟೇಜ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ ದಟ್ we are going to discuss the MCQ problems today. That is what the today's topic is, today's target is. Okay, so hagadre coming to the very first question students, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, if R is a relation from a non-empty set to a non-empty set B, then thus which of the following is true? ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಿಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. See, for this we need to know about the definition of relation ಅಂದ್ರೆ ಏನು? What do you mean by a relation, students? A relation is a subset of the Cartesian product. Okay, a relation is a subset of Cartesian product. ಇದು ನಿಮಗೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗಿರೋದು, Cartesian product. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ if R is a relation students from A to B, okay, if R is a relation from A to B, then we tell that R is a subset of A cross B. Okay na? So ಅದೇ ರೀತಿ if I tell that R is a relation from B to A, then we tell that R is a subset of B cross A. Okay, ಇದೇ ರೀತಿ third one, if R is a relation from A to A, then we tell that R is a subset of A cross A. Okay, finally students, if R is a relation from B to B, we tell that R is a subset of B cross B. Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, thus which of the following is true students? ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದೆ?
ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ ಇದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಯಸ್, ದ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಹಿಯರ್. Got it? Okay, so now moving to the next question. Yeah, R is a relation. If R is a relation in a set, R is equal to empty. So empty relation andre enu? What do you mean by empty relation, students? Empty relation is nothing but it is a relation in which it is a relation defined on a set A in which no element is related to any other element. If no element is related to any other element, then such a relation is called as what? Empty relation. ಹೌದಲ್ಲ? ಇದು ನಿಮ್ಮ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬರೆದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಇಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿವ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ it is a reflexive relation, but the answer is not reflexive relation, students. It is not reflexive. Okay, it is not reflexive, remember that. It is empty relation, students. Okay, it is empty relation. So idral en barutte x. Okay, so it is a empty relation. What is the answer, students, here? Yes, as you all know that it is a empty relation. If R is equal to empty, then it is called as empty relation. And always remember, students, and always remember, empty relation is both symmetric and transitive. Okay, so always remember this, empty relation is both symmetric and transitive. Empty relation is both symmetric and transitive, but not reflexive. Is both symmetric and transitive. Okay, empty relation is both symmetric and transitive. ಯಾಕೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್? ಅದನ್ನ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು ಕೂಡ ಇದೆ ಇವತ್ತು. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಟ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಂಟಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎಂಟಿ ರಿಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ coming to the next one, if R equals to empty, then students, as I just told now, it is symmetric and transitive. ಯಾಕೆ symmetric ಮತ್ತೆ transitive ಆಗುತ್ತೆ? For that, students, you need to know the definition of symmetric relation and transitive relation. Okay, so let me explain that to you all. Okay, so let me explain that to you all. Symmetric relation. So symmetric relation andre ಏನು? What do you mean by symmetric relation? So when can you tell that a relation is symmetric? So let me come to it. Okay, see, a relation R on a set A, a relation R on a set A, a relation R on a set A, okay, is said to be a symmetric relation. Is said to be a symmetric relation. A relation R on a set A is said to be a symmetric relation. Is said to be a symmetric relation. Okay, yavaga antandre if A is related to B, if A is related to B, if A is related to B, okay, so if A is related to B, a relation R on a set A is said to be symmetric. If yavaga A is related to B, then also, okay, so here which implies B is related to A, which implies B is related to A. Okay, ಏನು ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗು? what is the meaning of this, students? A relation R on a set A is said to be a symmetric relation if A is related to B, which implies B is related to A. What is the meaning of this? This means that, students, meaning of this is, okay, meaning of this is, if A comma B is an element, if A comma B is present in R, if A comma B is present in R, then B comma A should also be present in R. Then B comma A should also be present in R. Should also be present in R. Okay, if A comma B is present in R, A comma B ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ R ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ, okay, ಯಾವ್ದಿರಬೇಕು? Then B comma A should also be present in R. B comma A ಅನ್ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕೂಡ R ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. Okay, then only we tell that, then only R is symmetric. Then only R is symmetric. What is the meaning of this? What is the meaning of this? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಮಗೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎ ಕಾಮ ಬಿ ಅನ್ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬಿ ಕಾಮ ಎ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಎ ಕಾಮ ಬಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ ಬಿ ಕಾಮ ಎ ಇರಬೇಕಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ, ಎ ಕಾಮ ಬಿ ಅನ್ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಬಿ ಕಾಮ ಎ ಇರಬೇಕು. ಎಸ್, ಐ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ದ ಕ್ವಶನ್ ಕಮ್ಸ್,
ಇಸ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಎ ಕಾಮ ಬಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ ಬಿ ಕಾಮ ಎ ಇರಬೇಕಾ? ಖಂಡಿತ ಇರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಇಡರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, now if a comma b does not belongs to R, okay, then there is no need students, then there is no need to check the presence of b comma a. Okay, b comma a in R. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? therefore students, in empty relation, there is no a comma b. ಹೌದಲ್ಲ, there is no a comma b. therefore there is no need to check for, therefore there is no need to check for, there is no need to check for b comma a. ಹೌದಲ್ಲ, there is no need to check for b comma a. Okay, therefore empty relation is a symmetric relation. Therefore empty relation is a symmetric relation. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್? ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎ ಕಾಮ ಬಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬಿ ಕಾಮ ಎ ಇರಬೇಕು. ಎ ಕಾಮ ಬಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ ಬಿ ಕಾಮ ಎನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಯು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸಪೋಸ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ 1,2, ಓಕೆ, 2,1 ಇಷ್ಟೇ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, 2, 3. ನೋಡಿ, ಎ ಕಾಮ ಬಿ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಿ ಕಾಮ ಎ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸಪೋಸ್ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಟೇಕನ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. 3 ಏನಾದರೂ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಇಯರ್ 1,3 ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, therefore no need to check for 3,1. No need to check for 3,1. ಹೌದಲ್ಲ? Similarly here, if 1,2 does not belongs to R, then there is no need to check for what? ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಚೆಕ್ ಫಾರ್ 2,1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? 1,2ನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ 2,1 ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅದೇ ರೀತಿ therefore we can tell that R equals to empty is a symmetric relation. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎಸ್, ಸೊ ಟು ಟೆಲ್ ದಟ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್, so here to tell that R is symmetric, students. So first condition, if a comma b belongs to R, then b comma a should also belongs to R. This is the first condition. Okay, idu ಮೊದಲನೇ ಕೇಸ್, ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್, if a comma b does not belongs to R, okay, then also R is symmetric. Okay, here R is symmetric, then R is symmetric. Okay na, next case al kuda R is symmetric, then R is symmetric. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು R ನ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಟು ಟೆಲ್ ದಟ್ R is not symmetric, to tell that R is not symmetric, okay, so yavaga if a comma b belongs to R, but b comma a does not belongs to R, ಈಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ? R is not symmetric. In rest of the case it is symmetric. a comma b ಇದ್ರೆ 1,2 ಇದ್ರೆ 2,1 ಇರಲೇಬೇಕು. 1,2ನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ 2,1 ಎಲ್ಲಿಂದ ಹುಡುಕ್ತೀರಾ?
ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಯಾವುದೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಇದೇ ರೀತಿ ಆರ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಯಾವಾಗ? ವೆನ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಟೆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅ ಗಿವನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್? ಸಿ, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಮ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್. ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್, ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬರೆಯೋದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಕೇಸಸ್. ಮೊದಲನೇದು, ಇಫ್ ಎ ಕಾಮ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್, ಆ್ಯಂಡ್ if a comma b belongs to R and b comma a belongs to R and b comma a belongs to R, but students a comma c, sorry, if a comma b belongs to R and b comma c belongs to R and b comma c belongs to R, but a comma c does not belongs to R. If a comma b belongs to R and b comma c belongs to R, but what happens students, a comma c does not belongs to R. Okay, so ಈ ತರ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಇದೊಂದೇ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್, ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ದೆನ್ ಆರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ದೆನ್ ಆರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಓಕೆನಾ? ಬಟ್ suppose if I take the following conditions, that is for transitivity students, for transitivity. Okay, so if a comma b belongs to R, okay, and b comma c belongs to R, which implies a comma c belongs to R, okay, then R is transitive. Okay, now second case, if a comma b belongs to R and okay, if a comma b belongs to R but b comma c does not belongs to R, then there is no need to check for the existence of a comma c. Okay, therefore R is transitive. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ. Okay, let me give an example for the students. Example is here, suppose if a is equal to 1 2 3, okay now, and R is equal to, suppose if I write 1 comma 2, okay, this is transitive. ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? a comma b ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. Okay, so b comma c ನೇ ಇಲ್ಲ, then where will you search a comma c? Therefore this is transitive. Okay na? And finally students, the third case is if a comma b does not belongs to R and b comma c does not belongs to R, then R is transitive. Okay, so example ಯಾವುದು ಇದಕ್ಕೆ? Example is students, R is equal to empty set. Okay, a is equal to 1 2 3, a is equal to 1 2 3, okay, and R is equal to empty is transitive. Okay na? So empty relation ಏನಾಗುತ್ತೆ? It is both symmetric and transitive. Okay na? So ಹಾಗಾದ್ರೆ students ಇದರಲ್ಲಿ what is the answer? Symmetric and transitive relation is the right answer. Okay, fine. So now moving to the next problem. Yeah. So here students, R is equal to a cross a. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು? What is this? This is nothing but a equivalence relation. Sorry, it is nothing but a universal relation alva. Definition of universal relation. Right. So every element of A is related to every other element of A. Then such a relation is called as a universal relation. Howdala? Right? Okay. Now coming to the next problem. Yeah. So illi nodi students, idralli R is equal to A cross A. Okay. So such type of relation. Nodi makla idralli, suppose if I take A equals to 1 comma 2 comma 3. Okay. N of A ಎಷ್ಟಿದೆ? 3 ಇದೆಯಾ? N of A cross A ಎಷ್ಟಿದೆ? What is N of A cross A? N of A cross A is equal to 3 square. Okay, 3 into 3 which is equal to 9. Okay na? ಹಾಗಾದ್ರೆ relation R ಅಲ್ಲಿ suppose I write A cross A. Relation R is nothing but A cross A. How many elements it will have? It will have 9 elements students. Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1 comma 1, 2 comma 2, 3 comma 3. Okay, next 1 comma 2, 2 comma 1. Next it is 1 comma 3, 3 comma 1. Okay, and then 2 comma 3 and then 3 comma 2. So this relation students, it is reflexive, symmetric as well as transitive. This is all the three.
ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಂತ ಬರಿತೀವಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಓನ್ಲಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ನಾಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡೋಣ ಯಾವುದು ಅಂತ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಸ್, ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಯಾ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಟ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇಸ್ ದಿಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಯರ್ ದ ಗಿವನ್ ಸೆಟ್ ಇಸ್ ಫೈನೈಟ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಫೈನೈಟ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್? ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಚೆಕ್ಡ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅಂದರೆ 1 ಅಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಂದರೆ ಅದು 1 ಜೊತೆ 1 ರಿಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಅ ರಿಲೇಷನ್. ಅದಾದಮೇಲೆ 1 ಬೇರೆದ್ರ ಜೊತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ನಾವು, ಸೊ 1 ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 1 ಮೈನಸ್ 1 ಎಷ್ಟು? 0 ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ 1 ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇಯರ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? 2 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 4 ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಈಗ 1 ಆಗುತ್ತಾ? ಎಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ 1 - 2 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ -1. ಯಾ, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ -1 ವಿಚ್ ಇಸ್ 1 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಟೇಕ್ 1, 2. ಓಕೆ, 1, 2 ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ 1, 3 ವಿತ್ 1, 4. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಹೌದಲ್ಲ? ನಾವು 2 ವಿತ್ 1 ಆಗುತ್ತಾ? ಎಸ್, 2 ವಿತ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ 2 - 1 ಇಸ್ 1. ಓಕೆ, 2 ವಿತ್ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ವಿತ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ. 2 ವಿತ್ 3 ಆ್ಯಂಡ್ 2 ವಿತ್ 4 ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 3 ವಿತ್ 1, 3 ವಿತ್ 2. ಓಕೆ, ಸೊ 3 ವಿತ್ 4 ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 4 ವಿತ್ 1. ಓಕೆ, ಸೊ 4 ವಿತ್ 2, 4 ವಿತ್ 3. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಯರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ? 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ? 16 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನೇನಾದರೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆದರೆ ಸಾಕು. ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಅ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ಎವ್ರಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಎವ್ರಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್, ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್, so students we can tell that every universal relation implies equivalence. Okay, but students, every equivalence relation need not be universal. Relation need not be universal. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಸೊ 16 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yeah, 16. There are 16 elements. So the students, this is a universal relation and hence an equivalence relation. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ಲಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸಿನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಒನ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಏನಾದ್ರು ಜಸ್ಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಒನ್ಲಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, therefore it is not the answer. Okay, so coming to the next problem. Yes, so 3 divides a minus b, be a relation in Z, then students they're asking about the equivalence class. ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? equivalence class. So equivalence class ಅಂದ್ರೆ ಏನು? What do you mean by equivalence class, students? ಯಾಕಂದ್ರೆ in most of the colleges they don't concentrate on this equivalence class, but equivalence class ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Yes, so please listen here everyone. So let A be a set. So coming to the equivalence class, students. Okay, so coming to this equivalence class, let A be a set. And R be a relation. Defined on a set A. And R be a relation defined on a set A is equivalence. A ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಇದೆ, R ಅಂತ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ. ಆ ರಿಲೇಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್.
Okay, already it is equivalence. Okay, then students, then the subsets of A, then the subsets of A. Okay, then the subsets of A, then the subsets. Okay, let me tell like this. Then the subsets A1, A2, A3, and so on up to AN of A are said to be, are said to be equivalence. Sorry, are said to be equivalence classes. Are said to be equivalence classes. Are said to be equivalence classes if ನೋಡಿ ಈ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಂಡ್ ಈ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಆಫ್ ಎ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ A1 ಯೂನಿಯನ್ A2, ಓಕೆ, ಯೂನಿಯನ್ A3 ಅಂಡ್ ಸೋ ಆನ್ ಅಪ್ ಟು ಯೂನಿಯನ್ AN ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು A. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲಾನು ಯೂನಿಯನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? A ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇಸ್ AI intersection AJ is empty. Okay, AI intersection AJ is empty. Okay, for I not equal to J. I ಏನಾಗಿರಬಾರ್ದು? J ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ A1 intersection A2 is empty, A2 intersection A3 is empty, A1 intersection A4 is empty. ಈ ರೀತಿ ಆಗಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? I not equal to J ಅಂದ್ರೇನು? A1 ಮತ್ತೆ A1 ತಗೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? The third condition here students, the third condition is, okay, each element of AI is related to all the other elements of AI. All the other elements, all the other elements of AI. All the other elements of AI. ಓಕೆ, ಎ ಐಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಫಾರ್ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಓಕೆ, ಐ ಅಂದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 1 2 3 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್ ಅಪ್ ಟು ಎನ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಸಬ್ಸೆಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಬ್ಸೆಟಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿರೋ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ನಾಲ್ಕನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಂದು ದ ಫೋರ್ತ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದ ಫೋರ್ತ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಈಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಐ. ಓಕೆ, ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಐ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಐ, the elements of AI are not related to elements of AJ. Are not related to elements of AJ. Okay, for I not equal to J. Okay, let me take an example students. Let me take an example. Okay, so suppose I take A is equal to set of natural numbers 1 2 3 4 and so on up to n, set of natural numbers. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೆಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಎನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಅಲ್ಲ, ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಓನ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಎ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್. ನಾವು ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎ ಕಾಮಾ ಬಿ ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್, ಓಕೆ, 3 divides a minus b. ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದೇನೆ, 3 divides a minus b. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್, ನೋ ಡೌಟ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ because 3 divides a minus a, it is reflexive. Okay, first thing is it should be reflexive. Yes, 3 divides a minus a, 3 divides 0 Allah, therefore 3 divides a minus a, it is reflexive. If 3 divides 3 minus 6, then obviously 3 divides 6 minus 3, it is symmetric. If 3 divides 3 minus 6, if 3 divides 6 minus 12, then obviously students 3 divides 6 minus 3 minus 12. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್, ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಕೇಸ್ ಬರಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಇಯರ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ಇಯರ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ because it is reflexive, symmetric and transitive. Okay, so R is a equivalence relation as it is reflexive, symmetric and transitive. So ಮೊದಲನೇದಾಗಿ R equivalence relation ಆಗಿರಬೇಕು, ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರ್ದಿರೋದು. Okay, that is what I have written here. Relation R and R be a relation defined on a set A is equivalence ಆಗಿರಬೇಕು. Okay, only then ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಏದು ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ? ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ 4 ಕಂಡೀಷನ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ
ಇದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೆನ್ 3 ಡಿವೈಡ್ಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ವೆನ್ 3 ಡಿವೈಡ್ಸ್ a minus b, okay, when 3 divides a number, when 3 divides a number, when 3 divides a number, okay, the remainders are 0, 1, 2. ಹೌದಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ? ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಲೀವ್ಸ್ ದ ರಿಮೈಂಡರ್ 0 ಆಸ್ ಒನ್ ಸೆಟ್. ಓಕೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ನಂಬರ್ಗಳು ಝೀರೋನ ರಿಮೈಂಡರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ವೆನ್ ಯು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3? ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಫೋರ್ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, ಓಕೆ, A1 ತಗೊಳ್ತೀನಿ. A1, ಸೊ A1 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 3, 6, 9, ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ 12, ದೆನ್ 15 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ ದೀಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ವಾಟ್? ರಿಮೈಂಡರ್ 0 ವೆನ್ ಯು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ r. ಹೌದಾ? ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಈಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಅದರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. 3 is related to 6. ಹೌದಲ್ಲ? 3 divides 3 minus 6. 3 divides 3 minus 9. 3 divides 6 minus 9. So each element is related to every other element. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಎರಡು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಯ್ತಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು? ಈಚ್ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಆಲ್ ದಿ ಅದರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ A2 ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ A2. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ A2 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವಿಚ್ ಲೀವ್ಸ್ ರಿಮೈಂಡರ್ 1. 1 ರಿಮೈಂಡರ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ 1, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4, ಅದಾದಮೇಲೆ ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ 0 ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 1, 4, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7, ಓಕೆ, 10, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 13 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ, 3 divides 1 minus 4. ಹೌದಲ್ವಾ? 3 divides 1 minus 4, 3 divides 4 minus 7, 3 divides 7 minus 10. ಹೌದಲ್ಲ? 3 divides 1 minus 10. ಹೌದಲ್ವಾ? 1 minus 10 is 2, minus 9. Minus 9 is divisible by 3. Divisible by 3 ಅಂದ್ರೇನು? ಓಕೆ, ಸೊ ದ ರಿಮೈಂಡರ್ಸ್ obtained is 0. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಬರಬೇಕು. ಡಿವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೇನು? ದ ರಿಮೈಂಡರ್ ಶುಡ್ ಬಿ 0. ಬರ್ತಿದ್ಯಾ ಇದರಲ್ಲಿ? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ A3, ಕಮಿಂಗ್ ಟು A3 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದ ರಿಮೈಂಡರ್ 2 ಬರುವಂಥದ್ದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು? 2, 5, 8. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 2, 5, 8, ದೆನ್ 11, ದೆನ್ 14, 17 and so on. Okay, so observe ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ here the first condition gets satisfied. ಯಾವುದದು? here A1 union A2 union A3 is equal to A. ಹೌದಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು? what is the second condition students? The second condition is AI, okay, AI intersection AJ is empty. Okay, for I not equal to J. For I not equal to J ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? A1 intersection A2, that is A1 intersection A2 is empty. Okay, A2 intersection A3 is empty. Okay, and A1 intersection A3 is empty. So this is what we got. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಈಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ AI ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 4 ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ 5 ತಗೊಳ್ತೀನಿ. 3 divides 4 minus 5. Is it true? It is false. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಡು ವಿ ಡಿನೋಟ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹೌ ಡು ವಿ ಡಿನೋಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ದೆರ್ ಈಸ್ ದ ವೇ ಟು ಡಿನೋಟ್ ಇಟ್. there is a way to denote it students. We denote it by, this is denoted by students equivalence class 2 and this is denoted by equivalence class 1. Okay, and the next one students, it is denoted by equivalence class 0. Okay na? And next ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಬರಿತೀವಿ. That is written as 3R. Okay, we rate it as 3R. R belongs to Z. Okay, and this is written as 3R 3R minus 2. Okay, R belongs to natural number. It is not Z. R belongs to natural number. In this case, R belongs to natural number. Okay, so ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ, so in the previous case also, R belongs to the natural number. Yeah, R belongs to the natural number. Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? This is written as 3R minus 1 where R belongs to natural number. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? This is the equivalence class which we get. I hope you understood this. Clarity ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Right? Okay. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ, okay, so there are how many 3 equivalence classes? There are 3 equivalence classes. ಈ equivalence classes ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಹೇಗೆ? Just by using your reminders. Okay, so now coming to this, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ x minus 1 is a multiple of 3.
ಓಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ನಂಬರ್ ಇನ್ ಝೆಡ್, ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 3, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 3 ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 3. ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ತಗೋಬೋದು, 4 ತಗೋ. ಓಕೆ ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಫಸ್ಟ್ 1 ತಗೋಬೋದಾ, 1 minus 1 is what, 0 is a multiple of 3. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ತಗೋಬೋದು, 4 ತಗೋಬೋದು. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ತಗೊಳ್ತೀರಾ 7. ಓಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ತಗೊಳ್ತೀರಾ 10. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ -2, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -5, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊ -5 ದೆನ್ -8. ಹೌದಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ -2 -1 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ -3. -3 ಇಸ್ ಅ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 3. ಹೌದಾ, -5 ಇಸ್ ಅ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 3. ಸಾರಿ -5 -1 -6 ಇಸ್ ಅ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 3, -9 ಇಸ್ ಅ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 3. ಹೌದಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ದ ಕ್ಲಾಸ್ A1 ಕ್ಲಾಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 ಬರಬೇಕು. ಹೌದಲ್ಲ, ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ 3R plus 1. ಓಕೆ ಸೊ 3R plus 1 ಅಥವಾ 3R minus 1, which we shall write. ಸೊ 3R plus 1 ಅಲ್ವಾ, 3R plus 1, R belongs to Z. ಯಾಕೆ R equals to 0 ಹಾಕಿ, ಸೊ we get what students, we get here 1. ಓಕೆ R equals to 1 ಹಾಕಿ, ಓಕೆ we get 4. R equals to 2 ಹಾಕಿ, we get 7. ಹೌದಾ, ರೈಟ್. ದೆನ್ R equals to -1, what we get, R equals to -1, that is -2. ಓಕೆ R equals to -2, what we get here, -5. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ವಿ ಗೆಟ್ 3R plus 1. ಓಕೆ ಈ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಬರಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ರೈಟ್. ಹಾಗಾದರೆ A1 ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, A1 ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು 1 4 7 10, ಓಕೆ -2 -5 -8 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ವಾಟ್, 3R plus 1. ಓಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಮೈಂಡರ್ 3R plus 1 ಅಲ್ಲಿ, ರಿಮೈಂಡರ್ ಇಸ್ 1 ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ 3R plus 1. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ equivalence class of 0 is given by 3R. Okay, R belongs to Z. Here also R belongs to Z. Next here equivalence class of ಯಾವುದು 2 ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ರಿಮೈಂಡರ್ 2 ಏನು ಬರುತ್ತಿದ್ದು 3R, 3R plus 2. Okay, so here R belongs to Z. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understand this? Okay, fine. So now students here coming to the next one. Okay, coming to the next one. So we shall come to the next one. So x is a multiple of 3. X is a multiple of 3 and ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಬರೋದು. Because the set A1 will have students, what are the elements it have? It will have -6 -3. Okay, so let me take here and so on. Okay, so on here -6 -3 0 3 6 9 and so on. This is what we get. Okay, so this can be written as equivalence class 3R. Okay, where R belongs to Z. Okay na, fine. So now students here, x minus 2 is a multiple of 3. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, this will be 3R plus 2. ಹೌದಲ್ಲ, we get here 3R plus 2 because the elements are here x minus 2 is a multiple of 3. So ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ, we get 2. Okay, so 2 ಬರುತ್ತೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ 5. Okay, then it is 5 ಆದಮೇಲೆ 8. Okay, then it is 10 and so on. ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದರೆ -1. Okay, so -1 ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, what we get, -4. Okay, so this is what we get. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, and so on. Okay, so this is given by students 3R plus 2. Okay, where R belongs to Z. Okay, so 3R plus 2. So this is given by 2, remainder 2, which is equal to where R belongs to Z. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Okay, fine. So now students coming to this. So this is very easy problem students. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನೇ ಇದು ಕೂಡ. ಸೊ T1 ಸಿಮಿಲರ್ ಟು T2. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್. ಹೌದು, ಎಸ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್. ಬಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ. ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಶೋ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಯು ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, then the triangle T with sides 3 4 5 is related to what? So 3 4 5. Okay, so you have got your 3 4 5. Okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಏನಾಗಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, what should be this? So it should be similar ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. Okay, so 3 ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವುದು? So it is 6, next 8 and then 10. Is that right?
ಹೌದಲ್ಲ? Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ what is the answer, students? T3 is the right answer. I hope you understood this. Okay, fine. So now here, students, L1 is parallel to L2 is a relation in the set L of lines. Yeah, we know that it is equivalence, but ಏನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? Then the set of all lines related to y equals to 2x plus 4. Okay, so y equals to 2x plus 4 is given, students. Okay, so here this is nothing but 2x minus 5y plus 4 equals to 0. Idurdu slope ಏನು? So slope is given by, students, ax plus by plus c is equal to 0 ಇದ್ದಾಗ slope is given by minus a by b. Okay, ಇದರಲ್ಲಿ a value ಏನು? 2, b value ಏನು? minus 1. Therefore slope is nothing but minus a by b, so which is given by minus 2 by minus 1, which is equal to 2. This is what we can get. Okay, slope is 2. ಹೌದಲ್ಲ? Slope is 2 here. Okay, so therefore students, any lines with the slope 2 will be the answer for us. So idral slope ಏನು? What is the slope for this, students? For this, the slope is, yeah, it is this is a value and this is b value, remember. Okay, so minus of minus 2, that is plus 2 by 3, not equal to 2. Okay, so this is not the answer. Coming to this, students, slope, yeah, slope is m is equal to, yeah, this is a and this is b. Okay, x ಜೊತೆ ಇರೋದೆಲ್ಲ a ನೆನಪಿರಲಿ. Okay, minus 2 by minus 1, which is nothing but 2. So what is the answer, students? This is the right answer. Okay, ಇದಕ್ಕೆ slope ಏನು ಬರುತ್ತೆ? So here a, this is b, and this is here, it is minus 2. This is not the answer, and this is also not the answer. So what is the answer, students? The second option is the right answer. Yakandre it completely depends on the slope. Okay, why slope, students? L1 is parallel to L2 adre the slopes are equal, remember. Okay, so the slopes are slope of L1 is equal to slope of L2. Okay, so here what we get? Slope of L1, yeah, slope of L1 is equal to slope of L2. Okay, that's the reason. For this, if I take any other line similar, then I need to take the same slope. Okay, so ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? ಸೇಮ್ ಸ್ಲೋಪ್ ತಗೋಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಬರೋದು ಯಾವುದು? ದಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್? ಓಕೆ, ಫೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯಾ, ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮುಗಿದಿದೆ. ಇನ್ನು ಮಿಸಲ್ನೇಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ವಿ ಶಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. So functions ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? let a be the student set of all 50 students of a class 10th in a school. So set a ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? there are 50 students. Okay, so ಇದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನೇ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು. Okay, let f from a to n be a function defined by f of x is defined like the students roll number of the student x. Okay, then what is f ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Okay, see here, please watch here, students. a ಅಲ್ಲಿ the set A and the set n is there. N is nothing but set of natural number. Remember that. So idralli what is happening, students? Here there are some students. So here let me take it as x1, x2, x3, x4 and so on up to x50. This is what I have got. And set of natural numbers, as you all know, set of natural numbers is that you all know, students, it is 1, 2, 3, 4 and so on up to 50, 51, 52 and so on. This is what we get. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? let a be the set of all 50 students in the class, okay, in class 10th, and let f from a to n be a function defined by roll number of the students x. Suppose, students, I know that every student will have a roll number. ಹೌದಲ್ಲ? So this roll number is 1. Okay, this roll number is 1. This roll number is 2. Second student roll number is 2. Third student roll number is 3. Fourth student's roll number is 4. And 50th students roll number is 50. Definitely, students, different elements have got different roll numbers. Although different students have got different roll numbers, so it is 1 1. It is 1 1. Although this is 1 1. Okay, what is the range here, students? What is the range? Range is nothing but output. Range is nothing but output. Although output ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? Range is nothing but output. Okay, the output will be here. So what are the output we get here, students? Output ಏನೇನು ಬಂತು ಇದರಲ್ಲಿ? It is nothing but, yeah, output. Okay, so output is what here? 1, 2, 3 and so on up to 50. Okay, which is not equal to codomain. Which is not equal to codomain, because codomain is what? Codomain is natural numbers. ಹೌದಲ್ಲ? Range is not equal to codomain because there are still numbers which doesn't have the pre-image. 51 does not have the pre-image, students. Therefore ಏನಾಯ್ತಿದು? Therefore f is not onto. Therefore f is not onto. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? So answer is what? 1 1 only is the right answer. I hope this is clear, students. Clarity ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Right? Okay, now coming to the next problem. Yes. So a function f from n to n given by
ಎಫ್ ಆಫ್ 1 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ 2 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1. ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಂದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್, ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್. So here we get students 1, 2, 3 and so on up to n. Okay, so here we get 1, 2, 3 and okay 4 and so on up to 100 and so on. Okay, illu kuda 1, 2, 3, 4. Okay, and so on up to 100 and so on. So idral observe ಮಾಡಿ idralli f of 1, if 1 is the input, output is 1. If 2 is the input, output is 1. Rest of the things students, it is x minus 1. Andre f of 3 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 3 minus 1 equals to 2. Okay, f of 4 minus 1 equals to 3. Okay, this is what we get. ಹಾಗಾದ್ರೆ let me take here some numbers say 99. Okay, and some numbers say ಇದರಲ್ಲಿ n minus 1. Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದ್ರೆ 2 ಹೋಗುತ್ತೆ, 4 is for 3. Okay, 100 is for what, 100 is for 99. So ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ತರ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, here 1 and 2 as the same image. Okay, so 1 and 2 as the same image. So therefore it is not 1 1, not 1 1. Okay, because here f of 1 equals to f of 2. Odala, because students f of 1 equals to f of 2, but 1 is not equal to 2. But 1 is not equal to 2. Okay, therefore students, therefore here f is not 1 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Therefore it is not 1 1. I hope you know this. Okay, next on to ಆಗುತ್ತಾ? ಎಸ್, ಖಂಡಿತ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀ ಇಮೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೀ ಇಮೇಜ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ 10 lakh. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೀ ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, 10 lakh and 1 is the ಪ್ರೀ ಇಮೇಜ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಇಮೇಜ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ನೋ ಡೌಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಟು as every element has got ಪ್ರೀ ಇಮೇಜ್. ಓಕೆ, ಆನ್ ಟು as every element of codomain has got ಪ್ರೀ ಇಮೇಜ್. Every element of codomain has its pre-image. ಕೋಡೊಮೇನ್ ಇರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಏನಿದೆ, ಪ್ರೀ ಇಮೇಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಟು ಒನ್ಲಿ ಬಟ್ ನಾಟ್ 1 1. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಾಟ್ 1 1 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್? ಎಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೆನಿ ಒನ್. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೆನಿ ಒನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ 1 1 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೆನಿ ಒನ್. ಮೆನಿ ಒನ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ 1 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ಮೆನಿ ಒನ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ತಿತ್ತು, ಬಟ್ ಮೆನಿ ಒನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ f from n to n given by this. So x plus 1 is odd and if x is odd and x minus 1, okay, if x is even. Okay na? So ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಐ ಟೇಕ್ here f of 1. f of 1 ನ ಎಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 1 plus 1 equals to 2. Suppose I put 3. 3 ನ ಎಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 3 plus 1 which is equal to 4. Okay, and f of 5 is nothing but 5 plus 1 which is equal to 6. Okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ f of 2n minus 1 ಏನಾಯಿತು, f of 2n minus 1 is nothing but 2n minus 1 plus 1 which is equal to 2n. ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಆರ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಇನ್ಪುಟ್ ಆಡ್, ಸೊ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಯ್ತು, ಇನ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ಆಡ್. ಓಕೆ, ಇನ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ಆಡ್, ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಾಯ್ತು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, output is even. Output is even. Okay na? So coming to this, in the second case barana idralli. Suppose I put here even number. Okay, so what we get here, 2 minus 1 which is nothing but 1. f of 4, it is 4 minus 1. Okay, 4 minus 1 which is nothing but 3. Howda? Right, next f of 6, it is 6 minus 1 which is equal to 5. Okay, similarly here we get f of 2n, so we get 2n minus 1 which is odd. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್, ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ಈವನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ಆಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈಚ್ ನಂಬರ್ ಆಸ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಮೇಜ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೊಮೇನಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೂ ಇಮೇಜ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅಂಡ್ ಕೋಡೊಮೇನಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀ ಇಮೇಜ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ. So how we are getting here? So we are getting like this students. ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. So ಇಲ್ಲಿ suppose I consider the natural number n. Here also the natural number n is there. So here 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on. Okay, up to 100. Okay, 99, 100. 99, 100. Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ what we get here, suppose I take here, yeah, same thing, 1, 2, 3, 4, 5, 6
and so on. Okay, so ಇಲ್ಲಿ and so on up to 99 and then 100 and so on. So ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ 1. Okay, 1 input ಕೊಟ್ಟೆ. So I gave 1 input. What is the output, students? 2 was the output. 2 input ಕೊಟ್ಟೆ, 1 was the what output. So 3 ಕೊಟ್ಟೆ 4, 4 ಕೊಟ್ಟೆ 3, 5 ಕೊಟ್ಟೆ 6, 6 ಕೊಟ್ಟೆ 5. Okay, 99 ಕೊಟ್ಟಾಗ 100 ಬಂತು, 100 ಕೊಟ್ಟಾಗ 99 ಬಂತು. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, every element has got unique image and every element here has got pre-image. Therefore it is, students, both 1 1 and onto. ಇದೇನಾಗ್ತಿದೆ 1 1 and onto also. So 1 1 and onto ಅಂದ್ರೆ ಏನು, it is bijective ಅಲ್ವಾ. This is what? Bijective. Okay, so what is the answer here, students? Both 1 1 and onto, that is nothing but the first option is the right answer. I hope you understood this. Clarity ಸಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, fine. So now let me move on to the next question. Yes. So ಇದರಲ್ಲಿ, students, A is equal to 1 2 3, then the number of relations containing 1 2 and 2 3 which are reflexive and transitive but not symmetric. ಏನಾಗಬೇಕು, students? ಇದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಬೇಕು, ಬಟ್ ಏನಾಗಬಾರ್ದು, ಸಾರಿ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಬೇಕು, ಬಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, 1 2 ಇದೆ, 2 3 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ R1. ಮೊದಲನೇ ರಿಲೇಷನ್ R1. ಇದೇನಾಗಬೇಕು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗಬೇಕು. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು, 1 1 ಇರಬೇಕು, 2 2 ಇರಬೇಕು, 3 3 ಇರಲೇಬೇಕು. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಯಿತು, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಈ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, 1 2. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 3. ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಾಚ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 1 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, 3 ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಅ ನ್ಯೂ ನಂಬರ್, ಸೇ 1 3. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ನಂಬರ್, ಸೇ 1 3. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಎ ಬಿ ಬಂತು. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಚೆಕ್ ದ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. There is a ordered pair in which B is the first element, that is 2 is the first element. We need to check the ordered pair in which 2 is the first element. ಇದೆಯಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಬರೋ ಪೇರ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು. 1 3 ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲ? Now coming to this 2 3, is there any ordered pair apart from this? ಈ ಮೂರನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಈ ಮೂರನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು is there any ordered pair in which 3 is the first element? There are no ordered pairs. So check C, B, C ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಈಗ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು A, B ಆಯಿತು. ಇದೇನಾಯ್ತು, ಇದು A, B ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಇದು ಮುಗೀತು, ಇದು ಕತೆ ಮುಗೀತು. ಈಗ ಇದು A, B ಆಯಿತು. ನಾವು ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಚೆಕ್ ದ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ 3 ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಇದೆಯಾ? ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಸೊ A, B ಇದೆ, B, C ಇಲ್ಲ. A, C ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಂಡ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಸಾರಿ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಒಂದು ಕೇಸ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ? ದೆರ್ ಆರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್? 6 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಇನ್ನಿರೋದು ನನಗೆ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಆ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೋದಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 9 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ 9 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಾವು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಗ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗೇ ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನೀಗ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇನ್ನು 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು 1 3 ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಪುಟ್ ಹಿಯರ್ R2. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಮ್ ಟು R2. R2 ಅಲ್ಲಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗಬೇಕು. 1 1, 2 2, 3 3. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇರಲೇಬೇಕು. 1 2, 2 3 ಮತ್ತೆ 1 3 ಇರಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ? ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಚೆಕ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನಾವು ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದಿದೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ? 1 1, 2 2, ಓಕೆ, 3 3, 4, ಯಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 2, 2 1. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯಾ, ಸೊ 1 3, ಓಕೆ, 1 3 ಮತ್ತೆ 3 1, 3 1. ಓಕೆ, ಸೊ 1 3, 3 1. 1 3 ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? 2 3. ಓಕೆ, ಸೊ 2 3 ಮತ್ತೆ 3 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾವುದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 2 3 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಈಗ ಸೊ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಮಾತ್ರ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಈ ಮೂರನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವ್ದು? ಸೊ 1 3 ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಯಾವುದು? 3 1. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಈ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ 1 2 ಜೊತೆಗೆ ಸಪೋಸ್ ಐ ಪುಟ್ ಹಿಯರ್ 2 1, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದರಲ್ಲಿ 2 1ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದು. ಯಾಕೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ? ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನು 2 3 ಅಂದರೆ 3 2 ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 3 ಇದೆ, 3 1 ಇನ್ನೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ ನಾನು, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಈಗ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಚೆಕ್. ನೋಡಿ, 1 2 ಇದೆ, 2 1 ಇದೆ, 1 1 ಕೂಡ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ 2 is the first element, sorry, 2 is the second element.
ಈ 2 ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಇದೆಯಾ? ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1 ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. 1 ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ 1 ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸಾರಿ, 1 ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. 1 ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಬೇರೆ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರಲ್ಲಿ 1 ಅನ್ನೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸಾರಿ, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ 1 is the students which element here? Second element. ಹೌದಲ್ಲ? 1 is the second element. ಈ 1 ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಎಸ್, ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಇದು? ಇದು ಎ ಕೊಮ ಬಿ, ಇದು ಬಿ ಕೊಮ ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಯಾವುದು? 2,2 ಇದೆಯಾ? ಇದೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಬಟ್ ನಾವು ವಾಚ್ ಹಿಯರ್, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎ ಕೊಮ ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎ ಕೊಮ ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ 2,3. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ಐ ಆಡೆಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ 1,3. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾ 1,3 ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ 2,1 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ 2,1 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? 2,3. ಓಕೆ, 2,3 ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ? 2,3 ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ 2,3 ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ 2,3. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ನೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. 2,3 ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ? ಎ ಕೊಮ ಬಿ, ಬಿ ಕೊಮ ಸಿ, ಎ ಕೊಮ ಸಿ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 2,3 ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್. ಮುಗಿಸ್ಬೋದಾ ಇಲ್ಲಿಗೆನಾ? ಎಸ್, ವಿ ಶಾಲ್ ಎಂಡ್ ಇಟ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Because it is reflexive and symmetric. So reflexive and transitive but not symmetric. Okay, so now let me come to the next case. Okay, so next case barana. Est element hakaytu ಇಲ್ಲಿ? So we have put 8 elements here. Okay, suppose now students R3. R3 is equal to 1,1, 2,2. Okay, so 3,3 and then it is 1,2, 2,3 ಇರಲೇಬೇಕು. 1,3 ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. Instead of 2,1 ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಯಾವ್ದು ಹಾಕೋಣ ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 2,1 ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಯಾವ್ದು ಹಾಕೋಣ? 3,1 ಹಾಕೋಣ. ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಪುಟ್ 3,1 ಇಯರ್? ಓಕೆ, ಸೊ 3,1 ಹಾಕ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈಗ ಇನ್ನೂ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ 2,1 ಮತ್ತು 3,2 ಎರಡೂ ಕೂಡ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾವು ವಾಚ್ ಇಯರ್ 1,3, 3,1. 1,1 ಇದೆ ರೈಟ್. 3,1, 1,3. ಸೊ 3,3 ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ವಾಚ್ ಇಯರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಏನು ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ನಾನು 2,1 ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಬಿ ಬಿ ಸಿ. ಸೊ ಏನು ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 2,1 ಐ ನೀಡ್ ಟು ಇನ್ಸರ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇಫ್ ಐ ಪುಟ್ 2,1 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆಲ್ರೆಡಿ 2,3 ಇದೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ನೋಡಿ ಈಗ, ಸೊ 2,1, 1,3, 2,3 ಇದೆ. ಎಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಹೌದಾ? ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ 1, 2, 2, 1 ಇದೆ. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. 2, 3, 3, 1, 2, 1 ಇದೆ. ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಹಿಯರ್ 1, 3, 3, 1, 3, 1 ಇದೆ. 3, 1, 1, 2. ಸೊ 3, 1, 1, 2 ಇಟ್ ಇಸ್ 3, 2. ಓಕೆ, 3, 2 ಬರಬೇಕಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ 3, 1. ಯಾ, ಸೊ ನಾವು ವಾಚ್ ಹಿಯರ್ ಸಪೋಸ್ ಐ ಪುಟ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಎ ಬಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿ ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿ ಸಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 3, 2 ಬರಬೇಕಾ? ಎಸ್, 3, 2 ಬರಬೇಕು. ರೈಟ್, ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಟ್. ಈಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ 1, 3, 3, 2, 1, 2 ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. 2, 3, 3, 2 ಇದೆ. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಹೌದಾ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಡೂ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ಈ ಟೈಪ್ ರಿಲೇಷನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್, ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರಿಲೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಓನ್ಲಿ ದರ್ ಆರ್ 2 ರಿಲೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ರೈಟ್. ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಸ್, so the number of relations which are equivalents, okay, including this. So ಎಷ್ಟು ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ which are equivalents including this? ಇಷ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಇವೆರಡಂತೂ ಇರಲೇಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬರುತ್ತಾ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಚೆಕ್. ಸೊ R1, ಸೊ ಏನಾಗಬೇಕು? ಅದು ಫಸ್ಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ 1, 1, 2, 2, 3, 3 ಬರ್ದೇ ಬರಿತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಿರಬೇಕು? 1,2 ಇರಬೇಕು, 2,1 ಬರಬೇಕು. ರೈಟ್, ದಿಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಅ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್?
ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ 9 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 1 1 2 2 okay so 3 3 and then 1 2 2 1 okay next 1 3 yeah 1 3 3 1 and then students final it is 2 3 and then 3 2. So these are the 9 elements which I have got already. ಇದರಲ್ಲಿ 5 elements ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನು 4 elements ಇದೆ. ಆ 4 elements ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ I will get a relation which is equivalence. Okay, so ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ, right? Okay, so let me come to R2. So coming to R2 students, these 5 elements will be definitely there. ಈ 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, 1 1 2 2 3 3 ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 1 2 ಇರುತ್ತೆ, 2 1 ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು? ದೀಸ್ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ 1 3 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಐ ಪುಟ್ 3 1 ಇಯರ್, ಯಾಕೆ 1 3 ಹಾಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ 3 1 ಹಾಕಲೇಬೇಕು? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ನಾವು ಇಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಸ್, ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಯುವರ್ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2 1 ಇದೆ, 1 3 ಇದೆ, ಹಾಗಾದರೆ 2 3 ಬರಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಎಸ್, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಪುಟ್ ಇಯರ್ ದ್ಯಾನ್ 2 3. ಓಕೆ, ಸೊ 2 3 ಆಗ್ತದೆ ಈಗ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ 2 3 ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ 3 2 ಕೂಡ ಬರಲೇಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆಲ್ ದ 9 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ರೈಟ್? ಸಪೋಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಫ್ ಐ ಪುಟ್ R3 ಅಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ 1 1 2 2 3 3, ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ 1 2 ಇದೆ, 2 1 ಇದೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೇನಾದರೂ ಸಪೋಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ 1 3 3 1, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಪುಟ್ 2 3, ಸೊ 2 3 ಹಾಕಿದ್ರೆ 3 2 ಹಾಕಲೇಬೇಕು, ಯಾಕೆ? ಅದು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ 1 2 2 3, ಸೊ ಎ ಬಿ ಬಿ ಸಿ ಇದೆ, ಎ ಸಿ ಏನು ಬರಬೇಕು? 1 3. ಸೊ 1 3 ಹಾಕಿದ್ರೆ 3 1 ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಆಸ್ R2, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ R3 ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು R2 ಥರನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ದೇರ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ 2 ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ನಾವು ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಎಸ್, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ 0 to pi by 2 are given by f of x equals to sin x and g of x equals to cos x ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. is this 1 1? ಸೊ ನೋಡಿ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? sin x ಗ್ರಾಫ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 0 to pi by 2 ಅಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಸೊ 0 to pi by 2 and here it is 1. ಸೊ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಅ ಗ್ರಾಫ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನನಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 1, ಹೌದಲ್ಲ? ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 1. ಸೊ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಓನ್ಲಿ 1 1, ಆನ್ ಟು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನನಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ ಟೆಸ್ಟಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಇಸ್ 1 1. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 1. ಹಾಗಾದರೆ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 0 to pi by 2 0 and here it is 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ಡ್ರಾ ಅ ಲೈನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬರಿತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ ಟೆಸ್ಟಿಂದ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 1 1, ರೈಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ 1 1. So I'm not talking about onto students, I'm just talking about 1 1 here because both of these functions are not onto. Okay, ಯಾಕಂದರೆ ರೇಂಜ್ ಬಂದು -1 to 1 ಇದೆ, ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, okay, so 0 to 1 is the range here. So here in both the functions 0 to 1 is the range. Okay, but here R is the codomain. Okay, range is not equal to codomain, therefore it is not onto. Definitely students, these functions are not onto. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? this is nothing but, okay, so ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಂದಾಗ ಎರಡೂ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಬೋತ್ ಆರ್ 1 1. ಓಕೆ, ಬೋತ್ ಆರ್ 1 1 ಬಟ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕೂಡ 1 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಟು. ಕಾರಣ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೆಲ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು 1 1 ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಿ ಸಪೋಸ್ ಇಯರ್ ಐ ರೈಟ್ ಅ ಗ್ರಾಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ರೈಟ್ ಅ ಗ್ರಾಫ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಐ ರೈಟ್ ಅ ಗ್ರಾಫ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ 0. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಐ ರೈಟ್ ಅ ಗ್ರಾಫ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಬರಿತೀನಿ. ಸಪೋಸ್ ಐ ಡ್ರಾ ಅ ಲೈನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಒಂದು ಲೈನ್ ಬರಿತೀನಿ, ದ ಲೈನ್ L1, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟಚಿಂಗ್ ಎಟ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಪಾಯಿಂಟ್. ಒಂದೇ 1 ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 1 1. Okay, suppose if I take a graph like this. Okay, so suppose if I take a graph like this and here I am writing like this. ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. I am writing a line here and this line is touching this at 2 points. 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. Okay, so here it is touching at this particular point and ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? It is touching at this particular point, 2 points. Therefore not 1 1.
ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಲೈನಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ 1 1. ಓಕೆ, ಒಂದು ಲೈನ್ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ x1, ಇಟ್ ಇಸ್ f ಆಫ್ x1. ಓಕೆ, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಒಂದೇ ಇಮೇಜ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ x1 ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ x2 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಯರ್ f ಆಫ್ x1 ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ f ಆಫ್ x2. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಹೈಟ್ ಸೇಮ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? f ಆಫ್ x1 ಮತ್ತು f ಆಫ್ x2 ಸೇಮ್ ಹೈಟಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, f ಆಫ್ x1 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು f ಆಫ್ x2. ಓಕೆ, ಬಟ್ x1 ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು x2. ಸೊ x1 ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು x2 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾಟ್ 1 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ನಾಟ್ 1 1. ಇಯರ್ ಫಾರ್ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ 1 ಔಟ್ಪುಟ್, ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 1 1. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆನ್ ಟು, ಸೊ ಆನ್ ಟು ಕೇಸ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸೊ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರೇಂಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಫ್ಗೆ f ಆಫ್ x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು sin x, f ಆಫ್ x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು sin x, f ಫ್ರಮ್ 0 to pi/2 sin x. ಸೊ ಟು r, f ಆಫ್ x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು sin x ಇದೆ ಅಲ್ಲ, f ಆಫ್ x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು sin x and g from 0 to pi/2. Okay, and here up to r, so g of x equals to cos x. So ಎರಡೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೂ ಕೂಡ ರೇಂಜ್ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಂಜ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ರೇಂಜ್ ಇಸ್ 0,1. ಓಕೆ, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೋಡೊಮೇನ್? ಕೋಡೊಮೇನ್ ಇಸ್ ಆರ್. ಕೋಡೊಮೇನ್ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಆರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕೋಡೊಮೇನ್ ಇಯರ್? ಕೋಡೊಮೇನ್ ಇಸ್ ಆರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೋಡೊಮೇನ್. ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಕೋಡೊಮೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೋಡೊಮೇನ್ ಇಸ್ ಆರ್. ಸೊ ರೇಂಜ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೋಡೊಮೇನ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೇಂಜ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೋಡೊಮೇನ್, ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ರೇಂಜ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೋಡೊಮೇನ್, ರೇಂಜ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೋಡೊಮೇನ್, ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಟು. ದೇರ್ಫೋರ್ ಎಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಟು. ಆನ್ ಟು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್. ಸೊ ಈಗ ಎಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಜಿ ಇಸ್ ಇಟ್ 1 1 ಆರ್ ಆನ್ ಟು ಅಂತ, ಇಸ್ ಇಟ್ 1 1 ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಜಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ sin x ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. sin x ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಇಸ್ ಇಟ್ 1 1 ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸಿ, ಸಪೋಸ್ ಐ ಪುಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ pi/2. ಓಕೆ, ಎಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಪುಟ್ ಹಿಯರ್ ಎಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ವೇ ಟು ರೈಟ್. f plus g of x equals to, it is sin x plus cos x. Okay, so now students here f plus g of pi/2 equals to what students? It is sin pi/2 plus cos pi/2. What is that? Sin pi/2 plus cos pi/2 is 1 plus 0 equals to 1. And similarly f plus g of 0 is equal to students, ilen barata, it is sin 0 plus cos 0. So what we got here? Sin 0 plus cos 0, it is nothing but it is 0 plus 1, okay, which is equal to 1. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ? ಬೋತ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿ ಸೇಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂತು, ಬಟ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಏನಂತ ಬರೀಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ? ಎಫ್ ಆಫ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಜಿ ಆಫ್ pi/2 is equal to f plus g of 0, but pi/2 is not equal to 0. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೋತ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ 1 1, ನಾಟ್ 1 1. ಓಕೆ, ನಾಟ್ 1 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ 1 1, ಎಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿ ಆರ್ 1 1, ಬಟ್ ಎಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಜಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ 1 1. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ದ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಬೋತ್ ಎಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿ ಆರ್ 1 1, ಬಟ್ ಎಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಜಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ 1 1. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. The number of relations containing 1, 2 and 1, 3 which are reflexive and symmetric but not transitive. So ಎರಡು ಏನಾಗಿದೆ? So I need to find the number of relations which are reflexive and symmetric but not transitive. Okay, so now students here I am considering this r is equal to, so 1, 2 ಮತ್ತೆ 1, 3 ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗಬೇಕು. 1, 1, 2, 2, 3, 3. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್. ಸೊ ಈಗ ಇವೆರಡು ಇರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? 1, 2 ಇದೆ. ಓಕೆ, 1, 3 ಇದೆ. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ? ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಬರಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ? 2, 1 ಮತ್ತು 3, 1 ಬಂತು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಇಯರ್ ಐ ಟೇಕ್ 2, 1, 1, 3. 2, 3 is not there. Okay, so here 2, 3 does not belongs to R. Therefore, does not belongs to R. Therefore, R is not transitive. R is not transitive, but is reflexive and symmetric. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? AB, BC. So AC is what? 2, 3 does not belong to. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? So now students, if I add 2, 3, 3, 2 add ಮಾಡಲೇಬೇಕು.
ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, 1 2 3 4 5 6 7 ಇದೆ. 2, 3 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ 3, 2 ಬಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಯಾಕಂದರೆ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಓನ್ಲಿ one relation we get, which is reflexive and symmetric but not transitive, which is including 1, 2 and 1, 3. Okay, fine. So hagadre next problem ಹೋಗೋಣ. Yes, then the number of equivalence relations containing 1, 2. So 1, 2 ಇರೋ ಒಂದು equivalence relation ಬೇಕು. So ಎಷ್ಟು ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಯರ್ R1. ಸೊ R1 ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗಬೇಕು. 1, 1, 2, 2, 3, 3 ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್. ಓಕೆ, ಈಗ 1, 2 ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2, 1 ಬರೀಲೇಬೇಕು, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? 5 ವಾಟ್ ಪೇರ್ಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ಡ್, ಸ್ಟಿಲ್ 4 ಪೇರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ R2 ಇಸ್ ವಾಟ್? ಸೊ ಇಯರ್ 1, 1, 2, 2. ಓಕೆ, ಸೊ 3, 3, 1, 2, 2, 1 ಇರಲೇಬೇಕಲ್ವಾ? ಓಕೆ, 1, 2 ಮತ್ತು 2, 1 ಇರಲೇಬೇಕು, ನೋ ಡೌಟ್. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಯಾವುದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ? 1, 3 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 3, 1 ಬರಲೇಬೇಕು. ಇಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು? 1, 2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. 2, 1, 1, 3 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2, 3 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ BC AC ಏನು 2, 3 ಬರಲೇಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ, ನೋ ಡೌಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಸೊ 2, 3 ಬಂದಮೇಲೆ ಏನು ಬರಬೇಕು? 3, 2 ಬರಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ 9 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂತಾ? ಓಕೆ, ಆಲ್ ದ 9 pairs are there, right? So 9 pairs are there. So what is the option students? Only 2. Only you can get only 2 relations which are equivalence containing 1, 2. Okay, fine. So next idralli, so here 1, 3, 3, 1 tagonda. Yes, we got this. So suppose I would have got 2, 3 and 3, 2. So okay, so 9 elements aitala. Suppose idralli I took here 2, 3, 3, 2. Okay, so here 1, 2, 2, 3 barlebeku. Okay, fine. So now coming to the next problem. Yeah, if X is a set and R is the equivalence relation in X, then the equivalence class A containing what? Okay, equivalence class andre students, it's a subset of A. Okay, it's a subset of A. Howdala? It is a subset of A. The equivalence class is a subset of the given set A. Nenpirli, every equivalence classes are the subset of the given set A. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸೆಟ್ A ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ X ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ is a subset of the given set X. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅದು ಮೊದಲನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗಿರೋದು. ನಾನು ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ X ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ B ವಿಚ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು A. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೇಸಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್. ಸೊ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್? ಎಸ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 ಅಂತ ಬರೆದೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಅಂತ ಬರೆದೆ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಐ ಕೆನಾಟ್ ರೈಟ್ 0. ಓಕೆ, 0 ಅಂತ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಆರ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎನ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಆರ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎನ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 0 ಅಂತ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಐ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 3. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಆರ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಐ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 3. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಒಳಗಡೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ X ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ B ಅನ್ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು A. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದರೆ ಆ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಸ್, ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ f ಫ್ರಮ್ X to Y ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಇಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್. ಯಾವಾಗ ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೋತ್ 1, 1 and on 2. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೋತ್ f is 1, 1 and on 2. ರೈಟ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್. ಹೌದಲ್ಲ? ನಮ್ಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ, ರೈಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಸೊ ಸೊ ದೆನ್ G, ವಾಟ್ ಈಸ್ G? ದ ಫಂಕ್ಷನ್ G ಏನು? ಇಫ್ F ಸರ್ಕಲ್ G
equals to G circle F equals to IR. What does it mean, students? This is the definition of invertible functions. Okay, this is the definition of invertible function. Howdalla invertible function definition nodi. Enide invertible function definition? F from A to B. Okay, and G from B to A. Okay, such that students ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? Such that here G circle F equals to IA and F circle G equals to IB. ನೆನಪಿದೆಯಾ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು? Okay, then we tell that then G is what? Inverse of F. ಇದೇ ತಾನೇ definition ಇರೋದು. G is inverse of F. ಹೌದಲ್ಲ? And we write F inverse equals to G. Is that right? And we write students F inverse equals to G. Okay, ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಡೊಮೇನ್ ಏನು? ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಎ, ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಎ ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಎಫ್ ಅಂಡ್ ಜಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಆರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಹಂಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಜಿ ಇಸ್ ದ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಫ್. G is the inverse of f. Okay, therefore consider students f of x equals to y. Okay, consider f of x equals to y. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? 10x plus 7 equals to y. X equals to, it is y minus 7 divided by 10. Therefore g of y equals to, it is y minus 7 divided by 10, which is nothing but your inverse. Okay, so our answer ಏನು ಬರುತ್ತೆ? This is your required answer, which is nothing but your inverse. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, if f from x to y is a function and g from y to x is the inverse of f. Okay, g from f, g is the inverse of f, then okay, so ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ f from x to y is a function and g from x to y is a inverse of f. Okay, so ಈ ತರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದರಲ್ಲಿ domain of f should be equal to range of g. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬೋತ್ 1 1 and on to ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಜಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ದ ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ ಎಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಜಿ. Right, yeah, the domain of f equals to range of g. This should happen, or students, or domain of g. Okay, domain of g should be equals to range of f. Okay, ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಓಕೆ. domain of g is equal to range of f, or domain of f should be equals to range of g. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಆರೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. So if you see here, composition ಬೇಡ ಅದು. Okay, so ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Just see, remember this. Okay, so what should happen? If g is the inverse of f, then domain of f is the range of g, or domain of g is the range of f. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಇದೆ ಇದು ಕೂಡ. Okay, this is being given in your textbook only. Okay, fine. So ಹಾಗಾದ್ರೆ coming to the next problem. Yes. So the branch of f of x equals to sin inverse of x other than the principal value branch is what? So students, ಇದರಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬೋತ್ 1 1 and on to. ಇದೇನಾಗಬೇಕು? ಬೋತ್ 1 1 and on to. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬೋತ್ 1 1 and on to. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್? ರೇಂಜ್ ಏನು? ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನು? ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇಟ್ ಇಸ್ -1 to 1. ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ಈಗ ತಾನೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ? ವಾಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್? ಓಕೆ, ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ದಿಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಸ್ ದ ರೇಂಜ್, ಓಕೆ, ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಡೊಮೇನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದೇನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಈಗ ತಾನೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ? ಎಫ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಿ. ಓಕೆ, ಆರ್ ಜಿ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಫ್. ಓಕೆ, ಜಿ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಫ್. ಯಾ, ಜಿ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಫ್. ಜಿ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? if domain of f, range of f, range of f is equal to domain of g, okay, remember this students. G is the inverse of f if range of f is equal to domain of g, and if f is the inverse of g, then we tell that f and our inverse g range of g will be equal to domain of f. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಇಫ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಿ, ದೆನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬೋತ್ ಆರ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ?
If G is the inverse of F, definitely F will be the inverse of G. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕೇಸಸ್, ಈ ಕೇಸ್ ಆದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಕೇಸ್ ಆದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ G is the inverse of F if students if range of F equals to domain of G. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ F ಏನಿದೆ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ F ಏನಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? F is nothing but sin inverse of X. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಯಾವುದು? G of X equals to sin X. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು? G of X equals to sin X is the inverse. ಸೊ ಈ ಕೇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಓಕೆ, therefore ಏನಾಗಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ? range of G equals to domain of F. Range of G ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is nothing but -1 to 1. Okay, this is the range of G. That is nothing but sin X. Okay, G of X is the sin inverse. Okay, so ಅದಕ್ಕೆ ರೇಂಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? -1 to 1 ಆಗುತ್ತೆ. Got it? ರೇಂಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? It is -1 to 1. Got it? Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ F ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? It is -1 to 1. ಅದಕ್ಕೇನೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? sin inverse X ಗೆ ಡೊಮೇನ್ ಏನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ? -1 to 1 ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ sin X is the inverse of sin inverse of X, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಏನು ರೇಂಜ್ ಇದೆ? ಓಕೆ, ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದ್ರದ್ದು ಡೊಮೇನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ ನಾನು ರೇಂಜ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಐ ನೀಡ್ ಟು ನೋ ದ ಡೊಮೇನ್ ನೌ. ಓಕೆ, ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ F ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ. ಈಗ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ F ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಸೊ ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ F ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ F ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಯಾ, ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ F is -1 to 1. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಈಗ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ F ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಹೌ ಟು ನೋ ಇಟ್? ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇನಾಗಿರ್ಬೇಕು? 1 1 ಮತ್ತೆ 1 2 ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, if G of X equals to sin X is 1 1 and 1 2, only then its inverse exist. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 1 ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ? 1 1 ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎಸ್, ಸೊ sin X 1 1 ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಆರೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈ ರೀತಿ ಬರಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ದ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ 1 1. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ 1 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಐ ವಿಲ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಟು ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. These are the following ways in which I can restrict this. Okay, x dash, y dash, origin. So ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ π/2 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ -π/2 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಇದೇನು π/2? ಸಾರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ π. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ π/2. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ -π/2 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ -π. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಈಗ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ -1 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಅ ಗ್ರಾಫ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. So if you do a parallel line test students, it is touching at only 1 point. ಹೌದಲ್ಲ? So now it is 1 1. ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1 1 ಆಯಿತು? -π/2 to π/2. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ f of x equals to sin x. f of x equals to sin x is 1 1 if x belongs to -π/2 to π/2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇದೊಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗಾದ್ರೆ 1 1 ಆಗೋದು? ಇಸ್ ಇಟ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ವೆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 1 1? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದರ್ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ π/2 ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ರೀತಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ರೀತಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ π/2 ಇಸ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ π ಆ್ಯಂಡ್ 3π/2 ಇಸ್ ದೇರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ 3π/2. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ here from here it is pi and pi 180. Okay, correct, it is correct. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? this is 1 and this is -1. so now here it is from somewhere here. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ and it comes like this. Okay, so ಈಗ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 1 1 ಆಯ್ತು. Okay, if you write a parallel line test, here also it is 1 1. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇನ್ನು or if x belongs to what? π/2 to 3π/2. Okay, ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? x belongs to, it is 3π/2. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ 5π/2. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ -3π/2, -π/2.
ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಜಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 1 ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1 1 ಆಗುತ್ತಿದ್ದು? ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ 1 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, therefore ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ -π/2 to π/2 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಯಾವುದು? ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದು 1 1 ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? sin x 1 1 ಆಗಬೇಕು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the graph of an inverse function can be obtained from the corresponding graph of the original function as a mirror image of along the line what? ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ let me give an example for you. Let me take the sin x graph. Okay, let me take the sin x graph here. The sin x graph is like this. Okay, so sin x graph ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ? ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? So here this is 1 and here this is -1. Okay, and this is x and this is x dash. This is your y and this is your y dash and the origin. ಇದೇನಿದು? f of x equals to sin x. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, what I will do, just check here students. So now here I take the inverse. So now this is y dash. Okay, and this is x dash x. Okay, now here 0. So now I am writing the graph of f of x equals to sin inverse of x. Okay, so ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ನನಗೆ? here we get 1 and then here -1. Okay, so now students I get here, so ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ? we get a graph like this. Okay, ತುಂಬಾ ದೂರ ಆಯ್ತು ಇದು, 1 ಮತ್ತೆ -1 ತುಂಬಾ ದೂರ ಆಯ್ತು, ಬೇಡ, ಅಷ್ಟು ದೂರ ಬೇಡ. this is 1 and this is -1. Okay, so now students I get a graph like this. Okay, ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಗೆಟ್. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಾಚ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಆಗೋದು, ಈ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಆಗೋದು by this line students. This line is y equals to x. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ y equals to x. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಗ್ರಾಫ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಈ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಲೈನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಲೈನ್, ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್. ಓಕೆ, ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಇದನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಯಾವ ಲೈನಲ್ಲಿ ಅದು? y equals to x ಅನ್ನೋ ಲೈನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? ದಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯಸ್, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ cos inverse x. ಸೊ cos inverse x ಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 0, π. ಓಕೆ, ಅದರ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆರ್, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಅದರ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೈ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಮುಂಚೆನೂ ಅಷ್ಟೇ -π/2 to π/2 ಇತ್ತಲ್ಲ, π/2ಗೆ ಪೈ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಬಂತು? π/2, 3π/2. ಈ ಕಡೆ -π/2ಗೆ -π ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಏನು ಬಂತು? -π/2 ಮತ್ತೆ -3π/2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅದರ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್. ಸೊ ಅದರ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಪೈ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? 2π ಬಂತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2π ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಪೈ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 3π ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಐ ಗೆಟ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತಿದ್ದು? -π, 0. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ -2π, -2π, -π. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗಾಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್? -π, 0 ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಲೆಂತ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಮ್ ಇಸ್ π. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ cosecant inverse x. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಇಟ್ ಇಸ್ -π/2 to π/2. ಓಕೆ, -0. ಇಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಐದರ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ದಿಸ್. ಹೌದಾ? ರೈಟ್. ಸೊ π/2, 3π/2 ನಡುವೆ ಪೈ ಬರುತ್ತೆ. ಪೈ ಬರೋದೆಲ್ಲಿ? π/2, 3π/2 ನಡುವೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಮ್ ಇಸ್ ಪೈ. ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಮ್ 3π/2 - π/2 ಎಷ್ಟು? ಪೈ. ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಮ್ ಇಸ್ ಪೈ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪೈ ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರ ನಡುವೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? 3π ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಪೈ
by 2 and this is your 3 pi by 2. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನಡುವೆ ಬರೋದು ಯಾವುದು ಪೈ. ಓಕೆ, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಕಿಪ್ ದಿಸ್, ಇದನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0, pi, ಮೈನಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪೈ ಬೈ 2. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಕೂಡ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇದೆ. ನನಗೇನು ಬೇಕು, ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ tan inverse x ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬರಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪೈ ಬೈ 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಟು pi ಬೈ 2 ಅಲ್ಲ, ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ 2 pi ಬೈ 2. ಸೊ ಅದರ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಯಾವುದು, ಅದರ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆರ್, ಸೊ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಅದರ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್. ಓಕೆ, ಅದರ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಪೈ ಬೈ 2 ಇಂದ ಶುರು ಆದರೆ ಪೈ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಇದು 3 pi ಬೈ 2. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಸ್, cot inverse x. ಸೊ cot inverse x ಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು, ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 0, pi. ಓಕೆ, ಅದರ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್, ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ 0. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್. ಯಾಕಂದರೆ ಲೆಂತ್ 2 pi ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲೆಂತ್ 2 pi ಇದೆ. ಓಕೆ, ಲೆಂತ್ ಈಸ್ 2 pi. ಲೆಂತ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಸೊ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ a, b ಇದ್ರೆ the length to find the length of this interval students, we do b minus a. Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, 2 pi minus 0, 2 pi. The length is 2 pi. So ಎಲ್ಲ ಲೆಂತ್ ಕೂಡ ಏನಿದೆ, ಪೈ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ 2 pi ಇದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ನಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಯರ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ಪೈ, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗಾಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಎಸ್, ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಸೊ ಪ್ರೂವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಿವೆ. I think you have seen those students, prove that. So you have seen the problems like prove that ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದಿರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪ್ರೂವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಯು ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್. ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಪ್ರೂವ್ ದ್ಯಾಟ್ sin inverse of 2x into root of 1 minus x square equals to 2 cos inverse x ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲೂ 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಂದಿದ್ದೀನಿ, 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ಹಿಯರ್, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು cos inverse x ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪುಟ್ ದಟ್ cos inverse x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು t. ಓಕೆ, ಪುಟ್ cos inverse x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು t. ಓಕೆ, x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ cos t. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಮೊದಲನೇ ಕೇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಇಯರ್ sin inverse ಆಫ್ ದಿಸ್ 2x ಇಂಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 minus x square. ಓಕೆ, ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ range of sin inverse of x, range of sin inverse of x. Okay, yeah, range of sin inverse, better domain. Okay, domain of sin inverse of x, domain of sin inverse of x is minus 1 to 1. That is x belongs to minus 1 to 1. That is x is greater than or equal to minus 1, less than or equal to 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? Okay, similarly students, domain of sin inverse of anything, domain of sin inverse of anything students. Okay, that also, okay, that anything also lies between minus 1 to 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? Got it? So sin inverse of x square ಬಂದ್ರೆ that's a different case. So x square ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ it lies between 0 to 1. Sin inverse of x square bantandre that lies between 0 and 1, but this anything first in the initial cases we write it as minus 1 to 1. Okay, so hagadre illenide, so what we get here students, we get here, okay, so illenide 2x alva. So this anything e place alli anything place alli enide, so this anything in this place of anything we have got, therefore so here students, here this 2x into root of 1 minus x square lies between minus 1 to 1. Okay, x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಈಗ cos t ಇದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? In the place of x we have got cos t. So just substitute those values. So 2 cos t into root of 1 minus cos square t. Okay, into root of 1 minus cos square t is less than or equal to 1 and greater than or equal to minus 1. So we got minus 1 here, 2 cos t. So root of 1 minus cos square t is nothing but root of sin square t, it is nothing but sin t. Okay, it is nothing but sin t is less than or equal to 1. So minus 1 less than or equal to, it is sin 2 theta less than or equal to 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ?
ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓಕೆ, ವಿ ಟೇಕ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಸೊ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ -1 is less than or equal to 2 theta is less than or equal to sine inverse of 1. Okay, so sine inverse of -1 is minus pi by 2, less than or equal to 2 theta is less than or equal to sine inverse of, sorry, sine inverse of 1 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, pi by 2 ಅಲ್ವಾ. So we get here pi by 2 students. Okay, so now divide by 2, we get minus pi by 4 less than or equal to theta less than or equal to pi by 4. What is theta here? Okay, so theta ಬದಲು ಇಲ್ಲಿ t ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲ. Okay, so let me write here also t. Okay, so ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ t ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, t ನೇ ಬರೆಯೋಣ. Okay, so here all we have taken t. Let us use t only, students. Sorry for this inconvenience. Okay, so ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ t ಬರ್ದಿದ್ದೀವಲ್ವಾ. Okay, so t ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ, 2t ಬರುತ್ತೆ. So we get here 2t. Okay, here also we get t. Okay, ಇಲ್ಲೂ 2t ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. Yeah, here also 2t, but here it is t. Okay, what is t, students? T ಅಂತಂದ್ರೆ cos inverse of x. Okay, so here we get now, so cos inverse of x. Cos inverse of x is greater than or equal to minus pi by 4, less than or equal to pi by 4. This is what, equation 1. Let us call this as equation 1. But we know that, students, the range of cos inverse of x is 0 to pi. ಹೌದಲ್ಲ? But we know that, but students, cos inverse of x, okay, is greater than or equal to 0, less than or equal to pi. So ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ, we do the intersection of these both, students. Intersection of these both. Okay, so ಯಾವ ರೀತಿ intersection ಮಾಡ್ತೀವಿ, therefore from 1 and 2. From 1 and 2. So ನೋಡಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ. So now, students, here we have got, yeah, now here we have got, students, minus pi by 4. Okay, so this is 0 and this is pi by 4. This is pi. Okay, illu kuda minus pi by 4, 0, pi by 4 and then pi. Okay, so according to our rule, first rule prakara, students, ಏನಇದೆ, minus pi by 2 4 to pi by 4 to pi by 4. This is what we have got. ಹೌದಾ? ಈ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 0 to pi ಇದೆ. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವುದು, which is the common part, students? Common part is this. ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರೋದು. This is the common part. Is that right? ಅದರಿಂದ ಏನಂತ ಬರಿತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ, what we write, students? We write cos inverse of x is greater than or equal to 0, less than or equal to pi by 4. Okay, so now cos 0. Okay, and here x, here it is cos pi by 4. Okay, what is cos 0, students? It is 1 less than or equal to x less than or equal to 1 by root 2. So rearranging the, students, we can write x is greater than or equal to 1 by root 2 and less than or equal to 1. So what is the answer? Yeah, let me check, students. 1 by root 2 comma 1. So it is nothing but, yeah, the fourth option is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, fine. So now coming to the next question, the same type, students. First ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ, what we need to do here? So first we need to take this sin inverse of x equals to t. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ t ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. Okay, so put sin inverse of x equals to t. Okay, x equals to ಏನು ಬರುತ್ತೆ, sin t ಬರುತ್ತೆ. Okay, so ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ, sin inverse of anything. Okay, this anything is there. What is this sin inverse of anything, students? So we know that here, yeah, so we know that, students. Okay, so here 2x into root of 1 minus x square is greater than or equal to minus 1, less than or equal to 1. Because range of, sorry, the domain of sin inverse of x is what? Minus 1 to 1. Okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, it is sin t. Okay, and here root of 1 minus sin square t. Okay, which is less than or equal to 1 and greater than or equal to minus 1. So we got here 2 into sin t into cos t, okay, is less than or equal to 1. So ಏನು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, this is nothing but sin 2t is, yeah, less than or equal to 1. So ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ, students? So take sin inverse on both sides. So sin inverse of minus 1 less than or equal to sin 2t. Okay, so less than or equal to 2t less than or equal to, it is sin inverse of 1. Okay, so this is nothing but minus pi by 2 less than or equal to 2t less than or equal to pi by 2. Same rules alva. So divide by 2. So minus pi by 4 less than or equal to t less than or equal to pi by 4. Okay, what is t, students? T andre ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, t is nothing but sin inverse x alva. Okay, so t is nothing but sin inverse of x. So let me change the ink here. So here, students, we have got, yeah, t is nothing but sin inverse of x. Okay, so sin inverse of x is less than or equal to pi by 4 and greater than or equal to, it is minus pi by 4. So take sin on both sides, students. Okay, ಈಗ sin inverse of x ಇದೆ. So let me call this as equation 1. So what is the range of sin inverse of x, students? What is the range of sin inverse of x? So but sin inverse of x lies between what, ಎಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ, minus pi by 2 to pi by 2.
ಹೌದಲ್ಲ? So let me call this as equation 2. Okay, so let me call this as equation 2. So students, from 1 and 2. Okay, so from 1 and 2. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಅಲ್ಲ ಈಗ? From 1 and 2. So here, let me take here students. Yeah, let me take here 2 lines. Okay, so here it is minus pi by 2. Okay, minus pi by 4, pi by 4, and then pi by 2. Okay, same cases here, minus pi by 2, minus pi by 4, okay, pi by 4, and then pi by 2. Okay, so here students, according to the first case, it is from year to year. Okay, according to the second case, it is from year to year. ಹೌದಲ್ಲ? ಕಾಮನ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವುದು? ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ದ ಕಾಮನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರೋದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ 1 and 2 ಏನಂತ ಬರಿತೀವಿ? ವಾಟ್ ವಿ ರೈಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವಿ ರೈಟ್ ದಟ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ is greater than or equal to minus pi by 4 and less than or equal to pi by 4. So takes sign on both sides. So sign of minus pi by 4 and here less than or equal to what? X. Okay, so less than or equal to it is sin pi by 4. So we got here minus 1 by root 2 less than or equal to x less than or equal to 1 by root 2. So this is the required answer. So agar answer ಏನು ಬರುತ್ತೆ students ಇದ್ರಲ್ಲಿ? Yeah, this is the right answer. That is option B is the right answer. I hope you understood this. Clarity ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, fine. So now coming to the next problem. Yes. So ಹಾಗಾದ್ರೆ students 3 sin inverse of x ಇದೆ. Okay, so ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ? what do we do students? Yes, so we take here this sin inverse of x equals to t. Okay, so take here sin inverse of x equals to t. x equals to ಏನು ಬರುತ್ತೆ? sin t ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? Right. So now this anything. So this anything is there. Okay, this anything. So what do we do with this anything students? Yeah, so here we know that students 3x minus 4x cube is greater than or equal to minus 1 less than or equal to 1 because sin inverse ಇದೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. Right, that's the reason. So x ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ? sin t ಇದೆ. Okay, so here x is nothing but sin t. So 3 sin t minus 4 sin cube t. Okay, is less than or equal to 1 greater than or equal to minus 1. What is this students? It is nothing but sin 3t. Okay, is greater than or equal to minus 1 less than or equal to 1. Okay, now so take inverse students. Sin inverse of minus 1 is less than or equal to 3t is less than or equal to sin inverse of 1. Okay, so now here we got minus pi by 2 less than or equal to 3t less than or equal to pi by 2. So divide by 3. So we got minus pi by 6 less than or equal to t less than or equal to pi by 6. What is t students? T andre ಏನು? sin inverse x alva. So let me put that sin inverse x now. Okay, so now I get here sin inverse of x. So sin inverse of x is greater than or equal to minus pi by 6 and less than or equal to pi by 6. So take sin students on now. ಯಾಕಂದ್ರೆ so intersection ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದೇ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. No problem here. Okay, so take sin now. So sin of minus pi by 6 okay is less than or equal to x less than or equal to sin pi by 6. Sin pi by 6. So we got now here we got students it is minus 1 by 2. So it is minus 1 by 2 less than or equal to x. Okay, less than or equal to 1 by 2. This is what we got. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? The first option is the right answer. Okay, so now students coming to this problem. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ. Okay, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? So ಇದರಲ್ಲಿ cos inverse of x ಅಂತ ಇದೆ. So what we shall do students here, let cos inverse of x equals to t. Okay, x equals to ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? cos t. Okay, now here we have got this anything students. Okay, this is anything. So remember students, domain of cos inverse of x. Domain of cos inverse of x is minus 1 to 1 only. ಹೌದಲ್ಲ? domain of cos inverse of x is minus 1 to 1. ಹೌದಲ್ಲ? Right. Therefore students using this ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು ನಾವು? Therefore we know that here we know that students 4x cube minus 3x is greater than or equal to minus 1 less than or equal to 1. So what is x now here? X is nothing but cos t alla. So we got 4 cos cube t minus 3 cos t is less than or equal to 1 and greater than or equal to minus 1. What is this students? 4 cos cube t minus 3 cos t. It is nothing but cos 3t alla. Cos 3t is greater than or equal to minus 1 less than or equal to 1. So here we get cos inverse of so here we get cos inverse of minus 1. Okay, so cos 3t alla. Okay, cos 3t, here range is minus 1 to 1, no problem. Cos inverse of minus 1 less than or equal to 3t less than or equal to cos inverse of 1. Okay, so here cos inverse of 1 ಇದೆ. So 1 ಬರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? pi minus cos inverse of 0 ಅಲ್ಲ.
Okay, so cos inverse of minus 1 is nothing but it is pi minus cos inverse of 1. Okay, which is nothing but cos inverse of 1 ಅಂತಂದ್ರೆ cos 0 is 1 ಹೌದಲ್ಲ, so it is 0 which is nothing but pi. Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ cos inverse of we get here this one. Okay, therefore students, therefore we get here, so ಇದನ್ನ ಬಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, we get here pi less than or equal to 3t less than or equal to 0, or this can be written as 0 less than or equal to 3t less than or equal to pi. Okay, so divide by 3 students, 3 into divide ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 less than or equal to t less than or equal to pi by 3. What is 3 here? Sorry, what is t? T is nothing but cos inverse of x ಅಲ್ಲ. Okay, so now I get here cos inverse of x greater than or equal to 0 less than or equal to pi by 3. So now students, I get here cos 0 less than or equal to x less than or equal to cos pi by 3. Therefore, we got cos 0. Cos 0 is what? 1 less than or equal to root x. Sorry, x is less than or equal to 1 by 2. So ಇದನ್ನ rewrite ಮಾಡಿದ್ರೆ, if you rewrite this students, we get, okay, therefore next page alla bareyana. So we need to rewrite this. Okay, therefore x is greater than or equal to cos 0 less than or equal to ಏನಿದೆ, cos pi by 3 ಇದೆ. Cos 0 is nothing but 1 less than or equal to x less than or equal to 1 by 2. So rewriting this students, we get x is greater than or equal to 1 by 2 less than or equal to 1. This is what we get. Our answer ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? So what is that answer we get students? So 1 by 2 comma 1. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಆಪ್ಷನ್ ಬಂತು? The option C is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understand this? Okay, so now coming to the next problem. Okay, so students, sin of sin inverse of x equals to x. ಯಾವಾಗ? So this also is being given in your textbook students. So when you need to check your this domain, ಇದರದ್ದು domain check ಮಾಡಬೇಕು. What is the domain of sin inverse? X belongs to what students? Minus 1 to 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, so sin of sin inverse of x. So you need to just check the domain of this. Okay, ಇದರದ್ದು domain check ಮಾಡಿ, ಒಳಗಡೆ ಇರೋದೇನಿದೆ ಇದರದ್ದು domain check ಮಾಡಿ. That itself is enough students. So we get here the answer, that is minus 1 to 1. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, so that is what we need to do students. So sin of sin inverse of x ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ? So the value should be between minus 1 to 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, so ಒಂದು ನಿಮಿಷ. sin inverse of x to range ಬೇಕಲ್ವಾ? ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಸಾರಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ minus 1 to 1 ಇದ್ರೆ x should be x belongs to minus 1 to 1. ಕರೆಕ್ಟ್. x belongs to minus 1 to 1. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? minus 1 to 1 ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ minus 1 to 1. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 1 by 2 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1 by 2 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ pi by 6. ಹಾಗಾದ್ರೆ sin pi by 6 ಬರುತ್ತೆ. sin pi by 6 ಇಸ್ ಅಗೇನ್ 1 by 2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದು ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅದರದ್ದು ಡೊಮೇನ್ ಬೇಕು ನನಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ಇದರದ್ದು ಡೊಮೇನ್ ಏನು? ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಡೊಮೇನ್ ಸಚ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 1 1 ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಅದು 1 1 ಆಗಿರಬೇಕು. ಆ ಥರ ಡೊಮೇನ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ minus pi by 2 to pi by 2. It is minus pi by 2 to pi by 2. So what is the answer here? The first option is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Got it? Okay. So now coming to the next problem students. So domain of what? Domain of what students? Domain of this. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, fine. So now students, coming to this. Okay, so sin inverse of x equals to y. Then where does y belongs to? So y belongs to what students? Y ಅಂದ್ರೇನು? Range ಅಲ್ವಾ? Okay, so this is nothing but range. This is nothing but the range. Okay, so range is what students here? This is minus pi by 2 to pi by 2. Range of what? Sin inverse of x is nothing but minus pi by 2 to pi by 2. Okay, so sin inverse of x equals to y is nothing but y is what? The range students. X is nothing but domain. Y is nothing but the range. Range of sin inverse of x ಏನು? Minus pi by 2 to pi by 2 ಅಲ್ಲ? So that is the required answer. Okay, so coming to the next problem. Yes. Tan inverse of root 3 minus secant inverse of minus 2. Okay, so what do we write students here? We write here tan inverse of root 3 is nothing but pi by 3 minus. So students, we know this secant inverse of minus x equals to it is pi minus secant inverse of x. ಇದು ನಿಮ್ಮ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೈಲ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ MCQ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ pi minus cos inverse of x. Okay, also cot. Okay, cot inverse of minus x equals to it is pi minus cot inverse of x. Okay,
and students, sine inverse of minus x equals to, it is minus sine inverse of x. Okay, and then tan inverse of minus x equals to minus tan inverse of x. Okay, fine students. And then cosecant inverse of minus x equals to, it is minus cosecant inverse of x. Okay, so hagadre idರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿತೀವಿ, minus of, it is pi minus secant inverse of 2. Okay, so here pi by 3 minus pi plus secant inverse of 2, students, it is again, it is nothing but pi by 3. Okay na, so hagadre ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, so 2 pi by 3 minus pi, okay, it is nothing but 2 pi minus 2 pi minus 3 pi divided by 3, which is nothing but minus pi by 3. So what is the answer, students? Yeah, this B is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Right? Okay, because cos inverse of 2, what is cos inverse of 2, students? It is, sorry, cos inverse of 1 by 2 is nothing but pi by 3. ಹೌದಲ್ಲ? And the tan inverse of root 3 is nothing but pi by 3. Yes, that is correct. Okay, so now coming to this. So illéನಿದೆ, students, sine of pi by 3, sine of pi by 3 minus of this. So minus of this ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, minus sine inverse of 1 by 2 ಅಲ್ಲ. Okay, so this is nothing but, students, sine of pi by 3 plus, okay, sine inverse of 1 by 2. What is this, students? It is nothing but pi by 6. Okay, so we got here sine 90 degree, that is sine pi by 2. What is sine pi by 2, students? 1. So what is the option? The option D is the right answer. Okay, fine. So now coming to the next problem. Yes, cot inverse of minus root 3. Okay, so here, students, we get this. This answer is pi by 3 minus of, it is pi minus cot inverse of root 3. Okay, so we got here pi by 3 minus pi plus cot inverse of root 3. Okay, so pi by 3 minus pi minus cot inverse, sorry, plus, here this is plus alla, minus into minus plus ಆಗುತ್ತೆ. This is your pi by 6. Right? So here what we got, students, pi by 3 plus pi by 6. What is that? Pi by 2 minus pi, which is nothing but, students, minus pi by 2. So what is the answer? The option B is the right answer. I hope you understood this. Clarity ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Right? Okay, so now coming to the next one. Yeah, sine of tan inverse of x equals to what? Sine of tan inverse of x. So instead of tan inverse, students, ನನಗೆ ಏನು ಬರಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ? I need to get here sine inverse. Okay, so ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? I use the Pythagoras theorem here. Okay, so according to Pythagoras theorem, this is nothing but x by 1 alva. Okay, this is nothing but, students, x divided by 1. Andre x ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಬರುತ್ತೆ. What is this? This is root of 1 plus x square. Okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ what is the sine inverse of this? It is nothing but x divided by root of 1 plus x square. Right, so I get here x divided by root of 1 plus x square. So now it get cancelled, students. We got x divided by root of 1 plus x square. This is the required answer. Okay, so what is the option here? Yes, the option D is the right answer. Okay, fine. So now, students, coming to the next problem. Yes, so this problem na solve ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ ನಾವೀಗ? Okay, so watch carefully, students, what I am going to do here. So here for me the main problem is what? Sine inverse. Okay, ಇದೆಲ್ಲ problem ಇರೋದು. So what I am going to do is here, yeah, cos s ತಗೊಂಡ್ರೆ there is no use. Okay, fine. So ಹಾಗಾದ್ರೆ sin inverse of cos x, it is root of 1 minus x square. Not a big deal, ಬೇಡ ಅದು. Okay, so here 2 sin square x by 2, ಬೇಡ. Okay, so let me do one thing. Sin inverse of 1 by 1 minus x equals to, let me shift this to right hand side, students. I get here pi by 2 plus 2 sin inverse of x. Okay, now, so here let me keep 1 minus x as it is. So I get here sin of, it is pi by 2 plus 2 sin inverse x. Okay, now, so ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಯಿತು? This is of the form, students, sin of pi by 2 plus theta. What is sin of pi by 2 plus theta? It is cos theta. Okay, so we got here 1 minus x into cos of what, students? 2 sin inverse of x. Cos of 2 sin inverse of x. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone get this? Okay, so what we got here, cos of 2 sin inverse of x, because it is cos theta. Okay, so ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಈ ಕಾಸ್ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1 minus x ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ 2 sin inverse x ಇದೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ ದಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 2 sin inverse of x ಅಂತ ಇದೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ ದಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್? Is there any possibility like that? Okay, so ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ? cos 2 theta ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ. ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಇದು? cos 2 theta ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ. What is cos 2 theta, students? Cos 2 theta is 1 minus 2 sin square theta. Okay, what is theta here? Theta andrenu? This itself is theta, students.
ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಯರ್ 1 minus 2 into sin square of, what is theta students? Theta is sin inverse of x. ಹೌದಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ? ಐ ಗೆಟ್ ಯರ್ 1 minus 2 into sin of sin inverse of x whole square. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಈಗ ಸೈನ್ ಮತ್ತು ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ 1 minus 2x square. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 1 minus x equals to 1 minus, it is, yeah, so 2 into 2, 1, yeah, 1 minus 2 sin square theta ಅಲ್ಲ, yeah, 1 minus 2 x square. This is what we get. So 1 get cancelled students. Okay, so we get here x equals to 2x square. Okay, therefore 2x square minus x equals to 0. Now students, here in the next page, okay, so 2x square minus x equals to 0 ಇದೆ. So x ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದು? 2x minus 1 equals to 0. Therefore we get x equals to 0, or 2x minus 1 equals to 0. Therefore x equals to what? 1 by 2. Okay, so x equals to 0 or x equals to 1 by 2 ಆಯಿತು. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಜಸ್ಟ್ ವೆರಿಫೈ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಗೋ ವಿತ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್. ಸೊ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ LHSಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ LHS, ಓಕೆ, ಸೊ ಪುಟ್ here, put x equals to 0. Okay, so ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? sin inverse of 1 minus 0. Okay, so we get here sin inverse of 1 minus 0 minus 2 sin inverse of 0. Okay, so what is this students? This is nothing but sin inverse of 1, okay, minus 0. What is sin inverse of 1? Pi by 2, which is nothing but RHS. Bantalva, right? So next, let me come to the second one. What is that? LHS. LHS ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? Put, okay, x equals to pi by 2. Pi by 2 na? Pi by x equals to 1 by 2. X equals to what? 1 by 2. Okay, so sin inverse of 1 minus 1 by 2 minus sin inverse of 1 by 2. Okay, minus 2 sin inverse ಅಲ್ಲ? Okay, minus 2 sin inverse into 1 by 2. Okay, so minus 2 sin inverse of 1 by 2. So here we get sin inverse of 1 by 2. Okay, minus 2 sin inverse of 1 by 2. So which is nothing but minus sin inverse of 1 by 2. So what is that? Minus pi by 6. Okay, it is minus pi by 6, not equal to pi by 2. Not equal to pi by 2. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ cannot be taken. So ಯಾವ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಆಗ x equals to 0 is the only answer. So what we get here, this is the only answer students. Option C is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope everyone understood this. Okay, so ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, let me move on to the next problem. Yes, now students we are moving with matrices. So ಎರಡು ಚಾಪ್ಟರ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. Now we are starting with students matrices. So ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೋಡೋಣ ಏನಂತ ಹೇಳಿ. See, they are telling that it is a square matrix. So square matrix ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? What will happen if the matrix is square? Okay, ಹಾಗಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ರೈಟ್? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಹಾಗಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? m is equal to n ಅಲ್ವಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್? ದ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ವೆರಿ ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್. ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಎ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಎ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಎ ಓಲ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಎ ಬಿ ಓಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ minus, yeah, minus it is b a old dash. Okay, so a b old dash is nothing but it is b dash into a dash minus it is a dash into b dash. Okay, so now students b dash equals to ಏನಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? b ಆಗಿದೆ. a dash is nothing but a minus a and then b. So b a minus a b ಆಯಿತು. Okay, so now if I take minus common here, I get here a b minus b a. I get here a b minus b a. So ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ಎ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಎ ಓಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಎ. ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಸಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಸಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ದ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್.
ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಸ್, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್. ಸೊ ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಐ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್. So if A and B are any square matrices, then B is said to be the inverse of A. If yavaga, if AB equals to BA equals to I, by the definition of the invertible matrices. Okay, fine. So now coming to the next problem, diagonal matrices. So diagonal matrix andre eno? Diagonal matrix andre students, let me take an example here. So 2 3 5. Okay, so this is an example 2 3 5, and here all these elements are 0. ಹೌದಲ್ಲ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು 0 ಆಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆರ್ A11, A12, A13, ದಿಸ್ ಇಸ್ A21, A22, okay, A23, and then students here A31, A32, and then A33. Is that right? So ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ್ದಿದೆ? ವಿಚ್ ಆರ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್? ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನು? ದ ಪೊಸಿಷನ್ I is equal to J. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ Aij is equal to 0 for I equals to J ಅಲ್ವಾ? ಸಾರಿ, Aij is not equal to 0 for I equal to J. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ I ಮತ್ತೆ J ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದಾಗ A11, A22, A33 ಆ ರೀತಿಯಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಇಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ Aij is equal to 0 for I not equal to J. ನೋಡಿ, A12 0 ಇದೆ. ಸೊ I ಮತ್ತೆ J ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಸಫಿಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ I ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು J. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? Aij is not equal to 0. ಓಕೆ, ಸೊ Aij is not equal to 0 for I not equal to J. ಸಾರಿ, ಫಾರ್ I. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ there are certain things missing students here. ಸೊ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಇದರಲ್ಲಿ Aij not equal to 0 for I equals to J. Okay, so the options are wrongly typed, dear students. The options are wrongly typed. One nimsha. Aij. Yeah, so here students it is wrongly typed. So keep this in mind students. Idana nenpitkolli neevu. Okay, so keep these things in mind. Got it? So ee line barutte students idralli. Okay, so now here. So sorry for this inconvenience. Okay, so just keep this in mind students. Keep this in mind. Just forget this. Okay, just forget this students. So idana markpidi. Okay, the options are wrongly typed here. So what is the answer students here? We get, okay, so we get here students what? This is the right answer. So this is the required answer, my dear students. Okay, so Aij ಏನಾಗುತ್ತೆ? Aij is not equal to 0. ಅಂದ್ರೆ diagonal elements are not equal to 0. ಹೌದಲ್ಲ? Right, and non-diagonal elements are equal to 0. Got it? So I not equal to J andre non-diagonal elements. I equals to J andre diagonal elements. Got it? Okay, so now coming to the next one. Yeah, so ಯಾವ್ದಿದೆ? ಸ್ಕೇಲಾರ್. Yeah, ಈ ರೀತಿ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು actually. I don't know why it is not given like that. Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದರಲ್ಲಿ so we get the scalar matrices, we get 2 2 2 like this. ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. And ಇದರಲ್ಲಿ these elements are 0. Okay, so this is just an example. Okay, 2 2 2 is nothing but, this is nothing but k value. Okay, this is nothing but your k value. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದ್ರೆ ನೋಡಿ, I equal to J. Okay, I equal to J, Aij equals to ಏನು? Equals to k. For I equals to J, okay, so Aij equals to k. And for I not equal to J, I not equal to J, okay, Aij value is equal to what? Aij value is equal to 0. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ Aij equals to k, Aij equals to k, and Aij is equal to 0. ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? For I not equal to J. Okay, so for I not equal to J, Aij equals to 0, and for I equal to J, Aij equals to k. So option what students? Option 4 is the right answer. I hope you got it students. Fine. So next one, identity matrix. So identity matrix andre ಏನಾಗುತ್ತೆ? So ಇದರಲ್ಲಿ I get here 1 1 1 0, sorry 1 1 1 0 0 0 0 0 0. ಹೌದಾ? ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? we get here Aij equals to 1 and Aij equals to 0. ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗ? for I equals to J. Okay, ಇದು ಯಾವಾಗ? for I not equal to J. Right, so I equals to J ಇದ್ದಾಗ 1 ಬರುತ್ತೆ, I not equal to J ಇದ್ದಾಗ 0 ಬರುತ್ತೆ. This is the right answer. Right? Okay, so now coming to this,
ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಕಾಮ್ಯುಟೇಟಿವ್. ಸೊ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದು. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಕಾಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ವೆನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆದಮೇಲೆ ಕಾಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಕಾಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಇಫ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಆರ್ಡರ್. ಇದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಆರ್ಡರ್, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವಾಟ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ನಾವು ಹಿಯರ್ ಸೊ ನೋಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಣ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಯರ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ 2 3 0 0. Okay, and B is equal to, suppose let me take 1 4 0 0. Okay, so what is AB students? AB is equal to, it is, yeah, so 2 into 1 2. Okay, so 2 0. Then students it is, yeah, 12. Okay, then it is 0. Okay, yeah, 0, and then it is nothing but, so only 2 0. Okay, this is also a 0. This is also a 0. Okay, then it is 12. This is BA, AB, and BA students it is, so this with this, so 2 baratta, and this with this. Howdala, right? So here we get 0, and this with this, so we get 0, and here 12. Okay, so AB equals to ಏನಾಯ್ತು BA ಆಯಿತು. So if it is a diagonal matrices. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, fine. Next, so minor of an element of a determinant of order n is a determinant of order. So minor of an element of a determinant of order n. So ನಾನು ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ? Minor of an element of a determinant of order n. Suppose students, suppose let me take an example here. A equals to, let me take a simple example, 3 1 2 4 5 6, okay, 7 2 3 anta ankoli. So this is what I have got. Now this element, this is A11. Hauda? So hagadre M11 is nothing but minor of, yeah, minor of A11. What is this students? This is nothing but it is determinant of 5 6 2 3. So what we get here, 15 minus 12 equals to 3. Okay, so idralli ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? This is a matrix of order 3 cross 3. This is a matrix of order 2 cross 2. Okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? n is equal to ಏನಾಗಿದೆ? 3. ಇದರಲ್ಲಿ n is equal to ಏನಾಗಿದೆ? 2. Okay, which is nothing but 3 minus 1. ಹೌದಲ್ಲ? Right, suppose I take here m. Okay, this is what students? It is n minus 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? m is the order of this determinant ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ m is equal to ಏನಾಯಿತು? n minus 1 ಆಯಿತು. So what is the answer? The option B is the right answer. So minor is also a determinant. Remember that. Minor is also a determinant value. It is not a matrix. Okay, nenpirli. Minor is a determinant students. Adjoint is a, yeah, so minor is also, minor of each element is a determinant. Okay, minor of each element is a determinant. Minor of each element is a determinant. Okay, then next to adjoint. Okay, so adjoint ginta barodkinta munche cofactor. So cofactor of each element is a determinant. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone get this? Okay, fine. So adjoint is nothing but is a matrix. Okay, so adjoint of each element find out ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವು. Totally we find adjoint students. So adjoint totally is a matrix. Okay na? Fine. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ previous problem ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ? Okay, fine. So now students here coming to this. So if elements of a row or column, if elements of a row or column are multiplied with cofactors of any other row or column, then their sum is what? See, suppose if I take A is equal to students A11, A12, A13, this is A21, A22, A23, and this is A31, A32, A33. Okay, the cofactor. Okay, so let me write the cofactors here. So cofactors in baratte, what we get here students, it is capital A11, capital A12, A13. Okay, this is A21, A22, A23, and this is A31. Okay, this is A31, A32, and then A33. This is your cofactors. Howdala? So what is that question they're asking here? See, these elements A11, okay, A11, A12, and A13. If they are multiplied with cofactors of any other row, andre capital A21, capital A22, capital A23, and then students add it. Okay, idella ಮಾಡಿ add ಮಾಡಿದ್ರೆ, so what will be the value? The value will be 0 students. This is a note given in your textbook itself. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Okay, so ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. Suppose I write here A11 with A31 plus A12. Yeah, A12 is A with A23.
sorry, A32. Okay, next here A13 with A33. Okay, this is also equal to 0. Not only with row students, it is true with also columns. Andre first column ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಈ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ತಗೊಂಡು ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಜೊತೆ ಏನಾದರೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ 0 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 0. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ now students, coming to the next problem. Yeah, coming to the next problem here students. If elements of a row or column are multiplied with their corresponding cofactors, what happens? See, suppose I take here A11 capital A11 plus A12 capital A12 plus A13 capital A13. ಈ ರೀತಿ ಬಂದ್ರೆ the answer is what? Determinant of A. Okay, so the answer is what students? Determinant of A is the right answer. Okay, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Fine. So now students, coming to the next one. Yes, if A equals to this, then what is A into adjoint of A? See students, we know this rule. We know these things students. A into adjoint of A. Okay, A into adjoint of A equals to adjoint of A into A equals to determinant of A into I. Idu namagu gottidella? Okay, and then determinant of adjoint of A is nothing but determinant of A power n minus 1. We know both of these rules. Is that right? So hagadre A into adjoint of A andre enagutte? This is nothing but determinant of A into I. Okay, this is nothing but determinant of A into I. Hagadre what is the determinant students? Determinant is nothing but it is 14 minus 12, which is nothing but 2. Okay, therefore students, A into adjoint of A into adjoint of A equals to 2 into 1001, which is nothing but it is 2002. This is the required answer. So what is the option? Option B is the right answer. Okay, fine. So now coming to the next problem. So let me move on to the next problem students. So this problem this also is being given in your textbook students. So if A and B are non-singular matrices of our same order, then which of the following is true? So here AB and BA are non-singular matrices of same order. This is the true statement students. Okay, so either meaning if determinant of A is not equal to 0 and determinant of B is not equal to 0, then students determinant of AB is not equal to 0 and determinant of BA is not equal to 0. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, fine. So students, coming to the next problem, if A is a square matrix, then what is the answer for this? This is a straight away answer. Determinant of A power n minus 1. Hodala? Okay, so now coming to the next problem. Yeah, for a square matrix A in matrix equation, if Ax equals to B and if determinant of A is not equal to 0, then there exists what? So for this, I need to give a bit of detailed explanation students. Here, we know these things students. ಇದನ್ನ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇರುತ್ತೆ. ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So coming to the consistent. Okay, so consistent means solution exists. Consistent means solution exists. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? So inconsistent ಅಂದ್ರೆ solution does not exist. Inconsistent means students, solution does not exist. Solution does not exist. Consistent means solution exists. Inconsistent means solution does not exist. Idu modulne vishya. Okay na? So now coming to the main thing students, if determinant of A is not equal to 0, if determinant of A is not equal to 0, this means that A is non-singular. A na enanta karitivi? Non-singular anta karitivi. Non-singular adre ಏನು ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ? if A is non-singular, then it is invertible. Okay, then A is invertible. So ಅದರಿಂದ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ? A is invertible anta ಕರಿತೀವಿ. A is invertible ಅಂದ್ರೆ meaning ಏನು? So A is invertible means A inverse exists. Okay, A inverse exists. And here the system is consistent. The system is consistent students. The system is consistent and has unique solution. The system is consistent and has unique solution. ಎಷ್ಟು solution ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? It has unique solution. Okay, so how many solution you get? You get unique solution here. Okay, this is one thing students. What suppose if determinant of A is equal to 0? So determinant of A equals to 0 ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ?
So suppose if determinant of A is equal to 0, so then what happens students here? So we find adjoint of B. So we find students adjoint of B. So adjoint of B find out madadmele. So what we do is here, so coming to the students now, if students, so after finding adjoint of B, so here, sorry, adjoint of A. So it is not adjoint of B, it is adjoint of A. Okay, so find adjoint of A. Okay na? So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ, if adjoint of A into B, if adjoint of A into B is not equal to 0 ಒಂದು ಕೇಸ್ ಆದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ adjoint of A into B is equal to 0 ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ adjoint of B is not equal to 0 ಆದರೆ the given system is inconsistent. The given system is inconsistent and has no solution. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಇಯರ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ಎರಡೂ ಕೇಸು ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಎರಡೂ ಕೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟಲ್ಲಿ ಯೂನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ಗೆಟ್ ಇನ್ಫೈನೆಟ್ಲಿ ಮೆನಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಇನ್ಫೈನೆಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಇನ್ಫೈನೆಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದಾಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಯರ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ನೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಎರಡೂ ಕೇಸಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್? ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವಿ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ವಾ, ಯೂನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. Okay, so Ax equals to B. If determinant of A is not equal to 0, then there exists one solution, unique solution. First case baraste nodi, that is what is there here. Okay, fine. So suppose if determinant of A is equal to 0 and adjoint of A into B is not equal to 0, then there exists students no solution. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ solution ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? Okay, fine. So ಹಾಗಾದ್ರೆ moving forward here. Okay, so now coming to determinant students. So determinants ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಕಡೆ x² minus 36 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ 36 minus 36. ಸೊ x² ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 36 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 6. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಪ್ಷನ್? ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಇಯರ್ ಅಂದರೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್? ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಯರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಸೊ ಇಯರ್ A11, ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಸೊ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇಯರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? ದಿಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್. ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. Okay, let A be a non-singular matrix. So adjoint of A, determinant of adjoint of A. So order ಏನಿದೆ, n is equal to 3 ಇದೆ. So ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? determinant of A power n minus 1, which is nothing but determinant of A power 3 minus 1, which is nothing but determinant of A whole square. This is the required answer. So what is the option? B is the right answer. So coming to the next problem, if A is an invertible matrix of order A, okay, of order 2, okay, then what is this students? This is nothing but ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ? determinant of A inverse, so which is nothing but determinant of A whole inverse, which is nothing but 1 by determinant of A. So what is the answer here? This is the required answer. Okay, fine. So now coming to the next problem. So in this problem students, here we need to find the adjoint of this. Okay, and then we need to find the determinant. Okay, what is the determinant value students? Determinant of A equals to, it is x, y, z. Okay, so what is the adjoint here? So adjoint of A. Okay, so adjoint of A is, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ x 0 0, okay, 0 y 0 0 0 z. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ? So here we take students x 0 0 0 y 0. Okay, then here it is x 0 0, okay, x 0, and then students 0 y 0 0 y. So we leave students ಈ ಇಷ್ಟನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. Okay, so ಈಗ adjoint find out ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? So finding the adjoint of A. So what we do students, first ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ? ಫಸ್ಟ್ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಬದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಹೌ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್, ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ದೀಸ್ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ 3 rows ಏನಿದೆ 3 rows ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. 3 rows ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ದರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಈ 2 ರೋ ಅವೆರಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೀಸ್ 2 rows ಆರ್ ದೇರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ದೀಸ್ 2 rows ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಲಮ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇವೆರಡು ಕಾಲಮ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ 0 0 ಎಕ್ಸ್ 0. ಓಕೆ, ಸೊ 0 y 0 0 y. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಲೀಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆರಡು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ವೈ ಝೆಡ್. ಸೊ ಐ ರೈಟ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಇಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ determinants but write the values like this. So this value students you write here. Okay, then these values you write here 0. Okay, next illig barutte, illig baritiri ಏನು ಬರುತ್ತೆ 0. So coming to this it is x into z. Okay, so coming to this here 0. So next illig baritiri ಇಲ್ಲಿ. Okay, so ಈ ತರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಬರಿತಾ ಇರೋದು ಈ ರೀತಿ. Okay, x into y. This is what we get. Okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ what is a inverse students? So a inverse is nothing but it is 1 by xyz. Okay, into adjoint of a. So that is yz 0 0 0 xz 0 0 0 x into y. So we got here this is equivalent to 1 by x. Okay, so which is equal to x inverse 0 0 0 1 by y equals to y inverse 0 0. Okay, so 0 0 it is 1 by z equals to z inverse. Okay na, so agar answer ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, what is that we get students answer as? So answer will be this is the required answer, x inverse, y inverse and z inverse. I hope you understood this. Clarity ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, fine. So coming to this students, here we shall get the answer for this determinant. Okay, so determinant of this is what, 1 into it is 1 plus sin square theta. Okay, and then minus sin theta, minus sin theta into minus sin theta plus sin theta. Okay, next here plus 1 into it is plus 1 into it is sin square theta plus 1. Okay, so now we got here 1 plus sin square theta. Okay, plus 0 plus here 1 plus sin square theta. So we got here 2 plus 2 sin square theta. Okay, so now we need to know where does this value belongs to students. So always remember students, this sin square theta ಇದೆಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು sin theta value. Sin theta value ಯಾವುದ್ರ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತೆ, sin theta value always belongs to -1 to 1. But now if I square this, okay, so always remember if x is between students minus a to a, okay, x square is greater than or equal to 0, less than or equal to a. Okay, so always remember this students. Square ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯ್ತು, 0 to a ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ 0 ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ನಾವು ಇಯರ್ ವಿ ಗಾಟ್ ದಿಸ್. ಸೊ 2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಈಗ. ಸೊ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 2 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 2 now, okay, if I multiply 2 now, I get 0 less than or equal to 2 sin square theta less than or equal to 2. So now I need to add 2. Okay, so 2 less than or equal to 2 plus 2 sin square theta less than or equal to 2 plus 2 is nothing but 4. Okay, so our answer ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, the answer is students 2,4 is the required answer because this is the determinant value. Okay, so what is the answer here? Determinant of a belongs to 2,4 is the required answer. I hope you understood this. Clarity ಸಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, right? Okay, so now we shall start with this problem students, that is application, sorry, this is continuity and differentiability. We shall start with this particular problem. So coming to this problem students, the function f of x equals to modulus of x is what? You see, here we need to understand this problem carefully students. So here how to check the differentiability of a function. Okay, so ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗೋಂಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ways to solve this problem students. Coming to differentiability,
Coming to differentiability, you need to look into many things here. Okay, so coming to differentiability, students, a function f of x is said to be differentiable at a point x equals to c. Okay, so a function f of x is said to be differentiable. Yeah, is said to be differentiable at a point. Is said to be differentiable at a point x equals to c. At a point x equals to c if f dash of c equals to a limit as x tends to c, f of x minus f of c divided by x minus c exists, okay, and is unique. And is unique. This is the definition of differentiability. Actually, what we are doing here, exist ಮತ್ತೆ unique ಅಂದ್ರೆ meaning ಏನು, ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ exist ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ unique ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. Actually, what we are actually doing here, so students, it is nothing but what we are finding here is, students, this means that here, okay, this means that here we are finding the slope of the tangent, okay, so here we are finding the slope of the tangent to the curve at, here we are finding the slope of the tangent to the curve f of x at x equals to c. Okay, so this is what we are doing, students. Here we are finding the slope of the tangent to the curve f of x at x equals to c. Andre ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ, suppose assume that there is a curve like this, x dash, y dash, and then the origin. So there is a curve, students, like this. There is a curve. Okay, so there is a point, say c anta ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, so here let me assume that there is a point, say c. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಬರಿತಾ ಇದೀನಿ. Okay, so here I am finding this f dash of c. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? If x is equal to c ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ f dash of c ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. This is what we are finding, students. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ this value should be defined first. This value should be defined. Okay, ಅಂದ್ರೆ the slope should exist first. Okay, and that slope should be unique. ಒಂದೇ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ is there any chances that slope does not exist? Yes, there are chances, students. Suppose if that drawn tangent, ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ, ಆ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು y axis ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ, okay, suppose there are cases, students, suppose here, yeah, the slope does not exist. Okay, the slope of the tangent does not exist. The slope of the tangent, okay, tangent does not exist. If the tangent is, yeah, if the tangent is parallel to y axis. If the tangent is parallel to y axis, at this case, students, what happens? The slope of the tangent, it does not exist. Andre suppose here I take a curve like this. Okay, ಒಂದು curve ಈ ರೀತಿ ಬರೀತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay na, so here at a point, say c. Okay, so let me consider a point, say c here, students. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಬರೀತೀನಿ. Okay, this tangent, if you observe that, it is parallel to y axis. Okay, so any line, students, any tangent or any straight line parallel to x axis, its slope is not defined. Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, if the line is parallel to y axis, if the line is parallel to y axis, so what happens, students? Parallel to y axis ಆದ್ರೆ, okay, inclination theta ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. Suppose I extend this, theta is what? Theta is equal to 90 degree, students, here. Okay, so here if I extend this, theta will be equal to 90 degree. Okay, inclination theta will be equal to 90 degree. Okay, therefore inclination theta will be equal to 90 degree, students. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, therefore, students, m is equal to slope which is not defined. M equals to slope which is nothing but tan 90, which is not defined. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, so therefore the slope of the tangent does not exist if the tangent is parallel to y axis. Y axis ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ
ಆ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಗೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಏನಾಗಬಾರ್ದು, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇದು ಮೊದಲನೇದು. ಯೂನಿಕ್ ಯಾಕೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಬರಿಬೋದಾ? ನೋಡಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? At this point, can I draw two tangents? No, we can draw only one tangent, students. Okay, but there are cases in which at which we can draw two tangents. Let me tell you that. Which are those points? Okay, so ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಯೂನಿಕ್ ಯಾಕೆ? ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಫಾರ್ ದ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್. ಅಂದರೆ there should be first of all only one tangent at that particular point. Okay, unique slope is nothing but there should be unique tangent first of all. Okay, but if there are sharp points, okay, but students, if there are sharp points like this, okay, so ee reeti ಒಂದು sharp point bantu antandre, suppose if there is a sharp point like this, okay, at this point students we can draw two tangents at the same point C. Okay, nodi, suppose here I consider here this is the point C, students. Okay, see here there are two tangents, this is T1 and this is T2. Okay, both are making different angles here. See, both are making different angles, students. So obviously their slopes will be different. Artha agtidya? See here this is students M2. Okay, M2 and this is M1. Okay, here M1 is not equal to M2. Obviously alva. Is that right? M1 is not equal to M2 here. M1 is not equal to M2. So therefore there are two tangents at this point. Okay, agar slopes kuda enagutte, they are different. Artha agtidya? Okay, so there are multiple tangents, therefore we get multiple slopes here, students. Therefore it is not unique at this sharp point. Okay, so yeah, so there are okay, we can write, okay, or there are multiple tangents. There are multiple tangents. Okay, there are multiple tangents at the there are multiple tangents at the sharp points. Okay, at the sharp points. Okay, at the sharp ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನ? Okay, so there are multiple tangents at the point. Okay, at the point where two straight lines meets. At the point where two lines meet. Okay, or one line and one curve meet. Okay, so there are multiple tangents at the point where at a point where two lines meet. Okay, two lines meet, or one line and one curve meet. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗಬಹುದು, two lines meet ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ಆಗಬಹುದು. Okay, ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Here two lines and here one line and one curve. Okay, so it's here, students, the slopes are not unique. Here the slopes are not unique. The slopes are not unique. Okay, since it is not unique, students, it is not differentiable. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? This is the geometrical meaning of what the differentiability. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, so coming to this modulus of x now. Okay, so coming to this modulus of x. So modulus of x ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? So if you see this modulus of x, students, here we are writing here the graph of this modulus of x like this. ಹೌದಲ್ಲ? Right, we are writing the graph of this like this. So ಈ ರೀತಿ ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ, y x x dash y dash and then 0. So if you observe here, students, I can get here students multiple tangents at this. See, this is y equals to x and this is your y equals to minus x. Okay, so one of the tangent will be, students, this is the one of the tangent which is overlapping actually the same curve. Okay, overlap ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. So this is your first tangent. Okay, T1, and similarly, students, there is one more tangent here. Yeah, similarly there is one more tangent here. This is T2. Okay, so you can observe here, students, T1 ಮತ್ತೆ T2 ಇದೆ. So it means what? The slopes are not unique here. Okay, the slopes are not unique. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? The slopes are not unique at this particular point. Okay, so therefore, students, it is not differentiable at x equals to 0. So what happens, students? Here it is not differentiable at x equals to 0. Okay, is it continuous at x equals to 0? Yes, definitely it is continuous at x equals to 0. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? It is continuous
Okay, but it is not differentiable at x equals to 0. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, so it is continuous and it is not differentiable at, okay, so it is continuous at x equals to 0. So it is not differentiable at x equals to 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ, it is differentiable at x equals to 1. Okay, see students, remember this note, f of x equals to modulus of x. Okay, f of x equals to modulus of x. F of x equals to modulus of x is differentiable at all the points except 0. At all the points except 0. 0 ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ at 1. ಹೇಗೆ? ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೆಲ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, there is a point. Okay, so let me write a new graph now here. Okay, at x equals to 1. Let me check here at x equals to 1. Okay na? So at x equals to 1 ಹೇಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು? ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? So here I am writing a graph, students, modulus of x. Okay, so here there is a modulus of x. Yeah, let me write here. This is modulus of x, students, and somewhere here there is a point, say 1. Okay, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಬರೀತೀರಾ? You can draw only one tangent corresponding to this. ಹೌದಲ್ಲ? How many tangents you can draw here? We can draw here only one tangent ಅಲ್ವಾ? There is only one tangent here, students. Right, there is only one tangent here. Okay, so this is your f dash of 1. Okay, this is your f dash of 1. ಒಂದೇ one tangent ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? See, except 0, at any point you take either towards this side or towards this side, the slope is same, unique. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಅದು? ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೆಲ್ ಯು ದ್ಯಾಟ್. ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ f of x equals to modulus of x. It is nothing but it can be written as x and minus x. This is x greater than 0. Okay, and this is x less than 0. Okay na? ಹಾಗಾದ್ರೆ let me find your f dash of x. f dash of x ಏನಾಗುತ್ತೆ? This is, students, 1 and minus 1. This is for x greater than or equal to 0 and this is for x less than 0. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, so now watch carefully here. Therefore, students, f dash of x equals to, okay, so here at x equals to 0 find out ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು. At x equals to 0. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 1 ಬಂತು. So this is what? This is your right hand derivative. Right hand derivative at x equals to 0. Okay, and ಇಲ್ಲಿ minus 1 ಬಂತು. This is your left hand derivative at x equals to 0. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅದಕ್ಕೇನೆ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ. So I wrote t1, right? Here t1 is there, right? Okay, so t1, slope of t1 ಏನು? Slope of t1, students, is 1. Okay, slope of t2 ಏನು? Slope of t2. Okay, so slope of t2 is equal to minus 1 at where? At x equals to 0. At x equals to 0. Okay, therefore the slopes are not unique. Slopes are not unique. Okay, therefore f of x equals to mod x is not differentiable. At where? At x equals to 0. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Now I am checking at x equals to 1. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ, now students I am checking at x equals to 1. x equals to 1 ಅಂದ್ರೇನು? It is greater than 0 ಅಲ್ವಾ? Okay, see students, now I will take the new case here. Okay, at x equals to 1 I am writing here. Okay, let me find here only, students. ಹಾಗಾದ್ರೆ f dash of x ಏನಿತ್ತು? f dash of x ಬಂದು it was 1 and minus 1. Okay, for x greater than 0. Okay, and here for x less than 0. Okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು? What is this, students? This is nothing but, okay, slope for all x greater than 0 values. Okay, x greater than 0 values. X equals to 1, x equals to 2, x equals to 3. ಪ್ರತಿ ಕಡೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 1 ಬರುತ್ತೆ. So it is unique. Okay, what is this, students? It is nothing but slope for all x less than 0. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? Okay, so what I can tell here, so at x equals to 1, okay, so 2, 3, 4 and so on. Okay, so that is for all x greater than 0. Okay, so dy by dx, that is f dash of x. Okay, dy by dx for x greater than 0 values will be equal to 1. Unique alva idu? This is unique, students. Houdala? Therefore, okay, f of x equals to modulus of x is differentiable. Is differentiable for what values? Is differentiable at all
x greater than 0 values. Okay, similarly, okay, so idrali, okay, so suppose I take here at x equals to, okay, so -1, -2, -3 and so on. Okay, x less than 0. Okay, that is x less than 0. Okay, so and x belongs to, okay, x is less than 0. Okay, so here dy by dx at x less than 0 values it will equal to -1 is unique. Unique alva idu? Okay, therefore f of x equals to modulus of x, okay, is differentiable at all x less than 0 values. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? At only 0 it is not differentiable. ಹಾಗಾದ್ರೆ what about modulus of x minus 1 students? What about modulus of x minus 1? Okay, so let me check about modulus of x minus 1. Nodi, f of x equals to modulus of x minus 1 bantu. This is what students? This is nothing but x minus 1 and minus of x minus 1, which is nothing but 1 minus x. Okay, this is where at x equals to, x is greater than or equal to 1 and this is your, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಇನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ x minus 1 is greater than or equal to 0. This implies x is greater than or equal to 1 and this is x minus 1 less than 0. Okay, this is if x minus 1 less than 0, which implies x is less than 1. Okay, so now let me find f dash of x. So f dash of x in baratte, f dash of x will be equal to, it is 1 and it is minus 1 if x is greater than or equal to 1 and if x is less than 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇನಾಯ್ತಿದು? What is this students? This is your right hand derivative at 1. Right hand derivative. Yeah, so it is right hand derivative at 1 and this is your left hand derivative at 1. Okay, na? Are they equal? No. Right hand derivative is not equal to left hand derivative. It means the slopes are not same at x equals to 1. But in rest of the place students, it is same. Nodi, for x greater than 1 values, what is the slope? 1. For x less than 1 values, what is the slope? It is minus 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅಂದ್ರೆ it is not differentiable only at 0. Okay, therefore students, f of x equals to modulus of x minus 1 is not differentiable at only at 0. Is not differentiable only at 1. Only at x equals to 1. Rest of the places it is differentiable. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Okay, so therefore students I can tell that f of x equals to modulus of x minus 1 is differentiable for all x in r minus 1. Okay na? ಹಾಗಾದ್ರೆ modulus of x plus 1 students. Okay, so modulus of x plus 1 ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? Is it necessary? ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. I will tell you what to do students. Listen here. So here suppose I take here modulus of x plus 1. Okay, so f of x equals to modulus of x plus 1 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. Put modulus of x plus 1 equals to 0. x plus 1 equals to 0 ಆಗುತ್ತೆ. Okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ x equals to ಏನಾಗುತ್ತೆ? minus 1. Okay, therefore f of x equals to modulus of x plus 1 is not differentiable. Yeah, is not differentiable. Okay, at what students? At x equals to minus 1. Okay, ಇದರಿಂದ ನಾನು ನೋಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, okay, so the meaning of this graph of this students will be like this. ಈ ರೀತಿ ಗ್ರಾಫ್ ಇರುತ್ತೆ. Okay, so the graph will be like this. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Previous one ಗೆ for this students the graph will be like this. The graph will be like this. Okay, the graph will be like this. Andre the modulus function where it touches the x-axis students, at that point it is not differentiable. Okay, therefore note ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? therefore students notice the modulus function is not differentiable. The modulus functions are not differentiable. The modulus functions are not differentiable. At the point, the modulus function are not differentiable at the points where it meets x-axis.
ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. Okay, and always remember this, modulus functions are always continuous. Okay, so modulus functions are always continuous. Modulus functions, okay, are always continuous. Artha agtidya? Okay, so there are certain notes which you need to note, students. Note. So note number 1 is every differentiable function is continuous. Okay, every differentiable function is continuous. Every differentiable function, every differentiable function is continuous. Okay, so the second note here is after every function, every differentiable function continuous admala students, the second note which we need to know is every continuous function need not be differentiable. Every continuous function, okay, need not be differentiable. Every continuous function need not be differentiable. Okay, the third very important note is every, okay, the function which is every discontinuous functions, every discontinuous functions are not differentiable. Every discontinuous functions are not differentiable at that particular point. Okay, every discontinuous functions are not differentiable at that particular point. ಪ್ರತಿಯೊಂದು discontinuous functions ಕೂಡ ಓಕೆ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಕಾರಣ ಏನು? ಬಿಕಾಸ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಸಪೋಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ x dash y dash and then the origin. So here we write a point curve like this. Okay, and ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೇ ಸಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಬರುತ್ತಾ? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಬರೀತೀರಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ? ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಬಂತು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಬಂತು. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್, therefore the differentiability does not exist there. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಬಿಕಾಸ್ there is discontinuity, there is a break in the curve. Therefore students, it is discontinuous and hence it is not differentiable. Because we can draw multiple tangents and hence we get different slopes which are not unique at that particular point. Okay, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did you get it? Okay, fine. So next, coming to the next problem students. Yeah, so coming to this problem, so whether it is continuous or discontinuous, ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ವಿ ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ discontinuity or continuity. Okay, so continuous functions andre ಏನು? Where the functions are discontinuous students, let me discuss about it a bit. Okay, so hagadre when do you tell that a given function is continuous? Yeah, when do we tell that the given function is continuous students? So a function, so coming to the continuity students, a function f of x, okay, a function f of x is said to be continuous. A function f of x is said to be continuous at x equals to c if limit of f of x as x tends to c equals to f of c. Okay, so this means students this limit exists. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? So if this limit is existing students, okay, this means that LHL should be equal to RHL, okay, which should be equal to f of c. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Only then we tell that the given function is continuous. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ when can we tell that the given function is discontinuous? So ಹಾಗಾದ್ರೆ at which cases students the given function is discontinuous? Okay, so a function f of x is said to be discontinuous
a function f of x is said to be discontinuous at a point x equals to c if students first case is LHL at c, okay, is not equal to RHL at c. Okay, LHL at c is not equal to RHL at c. Second case is students, so LHL at c is equal to RHL at c, okay, but not equal to, okay, so here let me write it, but not equal to f of c. LHL ಮತ್ತೆ RHL equal ಆಗಿದೆ, but it is not equal to the functional value. Okay, the very third case students, the third case is, okay, so here f of c is not defined. F of c is not defined. Okay, in all these cases students, what happens students? It is discontinuous. Okay, so ಇದನ್ನ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ suppose there is a point say c ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, suppose there is a point say c here, x dash, y dash, and then the origin. Okay, so ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, there is a point say c here. ಸೊ c ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ, okay, so ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಒಂದು ಕರ್ವ್ ಬರುತ್ತೆ. Okay, so the curve is like this, and next students ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, it is starting like this, ಈ ರೀತಿ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ LHL ಆಯ್ತು, ಇದು RHL ಆಯ್ತು. LHL ಬೇರೆ, RHL ಬೇರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್? ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸಿ ಇಯರ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. LHL ಮತ್ತು RHL ಎರಡು ಸೇಮ್ ಪಾತಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್, ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ಇಯರ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ LHL. Okay, this is your LHL and this is your RHL. All these values are same, but here f of c is different. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂತು, ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಆಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ LHL ಮತ್ತು RHL ಸೇಮ್ ಲೈನ್ ಮೇಲಿದೆ, ಬಟ್ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಆಗಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ f of c ಆಗ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, f of c is not defined. It means the functional value itself is not defined. So then also we tell that the given function is discontinuous at x equals to c. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಟೆಲ್ ದಟ್ ದ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು tan x. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು tan x. ಓಕೆ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು tan x is discontinuous for all x in students, for all x belongs to 2n plus 1 pi by 2 values where n belongs to z. Okay, so ಯಾವ values ಗಳಿಗೆ 2n plus 1 pi by 2 values. For all x belongs to 2n plus 1 pi by 2 values. ಅಂದ್ರೆ odd multiple of pi by 2 values ಅಲ್ಲಿ tan x is not defined. Okay, so ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it is discontinuous at all those points. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? So then also we tell that students it is discontinuous. I hope you understood this. Okay, so now coming to this problem. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆಗುತ್ತಾ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆಗುತ್ತಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಟ್ ವಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 0 and 1. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಶಲ್ ಚೆಕ್ ಅಟ್ 0. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ವೆನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಚೆಕ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್, ಯಾವಾಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಹಿಯರ್, ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಚೆಕ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, when we need to check okay, the left and LHL and RHL ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, here at these cases, so first one here f of x, so ಇದರಲ್ಲಿ f1 of x ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, f2 of x ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು x less than a, ಓಕೆ, x greater than or equal to a. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಚೆಕ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇದು ಮೊದಲನೇ ಕೇಸ್.
ಎರಡನೇ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೇಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಯಾ ಸೊ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಎ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಒಂದು ರೀತಿ ಇದೆ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಎ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಒಂದು ರೀತಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಚೆಕ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ at x equals to a. At x equals to a. This is the case, students. Okay, now, so now when there is no need to check the left hand limit and right hand limit, when there is no need to check left hand limit and right hand limit, ಯಾವಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ f of x equals to, okay, so f of x equals to students if it is f1 of x, okay, f1 of x and f2 of x ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ x ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಎ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೆ, x ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಎ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೆ, x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, x ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಎ ಇದ್ದಾಗಲೂ f1 of x, x ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಎ ಇದ್ದಾಗಲೂ f of x. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಚೆಕ್ ಬೋತ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್, ಎರಡೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, only when it is different, only then we need to check the left hand limit and right hand limit. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ at x equals to 0. ಓಕೆ, ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ this is equivalent to, okay, this is equivalent to students, here it is x cube plus 3 if x is greater than 0, okay, and here x cube plus 3, okay, if x is less than 0. x not equal to 0 ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಕೇಸ್ ತಾನೆ, x not equal to 0 ಅಂದ್ರೆ it is greater than 0 and less than 0, and here 1 if x is less than, if x equals to 0. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎರಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೀಳಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ at x equals to 0 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, at x equals to 0, at x equals to 0, this is the first case. So what is, yeah, at x equals to 0, here we check limit as x tends to 0, f of x ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, limit as x tends to 0, okay, it is x cube plus 3 which is equal to 3. Okay, na? But what is f of 0? F of 0 is equal to 1. Therefore, here limit as x tends to 0. Okay, so f of x is not equal to f of 0. Therefore, what happens, students? The function is, the function is discontinuous at x equals to 0. Okay, so discontinuous at x equals to 0. What is the answer, students? It is discontinuous at x equals to 0. It is not continuous. Okay, is it whether it is differentiable at x equals to 0, students? Differentiable agata? Let me check it. Okay, so let me check at x equals to 1 also now. Okay, at x equals to 1. x equals to 1 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ? ಈ ಕೇಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ಓಕೆ, x equals to 1 ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಕೇಸ್ ತಾನೆ. x ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಇದ್ದಾಗಲೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ? x ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಇದೆ. x ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಇದ್ದಾಗಲೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ? ಓಕೆ, x ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0, x equals to 1, x equals to 2 ಏನೇ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ x ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, at x equals to 1. So at x equals to 1, what happens? Limit as x tends to 0, okay, it is x cube plus 3. So which is equal to, students, it is equal to, yeah, x tends to 0 alla idu, x tends to 1. Okay, so it is x tends to 1. Okay, so it is nothing but 4. Agar f of 1 ಏನು ಬರುತ್ತೆ? f of 1 is also nothing but 1 cube plus 3 which is equal to 4. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? Limit of f of x as x tends to 1 equals to f of 1. Therefore, it is continuous at x equals to 1. Okay, so it is continuous. Okay, this is discontinuous. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? x equals to 1 ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ x cube plus 3 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? For every greater than 0 value, students, what is f of x? x cube plus 3. For every less than 0 values, what is f of x? x cube plus 3. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, fine. So now we need to check differentiability. So it is continuous agide, therefore it is not the answer. So coming to the differentiability. So f of x ಏನಿದೆ? What is f of x, students? f of x is x cube plus 3. Okay, so and here x cube plus 3 and here it is 1. Okay, so here it is x greater than 0. Okay, x less than 0. So f dash of x. Okay, so here x equals to 0 ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. This doesn't matter, students. This doesn't matter. So coming to left hand derivative and right hand derivative, this only matters. Okay, so ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? 3x square. Okay, this is also 3x square. Okay, so here it is, so 3x square and 3x square for x greater than 0 and x less than 0. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, and yeah, so therefore f dash of x equals to, it is 3 into 0 and 3 into 0, so which is equal to 0. So this is right hand derivative at x equals to 0 and left hand derivative at x equals to 0. Okay, so what you get, students? The slope itself is 0.
Okay, so it is differentiable at x equals to 0 alva. Okay, but students, what happens here? So since the given function is discontinuous, yes, so here we cannot tell that it is differentiable, students, because at x equals to 0 it is 1, x equals to 0 1 ಇದೆ. Okay, ಅದರಿಂದ ಇದು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಾರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ತಗೊಂಡೆ, ತಪ್ಪಾಯ್ತಿದ್ದು. ಐ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಏನಿದೆ, ದರ್ ಇಸ್ 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ದರ್ ಇಸ್ ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಐ ಟೇಕ್ ಇಯರ್ ದಿಸ್ ಕರ್ವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಕರ್ವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಇಯರ್ -3. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಮ್ವೇರ್ ಇಯರ್, ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ and ಇದು ಈ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಬ್ರೇಕೇಜ್. ಫಾರ್ 0 ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ 1. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಅಲ್ವಾ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ನೋ that every discontinuous function is what, not differentiable alva. Every discontinuous function is not differentiable, at that point. ಹೌದಲ್ಲ, ರೈಟ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. it is discontinuous. Okay, it is discontinuous at x equals to 0, therefore it is not differentiable. Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, discontinuous at x equals to 0, which implies it is not differentiable, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ at x equals to 0 is also not possible here. Fine students, ಹಾಗಾದ್ರೆ coming to the next problem. Yeah, real function f is said to be continuous in the domain of the definition of a function. ಯಾವಾಗ? So if it is continuous students at all points in the domain. ಸೊ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಟ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಬೇಕು, ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾವುದೋ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಲದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಟ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ದ ಡೊಮೇನ್. Okay, fine. Next problem, next one students. Yeah, so here, yeah, this is also given in your textbook students. Idralli ಏನಾಗ್ತಿದೆ, if a function f is defined in a comma b, then which of the following, okay, is true. So iದೇನಾಗಿದೆ, ಇದು closed interval students. So in this closed interval, what are the rules we need to check? Okay, so listen here, in the closed interval, what are the rules we need to check? So if a function f of x, if f of x is defined in students a comma b, then f of x is continuous. Then f of x is continuous if first at x equals to a, ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಬಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟುವರ್ಡ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ದ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಡು ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಡು ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ದ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಎ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಡು ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ the values to the left of a, and to the right of b, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಏನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಗ್ರೀನಿಂಗ್ ಕಲರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಾದ್ರೆ at x equals to a, if we want to tell it is continuous students, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಇದರಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ f of x. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಫೈಂಡ್ ಎಟ್ ಆಲ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ದ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ as x tends to a plus should be equal to f of a. Okay, now at x equals to b students, at x equals to b, what happens? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಫೈಂಡ್ ದ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ as x tends to b minus should be equal to f of b. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್, ಯಾ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್, ಎಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾಟ್ ಟು ಟ್ರೂ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್.
Okay, f is continuous at b, so left hand limit is equal to, so idu enagutte, it is true. Okay, left hand limit is equal to f of b is true, but this is not the answer. Okay, f is continuous at x equals to c, f is continuous at x equals to c if limit of f of x as x tends to c, okay, equals to f of c where c belongs to a comma b. Yes, correct alva idu. Okay, this is true, and then students, this is not the answer. ಹೌದಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾ, ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಏನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಟ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೂ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ. ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎರಡೂ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ. ಸೊ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದಲ್ಲ, ನೋಡಿ ಈ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎ ಕಾಮಾ ಬಿ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಸಿ. ಸೊ ಈ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಯರ್? ಸೊ ಇಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್, sorry, so students here we get, yeah, f is continuous at x equals to c. Okay, so if limit of f of x as x tends to c equals to f of c, so this is false. Okay, and hence this is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, fine. So now students here coming to the next problem, ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ the number of points of discontinuity. Okay, so here the domain itself students is, what is the domain here? Domain is r minus 0. Okay, so here it is continuous at all points. Continuous is continuous at all points. Continuous at all points in r minus 0. ಹೌದಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನೋಡಿ, why students? Here the graph is like this for this. So graph ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, this is x, x dash, y, y dash. Okay, the graph will be like this. Okay, this is the graph we get. Okay, and this is the graph we get, and this is 0. So ನೋಡಿ, 0 ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಇರೋದು, ಬಟ್ 0 itself is not the domain here. Okay, 0 does not belongs to the domain. 0 does not belongs to the domain. Okay, therefore it is continuous at all the points. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಬಿಕಾಸ್ here f of 0 is not defined, ಬಟ್ 0 ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟೇ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ಪುಟ್ 0 ಅನ್ನೋದು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, there are no points of discontinuity. There are points of discontinuity is 0. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಟ್ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0 ಕೇಸಸ್ ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0 and this is for all x greater than 0. At all these points it is continuous. It was discontinuous only at 0 because it is not defined, but luckily we don't have 0 in the domain. Therefore here there are no points of discontinuity. Okay, so there are no points of discontinuity. No points of discontinuity here. Okay, now students coming to the next problem. So nodi ee problem nodi, domain is R. Okay, here students you can see that f of 0 equals to 1 by 0 is not defined. Okay, so not defined adre enagutte, it is discontinuous alva. Okay, therefore f of x equals to 1 by x, okay, is discontinuous at x equals to 0. Is discontinuous at x equals to 0. Yake? Because the domain is here is R. ಮುಂಚೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, R minus 0 ಆಗಿತ್ತು, but now we are taken 0 here. Here 0 belongs to the domain. Okay, 0 belongs to the domain and at this point it is discontinuous. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, fine. So now here, so how many points of discontinuity students? Here the 1 point of discontinuity we get. Okay, so coming to the next problem, yes. So this problem students is discontinuous at which point? So ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಚೆಕ್ ಎಟ್ 1 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 1 ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು.
Okay, so at 1 we need to check, at x equals to 1. So we need to check. So here limit as x tends to, yakandre this one is called as the partitioning point. Yavattu kuda discontinuity keliದಾಗ first partitioning point ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಾರ್ಟಿಷನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಷನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಟಿಷನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಗೋದು, ಬಿಟ್ ಬೇರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 1 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎರಡು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1 ಇದ್ದಾಗಲೇ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 1 ಇದ್ದಾಗಲೇ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇದೆ. Okay, so left hand limit is x tends to 1 minus f of x. This is nothing but limit as x tends to 1 minus f of x is what? It is x plus 2. So we got here 1 plus 2 which is equal to 3. Okay, and coming to the right hand limit, students, here we get limit as x tends to 1 plus f of x. So this is equal to limit as x tends to 1 plus, so f of x is nothing but x minus 2. So we get 1 minus 2 equals to minus 1. Therefore, left hand limit is not equal to right hand limit. Therefore, it is discontinuous at, okay, discontinuous at where? Discontinuous at x equals to 1. Discontinuous at x equals to 1. So what is the answer here? The first option is the right answer. I hope you understood this. Okay. So now coming to the next problem, the number of points of discontinuity are. Okay. So always remember, the function will be discontinuous only at the partitioning point if it is discontinuous. Otherwise, it is not at all it is not at all discontinuous at any other points. Discontinuous ಆದರೆ ಅದು ಪಾರ್ಟಿಷನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು, ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ x plus 2 ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಫಾರ್ ಆಲ್ x less than 1 values. x greater than 1 values ಕೂಡ it is not discontinuous, it is continuous. Okay, so x greater than 1 values ku continuous, so x less than values ku continuous. Now we need to check at only x equals to 1. Okay, so at only x equals to 1 we need to check. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಆಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 1 ಮೈನಸ್, ಸೊ ಏನಿದೆ x plus 2 ಇದೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 3. Okay, and what is right hand limit? Okay, right hand limit is, yeah, limit as x tends to 1 plus, okay, which is nothing but, yeah, 1 plus it is nothing but x minus 2, which is nothing but 1 minus 2, which is equal to minus 1. Therefore, it is, yeah, the number of points of discontinuity. Yes, points of discontinuity is only 1. Okay, therefore, okay, f of x, yeah, LHL is not equal to RHL. LHL is not equal to RHL. Therefore, yeah, f of x is discontinuous at 1. F of x is discontinuous at 1. Therefore, how many points of discontinuity, students? At x equals to 1. Therefore, there is only 1 point of discontinuity. There is only 1 point of discontinuity. Okay, so here we got the answer as 1. Okay, fine. So now coming to the next problem. Yeah, so is discontinuous at what, students? So x equals to 0 discontinuous agatta idu. Let us check. Okay, let us check at x equals to 0, students. Okay, so here coming to this, is it discontinuous at x equals to 0? Illa alla. So is it discontinuous at x equals to 1? Sadhyave illa. At 1 also it is not discontinuous, at 2 also it is not discontinuous. Okay, so it is continuous everywhere, students, actually. Okay, so nodi idrali, yes. So watch here, students, here x less than 0 ಮತ್ತು x greater than 0 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. See, at x equals to 0 we need to check partitioning point ಅಲ್ಲಿ. We need to check at x equals to 0, students, partitioning point. Okay, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ. Okay, here students ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ x tends to 0 minus, ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದು x plus 2 ಬರುತ್ತೆ, which is nothing but 0 plus 2, which is equal to 0. Okay, and RHL. What is RHL, students? RHL is limit as x tends to 0 plus, okay, it is minus x plus 2, which is nothing but 0 plus 2, which is equal to 2. Okay, illu kuda en barutte, it is 2. Okay, so here, students, here LHL is equal to RHL. Yes, that's true. But if you observe here, students, here there is no value at x equals to 0. There is no value at x equals to 0. Haudala, there is no value at x equals to 0, which implies f of 0 is not defined here. F of 0 is not defined. See, nodi, idral enaagtide, LHL equals to RHL ಆಗ್ತಿದೆ, but f of 0 is not defined.
but f of 0 is not defined. Be very careful students at these type of problems. Okay, f of 0 itself is not defined. F of 0 is not defined, therefore it is discontinuous at x equals to 0. Therefore it is discontinuous at x equals to 0. Okay, so what is the answer here? This is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, right? Okay, now coming to the next problem. Yes, so the greatest integer function, students, we all know it. It is discontinuous at this whole numbers, at natural numbers, at integers. Therefore all of the above is the right answer. ಹೌದಲ್ಲ, greatest integer functions are always discontinuous at what? Integers. Integers to subsets ಏನು? Natural numbers ಮತ್ತೆ whole numbers. So it is discontinuous at the whole numbers, it is discontinuous at the natural numbers, and hence it is discontinuous at the integers. So all of the above is the right answer. Okay, so coming to the next one. Suppose students, yeah, ಈ problem ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ textbook ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. So suppose f and g are two real valued functions. So then students, g is continuous at c. Okay, so g is, yeah, f circle g alla. Okay, yeah, g is continuous at c and f is continuous at g of c. Okay, this is a very important one which you need to know. ಇದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಜಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಟ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಟ್ ಜಿ ಆಫ್ ಸಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಎವ್ರಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಇಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಇಫ್ y equals to sin inverse of x, then the derivative of y with respect to x exist if x belongs to what? Exist if, okay, so exist if x belongs to what? Okay, so exist if x belongs to what? Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು? x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆಫ್ ಆನ್ಸರ್ದು ಡೊಮೈನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಒಂದ್ಸಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆ ಆನ್ಸರ್ದು ಡೊಮೈನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಪೋಸ್ ಐ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಡಿರವೇಟಿವ್ dy by dx ಏನು ಬರುತ್ತೆ? Okay, that is nothing but 1 by square root of 1 minus x square. Okay, this exists if students 1 minus x square is greater than 0. ಹೌದಲ್ಲ? ಯಾಕಂದರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗಬಾರ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸಿನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್, ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್. This is inside square root, therefore it cannot be negative and it cannot be equal to 0 because it is in the denominator. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್? ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? 1 is greater than x square is less than 1. Okay, so ಹಾಗಾದರೆ square root of x square is less than 1. So always remember students, square root of x square equals to modulus of x. Okay, so modulus of x is less than 1. This implies x belongs to minus 1 to 1. Okay, so this is the interval at which students the given function is differentiable. Okay, so what is the answer here? The open interval of minus 1 comma 1 is the answer. Okay, fine. So hagadre students idralli so cos inverse of x, the same rule students. So ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ? So here y equals to cos inverse of x, therefore dy by dx ಏನು ಬರುತ್ತೆ? It is minus 1 by square root of 1 minus x square. Okay, so this exists. ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? If 1 minus x square is greater than 0. So if 1 is greater than x square or x square is less than 1. Therefore square root of x square is less than 1. Modulus of x is less than 1. Therefore x belongs to what students? Minus 1 to 1. Okay, so what is the answer here? This is also same. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, if modulus of x is less than a, then x belongs to minus a comma a. Okay, so this is the same rule we have used here. Okay, fine. So tan inverse of x, coming to tan inverse of x students, what is y? Y equals to tan inverse of x. Okay, so yeah, tan inverse of x. So what is dy by dx? So dy by dx equals to students 1 by 1 plus x square. ಹೌದಲ್ಲ? See, this value exists students for all x in R. ನೋಡಿ, ಏನಾದರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿ ಇದರಲ್ಲಿ, this value will exist ಅಂದರೆ output is available. Okay, this exist ಅಂದ್ರೆ ಏನು? output is available ಅಂತ ಅರ್ಥ. Okay, so output is available
Yeah, output is available for all x in R. Okay, input ಏನೇ ಕೊಡಿ real numbers ಅಲ್ಲಿ, the output is available, students. Okay, so what is the answer here? R is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Right? Okay, so now coming to the next problem. Yes. So which one of the following is not correct for the features of exponential function? So exponential function b of x. Okay, so what is exponential function b of x, students? If f of x equals to b power x. Okay, so here there are two graphs of it. So ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಬೋತ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್, ವೈ, ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಆರಿಜಿನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ is between 0 and 1. Okay na? So suppose, and here the point is, so x value is 0. Okay, so here this value is 0 comma 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Second one, students, second one graph ಬಂದು, the second graph is like this. So this is x, x dash, y, y dash and then the origin. So the second graph will be like this. ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Okay, this point is, students, it is nothing but it is 0 comma 1. Okay, idi yavaga if b is greater than 1. Okay, so if b is between 0 and 1, students, it is decreasing. The graph is decreasing. Decreasing graph. Okay, if b is greater than 1, the graph is increasing. And 0 comma 1 is always a point. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? 0 comma 1 is always a point. Got it? Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನನಗೆ? Yes, for very large negative values of x, the function is very close to 0. ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? b greater than 1 ಇದೆ. So b greater than 1 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕೇಸ್ ತಗೋಬೇಕು ನಾನು? Okay, this is the case I need to take. b greater than 1. ಹೌದಲ್ಲ? b greater than 1. ನೋಡಿ, for very negative values of x, students, the graph is very near to 0. ಹೌದಲ್ವಾ? Right. For a very negative values of x, large negative values of x, the graph is what? Near to 0. ಹೌದಲ್ಲ? Right. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಸೊ ಏನು ಬೇಕು? ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ದ ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಆರ್ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೊಮೈನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ದ ಡೊಮೈನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಂಜ್ ಹಿಯರ್? Range is nothing but it is 0. Okay, it is open interval of, yeah, it is open interval of 0 comma infinity. Andre set of positive real numbers. Okay, so hagadre coming to the next one here, this is true, students, this is true, but this is not the answer. Okay, the point 1 comma 0 is always on the graph. 1 comma 0 idya? Illa. 0 comma 1 irodu. Okay, this is false and hence this is the answer. Okay, the range of the function is a set of all positive real numbers. Yes, this is true. Okay, but this is not the answer. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, fine. So now coming to the next problem, students. So which one of the following inequality is true? ಇದು ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೇನೇ ಇದೆ. Okay, ಈ ಗ್ರಾಫ್ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. This is the required answer. Okay, so ಗ್ರಾಫ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, so remember students, the graph looks like this: x, x dash, y, y dash, origin. Okay, so the graph is like this. ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. Okay, so this is log x to the base 2. Okay, this is log x to the base e and this is log x to the base 10. So as base value increases, the function decreases. Okay, so ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? This itself is given in your textbook. So this point is, students, 0 comma 1. Okay, sorry, 1 comma 0. What is this point? This is nothing but 1 comma 0. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, fine. So next, which one of the following is incorrect? So ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ b greater than 1 ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಯಿತು? ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. Okay, this is true and hence this is not the answer. Okay, a greater than 1. Okay, ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ. ಸೊ b ಪವರ್ x ಆಲ್ರೆಡಿ ಗ್ರಾಫ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ and this is not the answer. So now let me tell you about the logarithmic functions. So logarithmic functions ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ. Okay, so coming to this logarithmic function, students, f of x equals to log x to the base a.
ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳೋದು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಅನದರ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಯರ್ ಬಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಓಕೆ, ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒನ್, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಬಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, okay, so here there are three things which you need to know, that is x is greater than 0. So second thing is a is greater than 0, and third thing is a is not equal to 1. Okay, and for this the domain is, the domain is students 0 comma infinity, and the range is the real numbers are. Okay, so coming to this here, so let me take the first graph students. The first graph, okay, the first graph is like this. This is x, okay, x, and then x dash, y, y dash, origin. Okay, so here there comes the point 1 comma 0, and now here the graph will be like this. ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಇದರಲ್ಲಿ? Okay, so what is the a value students here? So here a is between 0 and 1. A is between 0 and 1. What type of graph is this? This is decreasing graph. This is decreasing. Hodala? Is that right? Okay. Now, suppose if students I take here the second one. Okay, so let me take here the second one. Coming to the second graph here. So coming to the second graph, x, x dash, y, y dash, and then the origin. So here it comes 1 comma 0. Okay, and the graph will be like this. Okay, so the graph will be like this. Artha agtidya? This is for what? A greater than 1. Okay, and this is increasing. This is increasing. Got it? Hagadre illi enagutte students? So what is this? So coming to this. So hagadre coming to the back side students. Yeah, so A greater than 1, it is increasing. Hodala? A greater than 1, this is increasing. So this is not the answer. Okay. So a greater than 1 is decreasing anta kottidare. This is false. Hodala? So this is false. So therefore this is the right answer. Okay, for a greater than 1 it is decreasing graph. For increasing graph. But illen kottidare decreasing anta kottidare. Therefore this is the answer. Okay, fine. So coming to this, which of the following statement is incorrect for the features of the logarithmic function? And illi a belongs to what? 0 comma infinity minus 1. Andre ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? a greater than 0 and a not equal to 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಓಕೆನಾ? So the domain is 0 comma infinity. Is it true? Is the domain 0 comma infinity? No students, this is false. This is false. ಯಾಕಂದ್ರೆ what is the domain? It is 0 comma infinity, non negative real numbers. So this is the right answer. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? Incorrect ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. This is true. Range is this students 1 comma 0 is always a point. It is true. So this is not the answer. This is not the answer. The function is ever decreasing if as we move from left to right in the xy plane. Howdala? Right, left in the right nodta hogi. Okay, so left in the right ge hogta idre, it is what is happening students here? It is decreasing. Artha agtidiya ellargu? It is decreasing here. Okay, so in the xy plane. Got it? So when students, when yavaga a is between 0 to 1. So a is between 0 to 1. ಇದು ಮುಖ್ಯ. ಈ ಕೇಸ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯಾ, ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 0 to 1, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. This is true. Therefore, this is not the answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, fine. So now students, let me move on to the next problem. Yeah, so we need to start with the application of derivatives now students. Yes? So first problem students, idರಲ್ಲಿ the interval in which the given function is increasing. See, increasing ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. So let me write here AOD first. So increasing ಅಂದ್ರೆ students ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ f dash of x is greater than or equal to 0. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ dy by dx, that is nothing but f dash of x find out ಮಾಡೋಣ. So what we get here, x square into e power minus x plus e power minus x into 2x. This is what we get. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, if I take common here students, I get x. So I get here x into e power minus x common, and ಇದರಲ್ಲಿ x ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. and ಇಲ್ಲಿ 2 ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. Is that right? Okay. So ಇದರಲ್ಲಿ the interval in which the given function is increasing ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So here students, here f dash of x should be greater than or equal to 0. Right. It means e power minus x into x plus 2 should be greater than or equal to 0.
ಹೌದಲ್ಲ? See, we always know students that exponential function is always greater than 0. E power x or e power minus x is greater than or equal to 0. Sorry, greater than 0. Is always greater than 0 students. Yake? So coming to e power x. So let me write one by one students. So first e power x graph bandre, the graph will be like this above x axis. Avudala? This is for e power x. Is that right? Above x axis irutte. Okay, this is your e power x graph. And then coming to e power minus x graph students, the graph will be like this. Okay, x dash, y dash. See, nodi idu kuda above x axis irutte. This will be like this students. Ee riti barta hogutte. This will be what? E power minus x. This is your e power x. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ಶೋಡ್ ಯು ದಿಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಗ್ರಾಫ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0, ರೈಟ್? So we know that e power minus is always greater than 0. This implies x into x plus 2 should be greater than or equal to 0. Right? X into x plus 2 should be greater than 0. Is that right? So x square. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ. Yeah. So one wrong thing I have done students, that is it should be minus here. Minus ಇರಬೇಕಲ್ವಾ? Okay, it should be minus here. ಯಾಕೆ ಮೈನಸ್ ಆಗಬೇಕು? e power minus x ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬರಬೇಕಲ್ಲ. e power minus x ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? e power minus x into 1, into minus 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವಿ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು 2 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಇಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮೈನಸ್ ಬಂತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ಯಾಕೆ? ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ 1. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 1 ಬಂತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಯರ್ 2 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಬರೆಯೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು? ವೈ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0? ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ರೀಸನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ is always plus. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್? ಸಿ, if a dot b is greater than 0, okay, and if a is greater than 0, okay, ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಮೀನಿಂಗ್ ಔಟ್ಪುಟ್ is positive, okay, first element is positive, then second element should be what? First element is positive, then second element should be what students? Second element should also be positive alva. Okay, second element should also be positive, right? So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಪೂರ್ತಿ ಸೇರಿಸಿ ಏನಾಗಬೇಕು? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ? ರೈಟ್? ನಾವು ವಾಚ್ ಹಿಯರ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದ ವೆವಿಕರ್ ಮೆಥಡ್, ದ ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ +1. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ? -1 ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಶಿಲ್ ಟೇಕ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಐ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. So let me multiply by minus sign students. Minus sign ಇಂದ multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ we get x into x minus 2 is less than 0. Okay, less than or equal to 0. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? So what I have done here? I have multiplied by minus sign. Okay, so x into x minus 2 is less than or equal to 0. It means students here critical points. What are the critical points? So critical points are, so coming to the critical points students, critical points are 0, 2. Okay, so let me put that here. So ಇಲ್ಲಿ 0 ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 and here minus infinity and plus infinity. So critical points ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? So critical points ಅಂತಂದ್ರೆ for the value for which this terms goes to 0, right? Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? here we get plus, minus and then plus. ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲ. So it is 0, 2. This is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? So therefore the interval in which this function is, so it is increasing is nothing but it is 0, 2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understand this? Okay, fine. So now coming to the next problem. So this function students is increasing in which interval ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. So same thing, just differentiate this. Okay, so f dash of x. What is f dash of x? It is 3x square minus 6x plus 4. ಹೌದಲ್ಲ? So 4 into 3 is nothing but 12. 12 can be written as what? So 12 ಇಲ್ಲಿ 6 ಬರಬೇಕಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಯರ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಗೆಟ್ 6. ಇಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್? 6 ಬರಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ 12 ಇದೆ. ಸೊ 12 ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ 4 into 3 ಆರ್ 6 into 2. ಎರಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಏನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಚೆಕ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ? ಐ ನೀಡ್ ಟು do this completing the square method.
Okay, so I need to go with the completing the square method. So completing the square method ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ we get here students 3 common. So it is x square minus 2x plus 4 by 3. Okay, so I get here 3 into x square minus 2 into 1 into x plus 1 minus 1 plus 4 by 3. Okay, so here 3 into it is x minus 1 whole square. Okay, so it is plus 1 by 3. Got it? So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ 3 into x minus 1 whole square. Okay, then here plus 1. Okay, this is what we get. ಹೌದಲ್ಲ? Right? So here plus 1 minus 1 and then plus 1 by 3. Yeah, plus 4 by 3 minus 3 plus 4 is nothing but 1. So 1 by 3 ಬರುತ್ತೆ. Right? Okay. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ so here so we know that here f dash of x should be what? Greater than or equal to 0 ಅಲ್ಲ? Right, so here f dash of x is greater than or equal to 0. So this implies students 3 into x minus 1 whole square is x square minus 1 plus 1 should be greater than or equal to 0. So we need to find x value ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ 3 into x minus 1 whole square should be greater than or equal to minus 1 by 3. Yeah, minus 1. So here x minus 1 whole square should be greater than or equal to minus 1 by 3. Right? So x minus 1 whole square is greater than or equal to minus 1 by 3 students. It's true for what values? Yeah, this is true for what value students? For all x in R alva. Okay, this is true. Okay, this is true for all. This is true students for all x in R. This is true for all x in R. ಹೌದಲ್ವಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is always greater than or equal to 0. Right? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? This result is true for all x in R. Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? This is the right answer students. So we put any value here. X ಗೆ any value you put here, this will be greater than or equal to minus 1 by 3. No doubt at all. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? This is true for all x in R. Therefore, what is the answer here? R is the right answer. ನೋಡಿ, R ಅಲ್ಲಿ any value you put here students, you put any value, it will be always what? Increasing. Okay, so ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಹಾಕಿ. So ಇಲ್ಲೇನ ಹಾಕಿ, if you put any value here, it will be always increasing students. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, fine. So this is true for all. So here f dash of x is greater than or equal to 0 for all x in R students. I hope you understood this. So let us move on to the next question now students. Yeah, next question ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ. Okay, so moving to the next question now. So they are asking us students, this function is increasing in which interval? So ಈ function ಯಾವ interval ಅಲ್ಲಿ increasing ಆಗಿದೆ? See, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವೇನು ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0 ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೂ ದಿಸ್ ಬೈ ಯೋರ್ ಸೊ ಯೋರ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯಾವುದಂತೇಳಿ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡಿಂದ ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ನ ಹೇಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡೋದು? ಸಿ, ಐ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಯು ಫಾರ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ನೋ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ? So this is a graph of sin x. So this is x dash, y dash, and then the origin. So here it is 1 and then here it is minus 1. Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ನಮಗೆ? What we get here? So here we get for this pi by 2. Okay, next pi, 3 pi by 2 and then 2 pi. This is what we get. Okay, so now here minus pi by 2, minus pi. Okay, minus 3 pi by 2 and then minus 2 pi. ಹೌದಲ್ಲ? Right? So here what I am going to do is, so ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. This is what we get. Is that right? So ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. I hope you agree this. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಈಗ ಇದೇ ರೀತಿ ನನಗೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪೀಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತೆ ವೇರ್ ಇಟ್ ಟಚಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು -1 ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಈ ಮೂರು ಕೇಸಸ್ಗಳು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0, ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಇದ್ದಾಗ, ಪೈ ಇದ್ದಾಗ, 2 ಪೈ ಇದ್ದಾಗ, ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ ಪೈ ಇದ್ದಾಗ, -2 ಪೈ ಇದ್ದಾಗ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎನ್ ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಯಾವಾಗ? ಸೊ ಪೈ ಬೈ 2 ಇದ್ದಾಗ. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪೈ ಬೈ 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಪೈ ಬೈ 2 ಆದಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ -3 ಪೈ ಬೈ 2 ಅಲ್ಲ? ಈ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು -1 ಯಾವಾಗ? ಇಟ್ ಈಸ್ 3 ಪೈ ಬೈ 2. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ -π by 2.
ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಾಕು. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಎನಿ ಗ್ರಾಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ sin 3x ಗ್ರಾಫ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾ? ಎಸ್. ಸೊ ವಾಚ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ sin x ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, sin x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 if x equals to 0 pi. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ n pi. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯೋಣ, ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ n pi. ಓಕೆ, n ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು z. ಹೌದಲ್ಲ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರೋಣ, sin 3x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಫ್ 3x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ n pi. ಓಕೆ, ಸೊ x ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು n pi by 3. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ n ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು z. ಅಂದರೆ x ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ? pi by 3 ಬರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ pi by 3 ಬರುತ್ತೆ, 2 pi by 3 ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಬಟ್ ನಂಗೆ 2 pi by 3 ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ 0 to pi by 2 ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳಿರೋದು ಇದರಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಕೇಳಿರೋದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? 0 to pi by 2. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ pi by 3 ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನನಗೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೀಚ್ ವಿಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ at pi by 3. ಓಕೆ, ಸೊ pi by 3 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು 0 ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಬರೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ? ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ is sin x equals to 1. ಸೊ sin x equals to 1 ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? sin x equals to 1 if x is equal to pi by 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಯಾವುದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಈ ಕಡೆ ಮೈನಸ್ 3 pi by 2 ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನೆಗೆಟಿವ್, ಯಾಕಂದರೆ ನಂಗೆ 0 to pi by 2 ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ sin 3x equals to 1. ಓಕೆ, ಇಫ್ 3x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು pi by 2, ಹಾಗಾದರೆ x is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? pi by 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು sin x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು -1. ಸೊ sin x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು -1 ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ sin x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು -1 if x is equal to 3 pi by 2. ಹೌದಲ್ಲ? ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ sin 3x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು -1 if 3x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು pi by 2, 3 pi by 2, therefore x is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ? pi by 2 ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಬೈ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದಿ ಗ್ರಾಫ್. ಸೊ ಗ್ರಾಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಐ ಗೆಟ್. ಸೊ ಐ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ x dash, y dash and then the origin. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದು pi by 6, ಓಕೆ, pi by 3 and then pi by 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 and this is your -1. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, first it will start from 0 because sin 0 is 0. Sin 3x anywhere students it is 0 only. Okay, changes ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 0 ಬರುತ್ತೆ. n equals to 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ you also will get 0. ಸೊ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ the graph will be like this. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ x axis ನ ಟಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ sin 3x equals to ಏನು? 1 ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? pi by 6 ಅಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ -1 ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ 0 to pi by 2 ಅಲ್ಲಿ sin 3x ಯಾವ ರೀತಿ ರೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ? ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್, ಸೊ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ವಿ ಶಾಲ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಏನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇನ್, ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇನ್ ವೇರ್? ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇನ್ 0, pi by 6. ಓಕೆ, ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಸೊ ಇದರ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬರಬೇಕು, ನಾಟ್ ಅ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇನ್ 0, pi by 6 ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ? ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇನ್ pi by 6, pi by 2. ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇಳಿತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ pi by 6 ಇಂದ pi by 2. ಹೌದಲ್ಲ? ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋದು x ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಚೆಕ್. pi by 6 to pi by 2. Okay, so whenever the inputs are pi by 6 to pi by 2, the function is decreasing. Whenever the inputs are from 0 to pi by 6, the output is increasing. Okay, the graph is increasing. Okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ they're asking? Yes, so they are telling it is increasing where? 0, pi by 6. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ? ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ? pi by 6 ಆಯಿತು. ಸೊ pi by 6 ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ pi by 2 ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ pi by 6 to pi by 2, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇನ್ pi by 6, pi by 2. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ sin x plus cos x, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್? ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ f of x equals to this, f dash of x ಏನಾಗುತ್ತೆ? f dash of x equals to, it is sin x plus cos x. Sorry, f of x equals to sin x plus cos x. What is f dash of x, students? f of x equals to sin x plus cos x. What is f dash of x? f dash of x is cos x minus sin x. f dash of x is cos x minus sin x. Okay na? So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ
ನನಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0. Okay, so we get here cos x, okay, greater than or equal to 0. Therefore, cos x minus sin x is greater than or equal to 0. So what we get here, cos x is greater than or equal to sin x. So now we need to see the graph, students, of these both, where for which values cos x is greater than or equal to sin x. So graph alli nimge gottagbidutte, and where the graph should be in the positive x axis 0 to 2 pi. Okay, so hagadre coming to these graphs, so graph ಗೆ ಬರೋಣ ಈಗ. ಇದರಲ್ಲಿ let me draw the graph of this. Okay, so here this is x dash x, okay, x dash x, origin y, y dash, okay, and here it is 1 and here it is minus 1. So coming to the value, students, here it is pi by 2, okay, pi, okay, so 3 pi by 2 and then 2 pi. These are the values we get, and here major values are nothing but 1, okay, so 1 ಮತ್ತೆ minus 1. Okay, so minus 1, and here we get, so first sin x barana, we shall draw the graph of sin x. So sin x el baratte, so we get the graph like this. We get the graph like this. This is sin x graph. What about cos x graph, students? Cos x graph will be like this. Okay, so it comes here, so it will reach like this. Okay, it comes like this and goes back like this, and again at like this. Ee riti baratte. See, cos x is greater than or equal to sin x. ಅಂದ್ರೆ cos x ಗ್ರಾಫ್ sin x ಗ್ರಾಫ್ ಗಿಂತ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ? ಸೊ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆರೆವರ್ ಐ ಆಮ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ದೋಸ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ? ಹೌದಲ್ಲ? sin x ಗ್ರಾಫ್ ಏನು? ವೈಟ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ sin x, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? 0 to pi by 4. ಹೌದಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಈ ಜಾಗ ಯಾವುದು? pi by 4 ಅಲ್ಲ? ರೈಟ್. From 0 to pi by 4, the cos x graph is greater than or equal to sin x graph, right? And then students, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿದೆ? ಈ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಅಟ್ ದೀಸ್ ಪ್ಲೇಸಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ 0, pi by 4. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ಜಾಗ ಇದು? ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ pi plus pi by 4. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? 5 pi by 4. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 5 pi by 4. ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ? ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ pi by 4 ನೋಡಿ, ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಲೋ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇರೋ ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ಓನ್ಲಿ pi by 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ pi by 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನನಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸೇಮ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರೋದು. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಅದರಿಂದ pi by 4 ಒಂದು ಕಡೆ, ಸೊ ಪೈ ಮತ್ತೆ ಪೈ ವಿತ್ ಆಡೆಡ್ ವಿತ್ ವಾಟ್? pi by 4. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸೇಮ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ 5 pi by 4. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 5 pi by 4, 5 pi by 4, 2 pi. ಓಕೆ, 2 pi. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಇಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? 0, pi by 4. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂನಿಯನ್ 5 pi by 4, 2 pi. At all these places it is increasing. What is increasing? Cos x is greater than or equal to sin x. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? Cos x greater than or equal to sin x. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ನೌ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್, ಈಗ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಗೋ ವಿತ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್? ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಇದೇ ರೀತಿ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ cos x minus sin x is less than or equal to 0. Therefore, cos x is less than or equal to sin x. I hope you understood this. Clarity ಸಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಗ್ರಾಫ್ ಬರೀತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ x dash, y dash, and then the origin. Okay, so here we get, so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತಿದ್ದು? pi by 2. Okay, so pi, then 3 pi by 2, and then 2 pi students. Okay, so ಇಲ್ಲಿ 1 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ minus 1 ಬರುತ್ತೆ. So now we get here, so ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 0 to pi by 2. Okay, then pi, and then 3 pi by 2, and then 2 pi. Okay, and then coming to this, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಸೊ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ we get like this. ಈ ರೀತಿ ಗ್ರಾಫ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ? Okay, so this is how we get. ಈಗ ಏನಿದೆ? cos x values is less than or equal to sin x values. So let me draw in pink color once again. ಸೊ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದು. ಅಟ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್?
So which this value, this is nothing but pi by 4, and which is this value, this is nothing but 5 pi by 4. Okay, so we get here for all x in pi by 4, comma 5 pi by 4 values. Okay, so what is the answer here? The option C is the right answer. Okay na? Fine. So now coming to the next problem. Yes. So students, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನ್. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ so f of x equals to x for all x in 0, 1, then the maximum value of f is what? And remember students, ನೀವು miscellaneous problems ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಬಿಡಬೇಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿರೋ MCQ ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ if you want to get out of out. Okay, fine. So ಇದರಲ್ಲಿ if f of x equals to x for all x in 0, 1, then the maximum value of f is what? So ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, if I draw the students here, it is open interval. This is given as open interval. Remember, this is open interval. Okay, so open interval ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, see if you are given open interval, so here somewhere here it is 0. Okay, so this value is 0 and somewhere here it is 1. So here let me write 1. Okay, and whatever the graph you are writing here, this is x, x dash, y, okay, y dash. See, whatever the values you are writing students, the graph is neither touching 0 nor touching 1. Okay, so ಇಲ್ಲಿ 1, 1 ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. It is neither touching 0 nor touching 1 students. So ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will be very nearby to 0, but I don't know where exactly it will stop. ತುಂಬಾ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ 0ಗೆ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ 1ಗೆ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. It can be very nearby. ಅಂದ್ರೆ it can be 0.99. Somebody can tell it is 0.999. Somebody else can tell it as 0.49. Okay, so ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ we can't tell what is the exact maximum value. ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ನೆಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, we tell that the maximum value does not exist. Exactness ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ we tell that the maximum value does not exist. So what is the answer students here? Does not exist. Even the minimum value also does not exist. Okay, so in the open interval, remember, in the open intervals we can't determine okay, so we can't determine the maximum and minimum values at the endpoints. The maximum and minimum values at the endpoints. Maximum and minimum values at the endpoints. Minimum values at the endpoints. Endpoints ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಬೇರೆ ಇದು ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದೇ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಬಂತಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಅ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಈವನ್ ಸಿ, ಸಪೋಸ್ ಐ ರೈಟ್ ಅ ಗ್ರಾಫ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ರೀತಿ ಬರೀತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್, ಬಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆ ಥರ ಆಗಲ್ಲ. ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಗಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, the local minimum value of the function. We just draw the graph of the students. Easily we can understand this. 3 plus modulus of x. Okay, so idralli if x is equal to 0, okay, x equals to 0 andre y axis tane. Okay, if x equals to 0, f of x will be equal to 3. Fine. So now students, here we get a graph like this. So ಇಲ್ಲಿ 0, 3 ida. Okay, so here this is x, this is x dash, y, y dash, and then the origin. So now students, the graph will look like this. ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. Okay, so this is your minimum value. What is your minimum value? The y value is your minimum value. ಅಂದ್ರೆ this one. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? So which is your minimum value students? Here 3 is the minimum value. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ minimum is nothing but the output value. Okay, at what point ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Point is, so point of minima is 0. Point of minima is nothing but 0. Minimum value is 3. Minimum value is equal to 3. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, fine. So now here coming to the next one. See, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? Yeah, so here students, next one, yeah, the next problem, the point of inflection is. So here students, point of inflection ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So here we will not get the tangent, actually the slope of the tangent will be equal to 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. And also students, we can tell that the f dash of x by first derivative test, the f dash of x value does not changes its sign when it passes through that point.
ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇಯರ್ ಸಪೋಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ here the slope is equal to, okay, so ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಬರೋಣ, dy by dx. What is dy by dx? dy by dx equals to, it is 3x square. Okay, so dy by dx equals to 0. What is dy by dx equals to 0? It is 3x square equals to 0. Therefore x will be equal to 0. ಹೌದಾ? So x equals to 0 ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, suppose I put here student 0, and what is f dash of x? It is 3x square. So even if the input is positive students, if the input greater than 0 positive ಇದೆ, so ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ therefore f dash of x remains greater than 0. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ greater than 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ in this interval also it is greater than 0. f dash of x is greater than 0, and here also it is f dash of x is greater than 0. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, the f dash of x value does not changes its sign when it passing through 0. So therefore 0 is the point of inflection by your first derivative test. ಹೌದಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 0,0 ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಆದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋ ವಿತ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ದ ಕರ್ವ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಎಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ವೈ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್, ನನಗೆ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು. ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವೇರ್ ಅಟ್ 0 ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಹೌದಲ್ಲ, therefore 0 is called as the point of inflection. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಇಯರ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಟ್ 0, ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು 0 ಅಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವಾಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ವಾಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಆ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸಿನ್ಸ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ದೇರ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. If you are not getting a bending point where we are expecting, that point is called as point of inflection. ಹೌದಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದ್ರೇನೆ, ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಥವಾ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದ್ರೇನೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಕೂಡ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಯಾವುದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಯಾಕೆ? ಆಫ್ಟರ್ ರೀಚಿಂಗ್ ದ ಪೀಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. therefore this is the maximum value. So after reaching to the lowest level, here there is a turning point. ಹೌದಲ್ಲ, here there is a turning point. therefore it is what? It is also it is not a point of inflection. It is a turning point and it is a minimum value, right? See, ಈ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾನೇನೋ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಬರೆದ್ರೆ the slope of them will be what? Equal to 0. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, it will be slope of that will be equal to 0. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. I am drawing a tangent here students. At this particular point I am drawing a tangent. Slope of the tangent is equal to 0. ಹೌದಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೂ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Is it possible students? See, f dash of x equals to 0 at this point. Okay, so f dash of x equals to 0 at this point. So if I draw if I draw here students, so at this particular point if I am drawing, see what is happening? The sign is not changing. Okay, so ಈ ತರ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. Okay, so suppose I write, okay, I am not able to draw the tangent. So ಇಲ್ಲಿ tangent ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಹೌದಲ್ಲ? So the tangent itself is not existing here. Is it right? Okay, so now students, here coming to the next one, the local minimum value of the function. So already ಹೇಳಿದೀನಿ students, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ವಾ? Okay, so it has repeated once again, that's all. So let me just delete it. Okay. So now students, here coming to these problems are being given in your textbook students in the examples. Okay, so ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, that is 6.3. ಆ 6.3 ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ we need to find the maximum value and minimum value. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. See, coming to the maximum value and minimum value students, here how to find the maximum and minimum value? Is it necessary to go with second derivative test every time? Not necessary students. ಯಾಕಂದ್ರೆ we need to know certain things here. Majorly when it comes to f of x equals to x square students, so x square is greater than or equal to 0 for all x in R. This is the first thing you need to know. Second one is f of x equals to x minus a whole square. Okay, then also x minus a whole square is greater than or equal to 0 for all x in R. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, similarly students, the third thing is f of x equals to mod x ಬರೆದ್ರೆ mod x is greater than or equal to 0 for all x in R. Mod x is greater than or equal to 0 for all x in R. ಅದೇ ರೀತಿ fourth one,
f of x equals to modulus of x minus a ಬರ್ದಿದ್ರೆ then students modulus of x minus a is greater than or equal to 0 for all x in R. Okay, so these are the 4 things which we need to know. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ? ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ವಿ ನೋ ದಟ್ 2x minus 1 whole square is always greater than or equal to 0. So add 3 on both sides, students. We get 2x minus 1 whole square plus 3 is greater than or equal to 3. Howdala? Because here what we are doing, students, we are actually trying to get f of x. f of x ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಬರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So first 2x minus 1 whole square ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡೆ. What is 2x minus 1 whole square? It is always greater than or equal to 0. We know it. ಗೊತ್ತಿದ್ದಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಏನೇ ಹಾಕಿದ್ರು ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ 0 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದೇ ಅಲ್ಲ ಕೆಲಸ. either it will be either the output will be 0 or it will be greater than 0. ಅದನ್ನೇ ಬರೀತಾ ಇರೋದು. ಈ ರೀತಿ ಬರೆದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಔಟ್ಪುಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ 2x minus 1 whole square is always greater than or equal to 0. ಸೊ ನನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನು, f of x ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಯಾಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ here if I tell that f of x is greater than or equal to a and less than or equal to b, this value is called as minimum value and this value is called as maximum value. We know this, right? So ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ is your nothing but your f of x. f of x is greater than or equal to 3 and this can be rewritten as 3 is less than or equal to f of x, right? But this f of x, I don't know, it is less than or equal to which value. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈ ಥರ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ದಿಸ್. Okay, and the maximum value does not exist. Okay, this value does not exist. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಸ್ 3. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ f of x equals to 9x square plus 12x plus 2. You can go with your completing the square form, students. Completing the square form ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ನೋ ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆದಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ ಆನ್ಸರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ಅಂಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ coming to this, first we need to consider here f of x equals to, let me take here 9 outside, therefore we get x square plus 12 by 9 into x plus 2 by 9. Okay, so we got here 9 into, it is x square plus, it is 4 by 3 into x plus 2 by 9. Okay, so now students here 9 into, it is x square plus 2 into, okay, so 2 into 1 by 2 into 4 by 3 into x plus 2 by 9. ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ 2 into 1 by 2 ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ 2 into 1 by 2 ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2ab ಪ್ಲಸ್ b ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಮಿಸ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ 2 ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ 2 ಬರ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು 1 by 2 ಇಂದ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ವಿ ಗಾಟ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 9 into, it is x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 and 2 ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೊ ಏನು ಬರ್ತಿತ್ತು, 2 into 2 by 3 into x plus 2 by 3 whole square minus 2 by 3 whole square, okay, plus 2 by 9. So what we got here, we got 9 into, it is x plus 2 by 3 whole square, x plus 2 by 3 whole square, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆಗೋಯ್ತು. So from here till here it finished, students. Here minus 4 by 9, okay, plus 2 by 9. Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, what we got f of x equals to, it is 9 into, okay, so x plus 2 by 3 na, ಹೌದಲ್ಲ, x plus 2 by 3 whole square, is that right? So x plus 2 by 3 whole square and students minus 4 by 9, okay, plus 2 by 9. What is this, students? Minus 2 by 9 alva. Okay, so we got here minus 2 by 9. Is that right? Haudalla, artha agidya? So let me multiply by 9 inside, students. So 9 into x plus 2 by 3 whole square, x plus 2 by 3 whole square, then minus 2. This is what we got. Okay, so we know that, students, we know that here the squared function is what? Always greater than or equal to 0. Right, so now let me multiply by 9. 9 multiply ಮಾಡ್ತೀನಿ, x plus 2 by 3 whole square is greater than or equal to 0 because 9 into 0 is 0. So subtract by 2, students. So we got 9 into x plus 2 by 3 whole square minus 2 is greater than or equal to minus 2. What is this, students? f of x ಅಲ್ಲ,
f of x is greater than or equal to minus 2. So this can be rewritten as, minus 2 is less than or equal to f of x and less than or equal to what we don't know. Okay, so therefore we can tell that this is the minimum value. Okay, and this maximum value does not exist. Maximum value does not exist. Okay, so what is the answer here? Maximum value does not exist and minimum value is minus 2. The option fourth one is the right answer. Artha agidya ellargu? Did everyone understand this? Okay, fine. So now coming to the next problem. Okay, so coming to the next problem, the maximum and minimum value of the function is what? So this problem alli en martiri students. So already it is given clearly x minus 1 whole square ide. So we know that x minus 1 whole square is greater than or equal to 0. Howda? So multiply by minus sign throughout. If I multiply by minus sign throughout, students, what happens? The inequality gets reversed. So we get here minus of x minus 1 whole square is less than or equal to what? 0. Is that right? Hagadre students, ಈಗ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನನಗೆ? ಸೊ ಯಾಕೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಏನಾಗಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ದ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಗೆಟ್ಸ್ ರಿವರ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ 11th ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಬೈ 10. ಸೊ 10 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ minus of x minus 1 whole square plus 10 is less than or equal to what, students? 10. What is this value? This is nothing but your f of x. f of x is less than or equal to 10. But greater than or equal to, we don't know. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? So what happens, students? Here we got to know that so ಏನಾಯ್ತು, the minimum value did not exist. So minimum value does not exist and the maximum value is 10. So first ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? Maximum value ಅಲ್ಲ. So then it is, the answer is, first option is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Right, students? Okay, so now let me move on to the next question then. Yeah, the maximum and minimum value of the function x cube plus 1. Okay, so x cube plus 1, students, we know that x cube is what? X cube ಏನಾಗುತ್ತೆ students? It is belonging to minus infinity to plus infinity. ಹೌದಾ? ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ x cube plus 1 ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? x cube plus 1 is also between minus 1 to plus 1. Sorry, minus infinity to plus infinity. ಯಾಕೆ? ಫಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಬರ್ದೆ? Because we know that, students, f of x equals to x cube ಕೊಟ್ಟಾಗ, okay, so g of x equals to x cube ತಗೊಳ್ತೀನಿ. g of x equals to x cube ತಗೊಂಡಾಗ what is the domain and what is the range, students? Domain is also R. What is the range? Range is also R. Okay, since range is equal to R, students, range value R ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, so range equals to R ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು R ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ? x cube belongs to R ಅಂತ ಅರ್ಥ. Okay, so this is the meaning of this. And here domain equals to R ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ? x belongs to R ಅಂತ ಅರ್ಥ. Okay, if input is R, then the output will be R. So x cube belongs to R ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ? x cube is greater than or equal to ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, it is greater than minus infinity and less than infinity. Okay, so ಇಲ್ಲಿ, sorry for this inconvenience, students, ಇಲ್ಲಿ greater than or equal to ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, it is greater than minus infinity and less than infinity. Here also it is greater than minus infinity, less than infinity. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಾ? ವಿ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. Okay, fine. So now coming to the next problem. So I already told you, students, modulus function ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? So I already told you, modulus of x minus a is what? Is always greater than or equal to 0. So the output is always greater than or equal to 0, students. So ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. So what we get here? We know that modulus of x plus 2 is always greater than or equal to 0. So we know that modulus of x plus 2 is always greater than or equal to 0. Right. Next ಏನಿದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ -1 ಇದಲ್ಲ. So add by -1. Okay, so we get this greater than or equal to -1. What is this? F of x. F of x greater than or equal to -1. Right. So therefore we can write it as f of x is greater than or equal to -1, less than or equal to, we don't know. Okay, so idrinda ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? This is your minimum value and maximum value does not exist. Maximum value does not exist. So what is the answer here? Yeah, minimum value is what? So minimum value, students, is minimum value, and here this is does not exist. So idu beda. So it does not exist. Maximum value does not exist, and minimum value is what? -1. So second option is the right answer.
Okay, fine. So now coming to the next problem. So the maximum and minimum value of this. Okay, so we know what we know, students. We know about modulus of x plus 1, right? So we know that modulus of x plus 1 is greater than or equal to 0. So multiply by minus sign, minus sign, students. So minus of x plus 1 is what? Less than or equal to 0. Add 3. So minus of mod x plus 1 plus 3 is less than or equal to 3. So what is this, students? This is nothing but your f of x. F of x is less than or equal to 3. F of x is less than or equal to 3. Okay, but greater than or equal to what? We don't know. We don't know the, students. So this is your, this is your minimum value. Sorry, this is your minimum. Minimum does not exist, students. Minimum does not exist. Okay, and this is your maximum value. This is your maximum value. So what is the answer, students, here? Minimum does not exist and maximum value is what? 3 alva. Okay, so agadre. So here maximum is what? Maximum does not exist. Minimum does not exist and maximum value is 3. Yeah, first option is the right answer. I hope you understood this. Okay, now coming to the next one. Yeah, sine 2x. So remember, students, previously also I have told you in inverse trigonometric functions, right? So sine 2x idre, what is the range of this? This is nothing but minus 1 to 1, because range of sine 2x, okay, range of sine x is what? Is minus 1 to 1. Okay, therefore range of any range of, students, range of sine mx is always is minus 1 to 1. M jagdal enadru irli, whatever it can be m. So it is what, students? It is minus 1 to 1. Okay, where is that m? M belongs to R. So what is the range here? Range is minus 1 to 1. So we know that, we clearly know that, students, sine 2x is what? Sine 2x is greater than or equal to minus 1, less than or equal to 1. So here plus 5 add madi, minus 1 plus 5 less than or equal to sine 2x plus 5 less than or equal to 1 plus 5. So what is this? This is your f of x. F of x is greater than or equal to 4, less than or equal to 6. Okay, this is what we get. Hagadre f of x enagutte, students? F of x belongs to, it is 4, 6. Okay, so what is the answer here? So this is your minimum value. Okay, and this is your maximum value. So naan first baribeku maximum alva. So maximum is 6 and minimum is 4. Artha agidalla ellargu, right? Okay, so now, so now, students, here modulus of sine 4x plus 3 ide. So what we know about? We know about sine 4x ala, right? So we know that, students, we know that sine 4x is what? Greater than or equal to minus 1, less than or equal to 1, students. Add 3 on both sides. First add madbeku. So add 3 on both sides. Sine 4x plus 3. Okay, so greater than or equal to minus 1 plus 3 less than or equal to 1 plus 3. Yakandre, students, first ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರೀತೀರಿ? ಫಸ್ಟ್ ಬರೆಯೋದು ಮಾಡ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರೆಯೋದು ಸೈನ್ 4x ಪ್ಲಸ್ 3. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಸೈನ್ 4x ಪ್ಲಸ್ 3 ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೈನ್ 4x ಬರ್ಕೊಂಡೆ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ನ್ಯೂ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಸೈನ್ 4x ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ minus 1 to 1 ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರಿಬೇಕು. ಗೊತ್ತಿರೋದು ಸೈನ್ 4x ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಸೈನ್ 4x ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ? 3 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತಿದ್ರೆ 2 ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ 4x ಪ್ಲಸ್ 3 ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4. ಸೊ ನಾವು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ 4x ಪ್ಲಸ್ 3, okay, is less than or equal to 4. So here this is your minimum value and this is your maximum value. So here maximum is 4 and minimum is 3. So minimum is 2. So what is the option? The first option is the right answer. Okay, fine. Yes. So now, students, here open interval is given. So since it is open interval is given, students, it is the open interval kottida. Okay, and this is what type of function? It is a linear function. So open interval kottu linear function kottidre. Okay, linear function kottidre, then definitely, students, when you are given linear function, the solution exists at the endpoints. Okay, andre maximum value ಮತ್ತು minimum value exists at the endpoints if it is not parallel to x-axis. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Okay, if it is not parallel to x-axis, the maximum value and minimum value exist at the endpoints. Got it? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ? linear function is nothing but a straight line. It is a straight line, students. It is nothing but a straight line. Linear function is nothing but a straight line. So straight line ಇದೆ, straight line ಗೆ end points ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? at the maximum ಮತ್ತು minimum value ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? at the end points. But here end points are the open interval. Therefore, students, what happens? The solution does not exist. The maximum and minimum value does not exist. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ?
Did everyone understand this? So ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಬ್ಟೈನ್ ಓನ್ಲಿ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ. So now coming to the next problem. Yes, the maximum value of this function. So we need to find the maximum value of this function. So what we do, students, here we shall differentiate this f dash of x. What is f dash of x, students? It is x into, x into, students, it is 1 by x minus log x into differentiation of x is 1 divided by x square. Okay, so we got 1 minus log x divided by x square. So maximum value ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕು? First I need to know what are the points, critical points ಬೇಕು. Okay, so consider f dash of x equals to 0. So first we shall find the critical points. So consider f dash of x equals to 0, which implies, students, we get 1 minus log x divided by x square equals to 0. So we got here 1 minus log x equals to 0. Therefore 1 equals to log x. Okay, 1 equals to log x. Therefore x is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ? E ಬರುತ್ತಾ? Right, this is the only point I got. Right, and students, this point will definitely give me the maximum value. This point will definitely give me the maximum value. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇನಕ್ಕೆ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಎರಡು ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಯಾವುದು ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಇದು ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸಿನಾರಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಾರಿಯೋ ಬಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ಆಗ ನನಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ಒಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಮಿ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಜಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಟ್, so just substitute that into, students, the function that is f of e. So f of e is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ, we get here log e divided by e. So log e is 1, so we get 1 by e. This is your, so here, students, log e is what? 1, log e. So 1 ನಿಮಿಷ, 1 equals to, so here, so yes, 1 ಬರುತ್ತೆ, x into differentiation of log x is 1 by x, correct, minus log x into differentiation, correct ಆಗಿದೆ. So log x, so log e is 1, so 1 by e. Okay, so what is the maximum value, students? Maximum value is 1 by e. This is the required answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope everyone has understood this. Okay, fine. So yes, we have come across integration, students. So integration, ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರೋದು ಜಸ್ಟ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಏನು NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸಮ್ 1000 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅಲ್ಲಿರೋ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವರ್ತಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನೀವೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಗಿವ್ ಯು ಮಚ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಶಲ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? Coming to this problem, students, so they are asking us to integrate here. Antiderivative ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Finding the integration ಅಷ್ಟೇ. Okay, so integrate ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? I is equal to, it is x power 1 by 2 plus x power minus 1 by 2 into dx. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದಾಗಾದ್ರೆ? We get here x power 3 by 2 by 3 by 2 plus it is x power 1 by 2 by 1 by 2 plus c. Okay, so we got here 2 by 3 into x power 3 by 2 plus 2 into x power 1 by 2 plus c. Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಎಸ್, ಸೊ 2 by 3 into x power 3 by 2, 2 into x power 1 by 2 plus c. The option is C is the right answer. Okay, fine. So moving to the next problem. So if d by dx of f of x is equal to this. See, always remember, students, d by dx of integral f of x into dx equals to, it is f of x, and integral of d by dx of f of x, okay, into dx equals to, it is, students, it is f of x. Okay, it is not f of x here. So this is
Okay, so here this is f of x plus c. Okay, so this is students, one nimsha. Yeah, this is f of x plus c. Andre integrate madare ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? What we get integration madare students? Integration madare c plus c ana sigutte. Okay, that's all it happens here. So hagadre illi eradu kade integration ಮಾಡಿ. Okay, so integrate here d by dx of f of x into dx equals to, it is integral of 4x cube. So these two rules you need to know. So 4x cube minus 3 by x power 4 into dx. So here we got f of x equals to, so ಎರಡು ಕಡೆ c ಬರೋದ್ರ ಬದಲು ಒಂದು ಕಡೆ c ಬರೀತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ c2 minus c1 is nothing but c itself. ಹೌದಲ್ಲ? Actually ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು we get like this plus c plus c1. Let me take like this. This is x power 4 minus this is x power minus 3 into x power minus 4 plus 1, that is x power minus 3 divided by 3 minus 3. Okay, so plus c2. So here we get f of x equals to, it is x power 4 plus x 1 by x power 3, okay, plus c2 minus c1, which is nothing but c. Okay, so this is your x power 4 plus 1 by x power 3, and this is your f of x. Okay, now so now here students, I hope this has got right. Okay, x power minus 4 plus 1, that is x power minus 3 divided by x minus 3. Yes, correct. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ, f of 2 is equal to 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So what is given here? Given f of 2 is equal to 0. Okay, andre this is this is your x value students, this is your f of x value. Okay, this is your f of x value. Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 0 equals to x is equal to ಏನಾಗ್ತಿದೆ 2 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 2 power 4 ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ 1 by 2 power 3 ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ c. Is that right? ಹೌದಲ್ಲ? 2 power 4 plus 1 by 2 power 3 plus c. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ 0 equals to, it is 16 plus 1 by 8 plus c. So what is 16 into 8 students? 16 into 8. So it is nothing but 8 into 16, 128 ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 129 divided by 8 plus c. Therefore c is equal to 129 divided by 8. Okay, therefore we got students here f of x equals to x power 4 plus 1 by x power 3 plus minus 129 divided by 8. This is the required answer. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ minus 129 by 8. So x power 4. So ಇಲ್ಲಿ the first option is the right answer. Okay, fine. So now coming to the next problem. Yes. So coming to this students, this problem can be solved in two ways. So first ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯೂಶುವಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, here it is of the form students a minus b divided by c. This can be written as a by c minus b by c. ಹೌದಲ್ಲ? Right. So based on that students, here we get integral of sin square x divided by, it is sin square x into cos square x, okay, minus cos square x divided by, it is sin square x, okay, into cos square x into dx. So ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ sin square x cancel ಆಗುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ cos square x cancel ಆಗುತ್ತೆ. So we get here 1 by cos square x minus 1 by sin square x into dx. Okay, so this is nothing but students, this is secant square x, okay, this is, and here this is cosecant square x into dx. So secant square x ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? tan x ಬರುತ್ತಾ, minus cosecant square x ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? plus cot x ಬರುತ್ತೆ, and then it is plus c. Okay, so what we got students here, tan x plus cot x plus c ಅಲ್ಲ, because cosecant square integration ಏನು, it is minus cot x. So here I have got plus. So minus cot x ಅಂದ್ರೆ minus into minus ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. So this is your required answer. So ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, sin square x into cos square x ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ? I could have taken it as sin 2x whole square, ಅಂದ್ರೆ sin 2x divided by 2 whole square, ಅಂದ್ರೆ sin square 2x by 2 whole square ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆ ರೀತಿನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. Let me show you that. So there is one more way of doing that problem. I is equal to, what is given here, cos square x minus sin square x ಅಲ್ಲ? Right, it is sin square x minus cos square x. Yeah, it is given like this, sin square x minus cos square x divided by, it is sin square x into cos square x. There is another way of doing this problem. So sin square x into cos square x. Okay, so we know that students, cos square x minus sin square x. What is cos square x minus sin square x? It is nothing but it is cos 2x. ಹೌದಲ್ಲ? Right, and sin x into cos x. What is sin x into cos x? It is nothing but sin 2x divided by 2. Okay, therefore sin square x into cos square x is nothing but what? Sin square 2x. So ಇಲ್ಲಿ sin 2x divided by 2. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನನಗೆ? What I get here students? I get here, so therefore I get sin x
into cos x equals to, it is sin square 2x divided by 4. Okay, so here I got I is equal to, it is, so minus cos 2x, okay, divided by, it is, students, sin square 2x divided by 4 into dx. So here what shall I do is, so put students sin 2x equals to t. So sin 2x equals to t, adikita munche illi minus 4 into cos 2x, okay, divided by sin 2x into dx. Okay, na? So here sin 2x equals to t, we get here 2 cos 2x into dx equals to dt, right? So here I get cos 2x equals to, it is cos 2x into dx equals to dt by 2. So agar I is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ minus 4 ಆಚೆ ಬರೆಯೋಣ, and here I get dt divided by 2 into, yeah, sin 2x ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ students, it is t ಅಲ್ಲ, so it is sin square 2x ಇದೆ, therefore we get t square. Is that right? Okay, so now I get here minus 2 into, so integration of t power minus 2 is nothing but minus 2 plus 1 divided by minus 2 plus 1, right? So here t power minus 1 divided by minus 1 plus c. Okay, so this is equivalent to 2 into 1 by t, 2 by t plus 1 plus c. So what is t students? T andre enide? T is nothing but here sin 2x alla. So we get here sin 2x. Okay, so t is sin 2x into, sorry, sin 2x plus c. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? This is what we get. I hope you understood this students. Clarity ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು? Okay, so but ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. So they have not asked us 2 into cosecant 2x. They have not asked us 2 into cosecant 2x plus c. Is that right? ಹೌದಾ? So let me check this once again. So here, so yeah, minus cos 2x and here sin square 2x ಇದೆ. Yes, it's correct. So sin 2x equals to t ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? 2 cos 2x into dx equals to dt. So cos 2x into dx equals to dt by 2. Yes, it's correct. So minus 4 ಆಚೆ ಇಟ್ಟರೆ dt by 2 ಬರುತ್ತೆ. So t square, integration of t square is nothing but 1 by t square is nothing but t power minus 2 plus 1 divided by minus 2 plus 1. Therefore we have got this. So 2 by t, what is t students? T is nothing but sin 2x alva. Yes, so this is what we get. So if the option was given like this, 2 into cosecant 2x, then we would have done like this students. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? Okay, fine. So now students, coming to the next problem. Yeah, so coming to this, ಈ problem ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ? So put students here x into e power x equals to t. So what we get here, x into e power x plus e power x into the whole of this into dx equals to dt. Okay, so here we need to take e power x common. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, x plus 1 ಬರುತ್ತಾ, right? So x plus 1 into dx equals to dt. So therefore the integral I is equal to, it is, yeah, x into e power x, so it is dx students, sorry, dt, it is dt divided by, it is cos square t. Okay, so we got here integral of secant square t into dt, which is nothing but I is equal to tan t plus c. Okay, what is t students? T andrenu? T is nothing but I is equal to, it is tan of x e power x, okay, plus c. So what is the answer here? The option B is the right answer. I hope you understood this. Okay, so now coming to the next one. Yes, so e problem alli students ಏನಾಗ್ತಿದೆ, what we will do here? So e problem alli, see, if you observe here, we have got x power 9, okay, and then here 10 power x log 10 to the base e, ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ. Okay, so ಯಾಕಂದ್ರೆ x power 10 ಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನು? 10x power 10 minus 1, that is 10x power 9, and 10 power x ಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನು? It is nothing but, yeah, it is 10 power x log 10 to the base e. ಹೌದಲ್ಲ? So ಹಾಗಾದ್ರೆ what we shall do here students, we shall put x power 10, okay, plus 10 power x equals to t. So ಏನು ಬರುತ್ತಿದ್ದು? It is nothing but 10x power 9 plus 10 power x log 10 to the base e into dx equals to dt. So ಹಾಗಾದ್ರೆ I is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ? We get students here dt divided by t plus c. So we got log of t ಬರುತ್ತೆ. What is t students there? It is 10 power x plus x power 10 plus c. Okay, this is the required answer. Option ಏನು ಬರುತ್ತೆ? Option D is the right answer. Okay, fine. So now students, coming to the next problem. Yes, so ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ sin square x into cos square x ಇದೆ. ಹೌದಾ? sin square x into cos square x ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಎರಡು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? cosecant square x and secant square x ಬರುತ್ತೆ. What is cosecant square x? 1 plus cot square x. ಹೌದಾ? and there 1 plus tan square x ಸಿಗುತ್ತೆ. We could do like that also students, but it will be a very hectic process. Okay, so 1 plus tan square x into 1 plus cot square x ಬರುತ್ತೆ. Then we get there tan square x plus cot square x plus, yeah, so tan square x plus cot square x
ಅದಾದಮೇಲೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೂ ಮಚ್ ಎಕ್ಟಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಶೋ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. 1 ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 1 is nothing but it is sin square x plus cos square x or cos square x plus sin square x. Okay, divided by it is sin square x into cos square x. What is the benefit of this? Because students we can split this up now. Split ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡಿ. ಸೊ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ cos square x divided by it is sin square x into it is cos square x students divided by sin square x into cos square x. Sin square x into cos square x plus it is sin square x divided by sin square x divided by students it is sin square x into cos square x into dx. Therefore I is equal to this get cancel. So ಇದು cancel ಆಗಿ 1 by sin square x is nothing but cosecant square x. Okay, then students here plus it is sin square cancel ಆಗಿ secant square x ಬರುತ್ತೆ into dx. So I is equal to cosecant square integration ಏನು minus cot x ಅಲ್ಲ. Okay, and then this is plus tan x plus c. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ tan x minus cot x ಅಲ್ವಾ. So what is the option students? The option B is the right answer. This is one way ಅಲ್ಲ. So I will tell you the other way also. Let me check that also. Will we get the same answer? Nodi, or I is equal to, so what is given students? 1 by sin square x into cos square x, right, into dx. So let me write this as, so sin 1 by sin square andre eno cosecant square alla, cosecant square x, and this is your cos square x, secant square x. This is your secant square x into dx. What is cosecant square students? It is nothing but 1 plus cot square x, right, and then here it is 1 plus tan square x into dx. So here we got 1 plus tan square x, 1 plus tan square x plus cot square x, okay, plus 1, because cot into tan is nothing but 1 alva, right? That is what we get here. Cot square x into tan square x is nothing but 1. That's why we are written here 1. Okay, fine. So now students here we got 2 plus, what is tan square x? It is nothing but secant square x minus 1. Okay, and what is cot square x? It is nothing but cosecant square x minus 1. Okay, so into dx. So now students 2, this get cancelled. So we are ending up with secant square x plus cosecant square x, okay, into dx. What is the integration of secant square x? It is nothing but tan x, and cosecant square x is nothing but it is minus cot x plus c. This is the required answer. I hope you understood this. Okay, fine. So agar answer yavadu anta gottagidella, the second option is the right answer. Okay, fine. So coming to this problem students, nodi denominator ಏನಇದೆ, quadratic equation ಇದೆ. ಒಂದು quadratic equation ಇದ್ದಾಗ either we can reduce that into the factor forms. Okay, so factor forms reduce ಮಾಡಬಹುದು if we can split the middle term. If the middle term is not, we can't, middle terms ಏನಾದರೂ ನಾನು split ಮಾಡಿದ್ರೆ then I can go with your partial fraction method. But ಇದರಲ್ಲಿ split ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ನೋಡಿ. Watch here. So x square plus 2x plus 2 ಇದೆ. Can I split the middle term students? It is not possible. Once you are not able to split the middle terms na split ಮಾಡಿ factor form ಬರೆದ್ರೆ it will be your partial fractions. Okay, if you convert this into the factor form, then you need to go with your partial fraction method. If you are not able to so if you are not able to split that middle term, then you need to go with completing the square. So completing the square anta ಬಂದ ತಕ್ಷಣ either you need to go with 7.7 or 7.4. ಓಕೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು 7.4 ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರನೇ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರಿತೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2x ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 1. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಹೌದಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಹಾಗಾದರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ 1 ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ 1 ಬೈ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 ಬೈ ಎ ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. Okay, so we got here it is tan inverse of x by a ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ x plus 1 ಅಲ್ವಾ plus c. This is the required answer. So tan inverse of x plus 1 plus c, it is nothing but the option B is the right answer. Okay, fine. So now coming to the next problem. Yes, so students square root ಇದೆ. So square root ಇದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ವಿತ್ ವಾಟ್, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 9x ಮೈನಸ್ 4x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಟೇಕ್ -4 ಕಾಮನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್, x ಸ್ಕ್ವೇರ್
minus it is 9/4 into x. Adala, right? So minus 9/4 barata. Yes, correct. It is correct. Yes. So minus 4 into, now here x square minus 2 into 1/2. Okay, into 9/4 into x. So we got now minus 4 into, it is x square minus, so yeah, it is 2 into 1/2. So 2 into it is 9/8. Okay, so 2 into 9/8 into x plus 9/8 whole square. Okay, minus 9/8 whole square. Got it? So we got here minus 4 into, it is x minus, yeah, x minus 9/8 whole square. Yeah, x minus 9/8 whole square. Because we get there 9/4. Yes, 9/8 whole square. It is minus 81 by, it is 81 divided by 64. Howdala? Right? So now I got here. So now I got here, students, if I multiply by minus 4, I get 81 divided by 16 minus, it is minus, students, it is 4 into. Okay. So 4 already kalispekala. Okay. So 4 hodre 16 hogutte. Yeah, I think that is better. So let me multiply just by minus. Minus aste multiply marana. That will be better. So let me multiply just by minus sign, students. I get here 4 into, it is 81 by 64 minus, it is x minus 9/8 whole square. Okay, this is what I get. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Okay, so ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇದು? This can be written as, students, I into, okay, I into your integral of, it is 1 by square root of 4, okay, into, it is 9/8 whole square, okay, minus, it is, yeah, it is x minus 9/8 whole square into dx. So ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದು 1/4 ಇದೆಲ್ಲ, ಆಚೆ ತೆಗೆಯೋಣ, 1/2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1/2 ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಎರಡೇ ಇರೋದು, ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಟು ಆರ್ ನಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್, ಇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಶ್ಯೂರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಚೆಕ್, ವಿ ಕಾಂಟ್ ಟೆಲ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾವು, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಸೊ ಹಿಯರ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ಗೆಟ್ 1 by, it is square root of 9/8 whole square, okay, minus, it is x minus 9/8 whole square. So it is of the form, students, 1 by a square minus x square. A square minus x square into dx. Yes, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ x by a. What we get here? Sine inverse of x by a plus c. Okay, so we got here 1/2 into sine inverse of x by a. What is x by a? So here, students, it is x minus 9/8, that is x by a, that is 9/8 plus c. Okay, so we got here 1/2 into sine inverse of, it is, yeah, 8x minus 9 divided by 9 plus c. So what is the answer, students? Sine inverse of 8x. So sine inverse of 8x minus 9 divided by 9, that is nothing but option B is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Right? Okay, so now coming to the next problem. Yes, so students, here we have got a factor form. So definitely, students, we need to go with your partial fractions method. Okay, so partial fractions method ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತೀನಿ? 1 by x minus 1 into x minus 2 equals to, it is a by x minus 1, okay, plus it is b by x minus 2. Okay, so therefore 1 equals to, it is a into x minus 2. Okay, so it is x minus 1 alla. Okay, so now it is x minus 1 here plus b into, it is x minus 1. So here put x equals to 2. This implies 1 is equal to, so 0 plus b into 2 minus 1. Therefore b is equal to 1 aitu. Then, students, put x is equal to 1. Right, this implies 1 equals to, it is a into minus 1 plus 0. Therefore a equals to minus 1. Okay, hagadre integral enagutte idralli? I is equal to, we get, yeah, a value is minus 1 by x minus 1 plus, okay, plus here b. What is b, students? B is 1, b by x minus 2 into dx. So we got here minus of log x minus 1. Okay, then here plus log of x minus 2, okay, plus c. So we got here log of x minus 2 divided by x minus 1 plus c, because we have used the rule here, log a minus log b equals to log a by b. Okay, ಇದರಲ್ಲಿ a value ಏನು? A value is x minus 2 and b value is x minus 1. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ we get here log x minus 2, okay, divided by x minus 1. Okay, so one thing we have done wrong here, students. So the thing we have done wrong here is, it is x. Okay, x value ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. Okay, so ಇಲ್ಲಿ x value ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ x value ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ 2 ಬರುತ್ತೆ. Okay, so therefore we get here, yeah, this is 2, b is equal to 2 and x equals to 1 ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Yeah, this is not a problem, minus 1 ಬರುತ್ತೆ.
Fine. ಹಾಗಾದ್ರೆ b equals to 2 ಅಲ್ವಾ? So we get here 2. Okay, so here we get 2. Okay, now students, here in the last step we need to change a bit. That is nothing but it is of the form log x minus 2 whole square, okay, minus log x minus 1 plus c. So we got here log of x minus 2 whole square divided by x minus 1 plus c. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? Yes, the option is, the second option is the right answer. So ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದೀವಿ? Because m into log a equals to, it is log a power m. Okay, so that's why we have got square. Fine. So now coming to the next problem. Yes, so d by dx of x into x square plus 1. Right. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೇಮ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ್ಬಿಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇದೆ, ವಿ ಕಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಟು ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್. ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ನಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಬಲ್ ನಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಬಲ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಹೌದಲ್ಲ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ನಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಬಲ್ quadratic equation. So non-reducible quadratic equation. Non-reducible to what? Factor form. Howdala? Non-reducible quadratic equation. We can't reduce into the ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವಿ ಕಾಂಟ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಇಂಟು ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? 1 by x ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಏನಿದೆ 3 ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗಾದರೆ 3 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ? ಮೊದಲನೇದು a by x, ಎರಡನೇದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಬರುತ್ತೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಯಾವತ್ತು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಪವರ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬಂತಾ, ನ್ಯೂಮರೇಟರಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು? ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬಂತಾ, ನ್ಯೂಮರೇಟರಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೇ ವಿ ಡೂ ಇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬಂದರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನು ಬಂತು? ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಏನು ಬಂತು? ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ವಿ ಫಾಲೋ ಇನ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? 1 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಇಟ್ ಇಸ್ a ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಓಕೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಯುವರ್ 1 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು a ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ? Okay, so put x equals to 0 students. The very first thing is put x equals to 0. So if you put x equals to 0, we get 1 equals to a. Okay na? Next time ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ. So next students, if I want to get some value, so here see x square ಇದೆ ಅಲ್ಲ. So ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಎರಡು ಕಡೆ equate the coefficient of x square ಮಾಡ್ಬೋದಾ? Right, equate the coefficient of x square on both sides. Equate the coefficient of x square on both sides. Equate the coefficient of x square on both sides. So if you do it, students, we get 0 on the left hand side. ಯಾಕಂದ್ರೆ x square ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. x square ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅದ್ರ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0 ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಆದರೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? a ಪ್ಲಸ್ b ಬರುತ್ತೆ. therefore we are just taking the coefficients here. therefore b equals to -1. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? equate the coefficient of c, that is x on both sides. ಹೌದಲ್ಲ? So equate the coefficients of x on both sides. So what we get here, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ x ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ ಇದನ್ನ? 0 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 0 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಸೊ 0 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0 ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ c is equal to 0. I hope you understood this. Therefore students, integral of dx divided by x into x square plus 1, okay, which is equal to a ಬಂತು 1 ಬಂತಲ್ವಾ? 1 by x plus it is bx. b ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತು? -1. so -1 into x divided by it is x square plus 1 into dx. Integration of this into dx. I hope you understood this. Clarity ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ರೈಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ now b value is what? -1, right? Okay, so this is what we have got. So x square plus 1 ಇದೆ, bx plus c, it's correct. So a into x square plus 1, bx plus c into x. So bx square plus cx, it's right. So put x equals to 0. Therefore we got a equals to 1. That's perfectly right. Then equating the coefficient of x square, we got a plus b is equal to 0. Therefore b is equal to -1. And next equate the coefficient of c, that is x, that is c is equal to 0. No doubt, no problem.
Okay, so now students here we got, okay, so 2x ಇದೆಲ್ಲ. Okay, so ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ, so we got now students here, so integral of 1 by x minus integral of x divided by x square plus 1 into dx. So ಈಗ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ integral of 1 by x minus 1 by 2 into 2x divided by x square plus 1 into dx. ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದು? f dash of x by f of x ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್, ಸೊ integral of f dash of x divided by f of x into dx. So what we got here? It is log of f of x. Log of f of x plus c. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? We got here log x minus 1 by 2 into log of x square plus 1 plus c. This is the required answer. So what we got here? Log x minus 1 by 2 into, yeah, log x minus 1 by 2. So minus 1 by 2 is the first one, Allah. Right? So this is the right answer. Okay, fine. So now moving to the next one, students. Yeah. So now students here, x square into e power x cube. So we know that we need to go with your partial fraction method. Right. So partial fraction bitre bere yavadu method ilva? It is there, students. We can go by substitution also. So put x square equals to t. Sorry, x cube equals to t. So what is this, students? 3x square into dx equals to dt. ಬರಿಬೋದಾ ಇದು? Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? x square into dx equals to dt divided by 3. So we got here x square into dx is nothing but dt by 3, and here it is e power t into dt. So we got 1 by 3 into e power t plus c. So we got 1 by 3 into e power t. T is what? X cube, right? Plus c. So what is the answer? 1 by 3 into e power x cube plus c. That is, the first option is the right answer. Okay, fine. So now coming to the next problem. Yes, so here students, idrali idu barongilla. Okay, so here, so d should be cancelled here. D will not come here. So idu yav form alli ide students? This of the form integral of e power x into f of x plus f dash of x, okay, into dx equals to, it is e power x into f of x plus c. Okay, so we got here I is equal to, it is e power x into secant x, sorry, e power x into secant x into 1 plus tan x, 1 plus tan x into dx. So we get here e power x into secant x plus, okay, sorry, e power x into secant x ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Next what we get here? Secant x into tan x into dx. Right? So ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. This is your f of x. Secant x ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನು? f dash of x ಏನಾಗುತ್ತೆ? Secant x into tan x ಅಲ್ವಾ? Right. So what we got here? We got e power x into secant x plus c. This is the right answer. So what is the answer, students? The option B is the right answer. Okay, fine. So now coming to the next problem. Yes, root of 1 plus x square. ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು? It is of the form, students, root of a square plus x square. What is this? This is nothing but it is x by 2 into root of a square plus x square, okay, plus a square by 2 into a square by 2 into, students, log of mod x plus root of a square plus x square plus c. Okay, so this is the required answer. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, a value is what? a value 1 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು x by 2 into square root of 1 plus x square plus 1 by 2 into, it is log of mod x plus root of 1 plus x square plus c. This is the required answer. So what is the answer here? First, which option? Yes, the first option is the right answer. Okay, fine. So now coming to the next problem. Yeah, so x square minus 8x plus 7. So students, we know that ಇದರಲ್ಲಿ 7 can be written as what? 7 into 1 ಅಲ್ವಾ? Okay, so ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ minus. So this can be written as students, square root of, it is x. Yeah, so it can be written as x minus 7 into x minus 1. But ಈ ರೀತಿ ಬರೆದ್ರೆ, can you integrate, students? So x minus 1 into x minus 7 ಏನಾಗುತ್ತೆ? x square minus 8x plus 7. It's obviously true. But if you write like this, can you integrate this? You can never integrate, students. Okay, so adikene sometimes it is better to convert into the completing the square form instead of converting that into the factor form. So factor form convert ಮಾಡಿದ್ರೆ answer ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ, because we don't have the tool to integrate such type of terms. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟೂಲ್ಗಳಿಲ್ಲ to integrate such type of terms. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? Instead of going like this, students, what we do here, we go with completing the square method. Okay, so let me write in the next page. So here it is I is equal to, yeah, it is I is equal to integral of x square minus 8x plus 7 into dx
So here students, x square minus 8x plus 7. So this is written as x square minus 2 into 4 into x plus it is 4 square minus 4 square plus 7. So we got here x minus 4, x minus 4 whole square. So minus 9. Because minus 16 plus 7 is nothing but minus 9. So now students, this can be written as, I think there was a square root, right? So integral of here square root of it is x minus 4 whole square minus 3 square. This is how formal is students? It is of the form integral of square root of x square minus a square into dx. It is nothing but x by 2 into x square minus a square plus a square by 2, minus a square by 2. It is minus a square by 2 into log of mod x plus square root of x square minus a square into, plus c ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವಿ ಗಾಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ x minus 4 by 2 into square root of. ಸೊ ಇದೇ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದೇ ಬರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಐ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ x square minus 8x plus 7. Okay, minus a square by 2. A square is nothing but it is 3 by 2, 9 by 2. Okay, a square is nothing but 9 by 2 into log of mod x plus, x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ x minus 4 ಇದೆ, x minus 4 into, it is x minus 4 plus it is log of square root of x square minus 8x plus 7. Okay, plus c. This is the required answer. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? x minus 4 by 2. Okay, x minus 4 by 2 ಇರೋದು 3 ಇದೆ. This is not the answer then. Okay, so x square minus 8x plus 7. So 3 ಇದೆ. Right, minus ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. So in between minus is there, this is there. So both of them I got plus and there is no 2 here. Okay, therefore students, what is the answer? The first option, the fourth option is the right answer. Okay, fine. So now students, coming to this. So this is a very easy integration problem. Enidu? This is nothing but tan inverse x alva. So tan inverse x baratta and the integral is 1 to root 3. So we got here tan inverse of root 3 minus tan inverse of 1. So tan inverse of root 3 andre pi by 3 minus pi by 4, which is nothing but students 60 minus 45 degree, which is nothing but 15 degree. What is 15 degree? It is nothing but pi by 12. Okay, so what is the answer here? Pi by 12. The fourth option is the right answer. Okay, fine. So now students, coming to the next problem. Yes. So once again here it is of what form students? So 9x square plus 4 idala. Okay, so ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ? So watch carefully students. So 9x square plus 4. Okay, 9x square plus 4. So what I am going to do is 9 common x square plus 4 by 9. Okay, so here I get here students 1 by 9 outside. So integral of 0 to 2 by 3. It is dx divided by x square plus 2 by 3 whole square. Okay, into dx. So it is of the form students integral of 1 by a square plus x square into dx. What is that? It is 1 by a into tan inverse of x by a. Okay, so now here plus c. Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? a value ಏನಿದೆ? 2 by 3 ಅಲ್ಲ? So 1 by 9 into 1 by a. That is 1 divided by 2 by 3. Okay, and then tan inverse of x by a. Tan inverse of x by a is nothing but x divided by 2 by 3. Okay, and then here 0 to 2 by 3. So now here 3 divided by 2 into 9, and this is tan inverse of, it is 3x divided by 2 into, and here 0 to 2 by 3. Okay, so we got here, so 1 by 6 into tan inverse of, tan inverse of students, it is 1 alva. So ಇಲ್ಲಿ 1 ಬರುತ್ತೆ. Is that right? ಯಾಕಂದ್ರೆ x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 2 by 3. So 1 ಬರುತ್ತೆ students, right? So minus it is tan inverse of 0. Okay, so now I got here 1 by 6 into pi by 4. Right, so answer is what? Pi by 24 is the required answer. So what is the option? The C is the right answer. Okay, fine. So now students, coming to the next problem. So the value of this integral. So I need to find the value of this integral. So students here, so ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? x minus x cube ಇದೆ. And whole power ಏನಿದೆ? 1 by 3 ಇದೆ. So just take x cube outside students. So here integral of 1 by 3 to 1. So just take x cube outside. So x cube ಆಚೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಇದು x by x cube ಬರುತ್ತೆ minus 1 and whole power 1 by 3 divided by x power 4. Okay, so I is equal to, so now students I is equal to, it is 1 by 3 whole power 1. ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? x cube whole power 1 by 3
and here it is x power minus 2 minus 1 whole power 1 by 3 divided by x power 4 into dx. Therefore I is equal to, it is integral of 1 by 3 to 1. So this is students x power minus 2 plus 1 whole power 1 by 3 whole divided by, it is ಇಲ್ಲಿ x power 1 ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, so x power 1 and here x power 4 into dx. So now we got here I is equal to, it is 1 by 3 to 1. So it is x power minus 2 plus 1 whole power 1 by 3 divided by x cube into dx. Okay na? So what we can do now students here, so ಇಲ್ಲಿ minus ಇತ್ತಲ್ವಾ ನೋಡಿ, minus ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರೋ ತನಕ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ. Sorry for this inconvenience students. So ಇಲ್ಲಿ 1, yeah, so here we got x power minus 2 minus 1. Okay, here also x power minus 2 minus 1. So ನಾನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ, put students x power minus 2 equals to t. So what we got, minus 2 into x power minus 3 into dx equals to dt. So here dx divided by x cube, okay, equals to minus dt by 2. ಹೌದಲ್ಲ, x power minus 3 ನ ಕೆಳಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ x cube ಆಗುತ್ತೆ, ಈ minus 2 ನ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸೊ ಐ ಗಾಟ್ ದ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿಸ್. dx by x cube ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ minus dt by 2 and x power minus 2 minus 1 ಅಂದ್ರೇನು? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ x power minus 2 minus 1 equals to t and here it is 1 by 3. 1 by 3 is missing here, so 1 by 3 ಬಂತು. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ I is equal to, okay, so still the limits has not changed. Okay, so limits ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, as x tends to 1 by 3, okay, and here x tends to 1. So actual ಬಂದು ಏನಿದೆ, x power minus 2 minus 1 equals to t. Therefore here 1 by x square minus 1 equals to t. Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, so t ಏನಾಗುತ್ತೆ, t tends to what? So ನೋಡಿ 1 by 3. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತೀನಿ ನಾನು, 1 by 3 whole square minus 1 equals to t. So t is equal to, it is 9 minus 1 which is equal to 8. So t tends to 8. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ here t tends to 0. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಪುಟ್ 1 year students we get t tends to 0. So I is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ, I is equal to students, it is 8 to 0 and here it is t power 1 by 3. Okay, divided, yeah, dx and here it is minus dt by 2. Okay, so here we get here minus 1 by 2 into integration of this is t power 4 by 3 divided by 4 by 3 and here it is 8 to 0. So now I got here minus 3 by 8. Okay, and here it is t power 4 by 3. So 0 minus 8 power 4 by 3. Okay, so now I got here minus 3 by 8 into, it is minus of 2 cube whole power 4 by 3. Okay, so now 3 and 3 got cancelled. So we got 3 by 8 plus 3 by 8 ಬರುತ್ತೆ and 2 power 4. So 3 by 8 into 16. So answer is students 3 into 2 which is equal to 6. So what is the answer? Answer is 6. So ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ the answer 4 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, but that is not the answer. Answer is 6 students. Okay, fine. So now coming to the next problem. Yes, so f of x equals to this. ಹೌದಲ್ಲ? So just integrate this students. Integration ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, f of x equals to integration by parts ಅಲ್ವಾ? Okay, so t into integration of sin t is nothing but cos t minus of integral. So differentiation of t is nothing but 1 and sin t integration ಏನು, minus cos t, okay, into dt. Integration by parts. I have gone with integration by parts. So f of x ಏನಾಗುತ್ತೆ, it is minus and here the limits are from 0 to x. Okay, so here it is, yeah, it is students minus, so it is minus t into cos t. Okay, and here integration of plus ಬರುತ್ತೆ, integration of cos t is nothing but sin t and here it is 0 to x. So now apply the limits. So here students it is minus x into cos x plus sin x. Okay, so this is your f of x. So now f dash of x. What is f dash of x students? It is minus common x into minus sin x. Okay, plus cos x and here it is plus cos x. So I now got plus into x into sin x. Okay, minus cos x plus cos x. What is the answer? X into sin x is the right answer. Okay, so what is the option students here? This option B is the right answer. I hope you have got this. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ u into v dx is nothing but u into v dx. ಸೊ v ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, sin t integration is minus cos t. Okay, next minus integral of d by dx of what, u.
ಸೊ ಅಂದರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಎಫ್ ವಿ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಸೈನ್ ಟಿನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಟಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Yes. So here students, if you observe that f of x equals to x cube. Okay, so ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ರೂಲ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, that is minus a to a f of x dx is equal to, it has got two answers. One is 2 into integral 0 to a f of x dx, ಇನ್ನೊಂದು 0. ಇದು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ if f of minus x equals to minus f of x and this is f of minus x, sorry, this is plus f of x and this is minus f of x ಇದ್ದಾಗ, ಇದು ಈವನ್ ಇದ್ದಾಗ, ಇದು ಆಡ್ ಇದ್ದಾಗ, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಆಡ್. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಎಫ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು minus x into cos of minus x, which is nothing but minus x into cos x, so which is minus f of x. Therefore this is also odd. Okay, next f of x equals to tan power 5x. Okay, so it is f of minus x equals to, it is tan of minus x whole power 5. So we got here it as minus tan power 5x. So therefore this is also minus f of x, which is nothing but odd. Okay, therefore students, I is equal to, so this can be written as minus pi by 2 to pi by 2. Okay, so x cube into dx plus minus pi by 2 to pi by 2. Okay, x into cos x into dx plus it is minus pi by 2 to pi by 2. Okay, so here tan power 5x into dx plus it is integral of minus pi by 2 to pi by 2, which is 1 into dx. So ಇದೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0 ಆಗುತ್ತಾ? I is equal to 0 plus 0 plus 0, because these are all odd functions. ಇದೆಲ್ಲ odd functions ಆಯ್ತಲ್ವಾ? Therefore these are all 0. Then integral of the students x, and it is between minus pi by 2 to pi by 2. So what we got here, I is equal to, it is pi by 2 minus of minus pi by 2, which is nothing but students I is equal to pi. Okay, so it is I is equal to pi. So what is the answer here? I is equal to pi is what we get. So the option C is the right answer. Okay, fine. So now students, coming to the next problem. Yeah, the value of this. Here we are going to use the rule, students. Integral 0 to a f of x dx. What is this? It is integral 0 to a f of a minus x into dx. Okay na? So hagadre illi ಏನು ಬರುತ್ತೆ students ಇಲ್ಲಿ? So first let me write it what it is given. So I is equal to 0 to pi by 2 log of, it is 4 plus 3 sin x. Okay, and divided by, it is 4 plus 3 cos x into dx. So let me call this as equation 1. Now students, I is equal to integral 0 to pi by 2 log of, ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ sin of pi by 2 minus x. Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ ಈ rule use ಮಾಡ್ತೀನಿ. I will use this rule, students. So ಏನು ಬರುತ್ತಿದ್ದು? I will get here 4 plus 3 into sin of pi by 2 minus x. Okay, and here divided by 4 plus 3 into cos of pi by 2 minus x into dx. Therefore I is equal to integral 0 to pi by 2. Okay, this is by this particular rule. Okay, then here log of ಏನು ಬರುತ್ತಿದ್ದು? It is nothing but 4 plus 3 into cos x divided by, it is 4 plus 3 into sin x into dx. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? So let me call this as equation 2, students. So now equation 1 plus equation 2. Okay, it is equation 1 plus equation 2. So this is equal to, okay, this implies I plus I equals to integral 0 to pi by 2. Okay, so log of 4 plus 3 sin x, okay, divided by 4 plus 3 cos x. Right? ಹೌದಲ್ವಾ? ಇದಲ್ವಾ ಇರೋದು? 4 plus 3 sin x and then 4 plus 3 cos x plus, yeah, plus log of, it is 4 plus 3 cos x divided by 4 plus 3 sin x into dx. So we know that, students, we know that log a plus log b equals to log ab, equals to log ab. ಹೌದಲ್ಲ? Right?
ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 2i ಬರುತ್ತೆ. 2i ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ 0 to pi by 2. It is log of, yeah, it is log of students. I get here 4 plus 3 sin x divided by it is 4 plus 3 cos x multiplied with 4 plus 3 cos x divided by 4 plus 3 sin x. Okay, so now students this get cancelled, this also get cancelled into dx. So ಏನು ಬಂತಿದು 2i equals to integral of 0 to pi by 2 which is log 1 into dx. So this implies 2i equals to what is log 1 students? 0. Therefore implies I is equal to 0 because integration of 0 is nothing but 0 itself. Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? Yeah, so the answer is students 0. I hope you understood this. Okay, fine. So now coming to the students, coming to the next problem. Yes, so idella miscellaneous problems students. These are all miscellaneous problems. So coming to this, I is equal to, let me take here dx divided by, so idರಲ್ಲಿ e power minus x ನ ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? e power 2x ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ here we write here e power x, okay, divided by e power minus x, okay, plus 1 into dx. So we got here, okay, we got here I is equal to integral of dx divided by, so e power x into here e power 2x plus 1. Okay, so now here I is equal to, it is integral of e power x into dx and here 1 plus e power x whole square. Okay, so put e power x equals to t students, put e power x equals to t, it is nothing but e power x into dx equals to dt. So I is equal to, it is integral of e power x into dx and dt alla. So we got here 1 plus t square. So it is nothing but tan inverse of t, right? So tan inverse of t plus c. What is t students? T is nothing but e power x. So tan inverse of e power x plus c. Okay, so we have completed here. So tan inverse of e power x plus c, this is nothing but the first option is the right answer. Okay, fine. So now coming to the next problem. Yes, cos 2x by sin x plus cos x whole square. Okay, so agar ಹೇಗೆ solve ಮಾಡೋ students ಇದನ್ನ? So cos 2x ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, it is nothing but cos square x minus sin square x, right, divided by cos x plus sin x whole square. So let me write it as it is, cos x plus sin x whole square into dx. So now students here cos square x minus sin square x, it is a square minus b square form. So it is a plus b, okay, a plus b into a minus b, cos x minus sin x divided by it is cos x plus sin x whole square into dx. So one of the term got cancelled here. So we are left out with cos x minus sin x divided by it is cos x plus sin x into dx. So ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು? I can go with the substitution method, right? So I can go with the substitution method here. So put sin x plus cos x equal to t. Okay, so we got here cos x minus sin x into dx equals to dt. Okay, therefore I is equal to, it is dt divided by t. So we got log t plus c. So what is t students? T is nothing but it is mod of cos x plus sin x or sin x plus cos x plus c. This is the required answer. Agar option ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? What is that we get here students? It is nothing but the option B is the right answer. I hope you understood this. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Right? Okay, so now coming to the next problem. Yeah, so coming to this students, this is the last problem here in integration. Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? f of a plus b minus x equals to f of x. So we know that students, we know her rule. Okay, integral of a to b, okay, integral a to b f of x into dx is written as integral a to b f of a plus b minus x into dx. We know this. Okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ನ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು? I is equal to, it is written as, okay, so here integral a to b x into f of x into dx, this is written as students. So ಇದನ್ನೇನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. Let me write it here. Yeah, this is written as I is equal to, okay, I is equal to, it is integral a to b. So here ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ x ಇದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತೀನಿ? a plus b minus x ಆಗ್ತೀನಿ. a plus b minus x, okay, into f of a plus b minus x into dx. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? So now students, what is f of a plus b minus x? It is nothing but f of x, right?
So this whole value will be equal to f of x, right? So given students, given f of a plus b minus x equals to f of x. Therefore, I is equal to, it is integral a to b. Okay, so f of a plus, sorry, ಇಲ್ಲಿ a plus b minus x ಹಂಗೆ ಬರೀತೀನಿ. Okay, into f of x into dx. So I is equal to, this is integral of a into b. So a plus b into f of x into dx minus integral a to b. It is x into f of x into dx. Okay, what is integral a to b x into f of x, students? Integral a to b x into f of x is nothing but I. Okay, therefore we got here. Okay, therefore we got here. Yeah, I is equal to, it is integral of a plus b into integral a to b. Okay, f of x into dx minus I. So we got here 2i equals to a plus b into integral a to b f of x dx, or students, I is equal to, therefore I is equal to, here we can write here it is a plus b by 2. Okay, and here integral a to b, it is f of x into dx. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? So what is the answer, students, here? The answer is a plus b by 2 into integral a to b into f of x dx. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, so now students, I think, yeah, we have completed the integration part. Yes, so now we need to start with the vectors part, students. ಹಾಗಾದ್ರೆ students, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು? Two vectors a and b are said to be collinear. So collinear ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ? ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, see, this is one vector and this is another vector. Let us assume like that. Okay, so this is collinear. ಇವೆರಡು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? These both are collinear. ಹೌದಲ್ಲ, ಇವೆರಡು ಕೂಡ collinear. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ let us assume that the magnitude is same and their direction also is same. This is one case. So parallel ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ. collinear ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎರಡು ಎಲ್ಲೂ ಮೀಟ್ ಆಗಬಾರದು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಹೌದಲ್ಲ, right? Okay, the second case I will take like this. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. So ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. So ಇದು ಕೂಡ collinear ಅಲ್ವಾ? The different magnitude and different direction, then also it's what? It's collinear, students. Suppose ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕರ್ವ್ ಬರಿತೀನಿ. Okay, ಇಲ್ಲೊಂದೆಲ್ಲೋ ಲೈನ್ ಬರಿತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರಿತೀನಿ. Okay, ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು collinear ಆಗೋದಿಲ್ವಾ? Both are collinear, students, because they will never meet each other. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? So these type of vectors are said to be collinear because they are never meeting they are not meeting at all. Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು? If they have same initial point, ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕೋ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೇಮ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ರೆ it means that it is ಕೋ ಇನಿಷಿಯಲ್. Right, so same initial point is nothing but it is co-initial. Okay, if they are parallel to the same line with same magnitude and same direction, ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. Same magnitude ಮತ್ತೆ same direction ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. Right, this is not the answer. Then students, coming to this, if they are parallel to the same line irrespective of their magnitude and directions. Yes, ಹೌದಲ್ವಾ? So directions ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತೆ magnitude ಏನಾದರೂ ಆಗಿರಬಹುದು, it doesn't matter at all, right? So this is the required answer. Yeah. So direction opposite ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, right? Okay, fine. So the third option is the right answer. So coming to the next one, if ABC are the vertices of a triangle such that, so ಒಂದು triangle ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ. So there is a triangle here. So here they given the direction also. So vector AB, okay, next vector BC and vector AC. Okay, so this is what is given. ಹಾಗಾದ್ರೆ by triangular law of vector addition, students, by triangular law of vector addition ನಾವೇನಂತ ಮಾಡಬಹುದು ಇದರಲ್ಲಿ? vector A plus B equals to C ಅಲ್ಲ, by triangular law of vector addition. ಹೌದಲ್ಲ, right? ಹಾಗಾದ್ರೆ so students, ಇದರಲ್ಲಿ C ನ ಈ ಕಡೆಗೆ ತಗೊಬನ್ನಿ. A plus B minus C equals to ಏನಾಗುತ್ತೆ? a zero vector. ಹೌದಲ್ಲ, right? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? yes, the option B is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ಸಿ ಎ ಸಿ ಏನಾದರೂ ವೆಕ್ಟರ್ ಸಿ ಆದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸಿ ಎ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಿ ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಸಿ, ವೆಕ್ಟರ್ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಸಿ. ಹೌದಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಬರೆದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಬಿ, ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸಿ ಎ, ಓಕೆ, ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ 0 ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸಿ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಬರೀಬಹುದು. ದ ಅದರ್ ವೇ ಇಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದ ಅದರ್ ವೇ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ದ ಅದರ್ ವೇ ಇಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಸಿ
Okay, minus vector AC is equal to 0. This is the third way. Okay, so ಈ ಮೂರು ರೀತಿ ಇವೆರಡೂ ರೀತಿ ಕೂಡ ಬರೆದ್ರು ಸೇಮ್. Both this and this are same students. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, fine. So now coming to the next problem. In the quadrilateral ABCD, if AB equals to A, BC is equal to B and CD is equal to C, then what is AD ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So quadrilateral. So it means it has got 4 sides. Okay, so somewhere here let me take like this. ಈ ರೀತಿ ಏನೋ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay, so here we have got a quadrilateral. Okay, so parallel ಅಲ್ಲ, ಇದು parallelogram. Okay, so I just taken a quadrilateral, that's all. Okay na? So ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, it's not a parallelogram. That's what I am about to tell you. It is not a parallelogram. Okay, parallelogram ಆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, opposite sides will be parallel, so both of them will take the same vector. That is not I am doing here. I am not doing that. Okay, so parallelogram ಅಲ್ಲ ಇದು, it is a quadrilateral. Okay, 4 sides. So here it is A, B, C, D, and now students here vector AB is nothing but A, BC is nothing but B, and CD is nothing but C. Okay, so now they are asking us to find what is AD. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, if I construct the diagonal here, if I construct this diagonal, this AC, okay, so AC ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. Yeah, so we require here, okay, let me construct AC here. AC in the benefit idea, yes, it's there. So let me construct AC students. So what is AC here? So ನೋಡಿ, ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ಮತ್ತೆ. So here we have a triangle is formed. What is a triangle students? Okay, so here it is A, B, C, and this is vector A, and this is vector B, and ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ vector A plus B ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, the resultant ಆಗುತ್ತೆ. Is that right? This AC is a common side for the other triangle also. This AC is a common side for the other triangle also. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? We get a triangle like this. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? Right? Okay, so we get a triangle like this. So ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ? This is nothing but A plus B. Right, this is nothing but A plus B. This is your AC and this is your D. ಇದೇನಿದೆ? What is this? This is nothing but your C. ಹೌದಲ್ಲ? Right, resultant ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the resultant will be along this. This is the resultant. ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಕಡೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಾಯ್ತು? AD is the resultant. Is that right? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? We get AD equals to, therefore here AC was equal to A plus B. Okay, now here we require AD. What is AD now? AD is nothing but it is A plus B. Okay, A plus B plus C. Okay, now ಇದು ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದೇನೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. This is in associative property. While proving associative property, they have done this. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, fine. So now coming to the next problem. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? A plus B plus C ಅಲ್ಲ. So this is the right answer. Okay, fine. So now coming to the next problem. If A and B are coinitial ಅಂದ್ರೇನು? They have the commons or they have the same point. Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ and they are in opposite direction. That is very important. ಏನಾಗಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಈ ರೀತಿ ಹೋದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ A, ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಈ ರೀತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್? ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್ ಇಸ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪೈ. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? A dot B. Therefore A dot B, vector A dot vector B equals to magnitude of vector A into magnitude of vector B into cos 180 degree. Right, what is cos 180 students? -1. Therefore we got here vector A dot vector B equals to minus magnitude of A into magnitude of B. I hope you understood this. Okay, hagadre answer ಏನು ಬರುತ್ತೆ? The option B is the right answer. Okay, fine. So now coming to the next problem. If A and B are coinitial vectors. So ಇದರಲ್ಲಿ if A and B are coinitial vectors. Yeah, if A and B are coinitial vectors. So then students here, sorry. Yeah. 1 minute. So here it is coinitial vectors. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. So here it is coinitial vectors. Yeah. So if vector A and vector B are coinitial and are opposite direction, same thing students, and are in opposite direction, ಅಂದ್ರೆ ಥೀಟಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಥೀಟಾ is equal to pi. ಹೌದಲ್ಲ? opposite direction ಇರೋದ್ರಿಂದ. So ಅದರಿಂದ they are asking now A cross B. Vector A cross vector B is equal to, it is magnitude of A into magnitude of B into what? Sin theta ಅಲ್ಲ.
So sin theta ಏನಾಗುತ್ತೆ? Sin theta will be nothing but sin pi into n cap. Is that right? So what is sin pi, students? 0 ಅಲ್ಲ? Sin pi is 0, therefore the answer will be 0, students. Okay, since sin pi is equal to 0. Sin pi value ಏನು? 0 ಅಲ್ವಾ? Right? Therefore the answer is what? 0 is the right answer. Okay, fine. So now students, coming to the next problem. So if A and B are collinear ಅಂದ್ರೆ they are parallel ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹೌದಾ? Right. So irrespective of the position of the initial point ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಟ್ ಅವೆರಡು ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ? ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. They never meet each other. Got it? Okay. So then A dot B is what? Then A dot B is what ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Okay. So students, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ if they are collinear, then if they are collinear, students, what is the angle between them? See, suppose I take here like this, the other one is like this ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, so what is the angle between them? Theta is equal to 0 degree ಅಲ್ಲ? Theta equals to 0. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವೆಕ್ಟರ್ A dot vector B equals to, it is magnitude of A into magnitude of B. Okay, magnitude of A into magnitude of B into cos 0. What is cos 0? 1. Right, so we got here magnitude of A into magnitude of B. Okay, so this is the required answer. So what is the answer here? Yeah, option C is the right answer. So coinitial ಆಗಿ opposite direction ಆದ್ರೆ minus A dot B ಬರುತ್ತೆ. ಸಾರಿ, ಮೈನಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಬಿ. ಅದೇನಾದರೂ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಇಯರ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಆಗಿದೆ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಯರ್, ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0, ಸೈನ್ 0 ಎಷ್ಟು? 0 ಅಲ್ಲ? ದೇರ್ಫೋರ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. Okay, so it is a 0 vector. Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? The answer is A. A is the right answer. Option A is the right answer, students. Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ, so ಇದರಲ್ಲಿ, so it is 0 vector ಅಲ್ಲ? So it's a 0 vector. I hope you understood this. Okay, fine. So now coming to the next problem. So if A and B are perpendicular to each other, so you know that students, if A and B are perpendicular to each other, perpendicular ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಲ್ಲ? ರೈಟ್, therefore we get so we get students vector A dot vector B. Okay, this implies cos 90. What is cos 90, students? Cos 90 is 0 ಅಲ್ಲ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? A dot B equals to 0, because A dot B equals to magnitude of A into magnitude of B into cos theta. Cos theta ಅಂದ್ರೆ ಏನು? cos 90 ಆಗುತ್ತೆ. Cos 90 is was 0, so the answer is 0. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 0 ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Why I am not taking 0 vector, students? I am just putting 0. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಕೇಲಾರ್. ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಕೇಲಾರ್. ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ? ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಇಫ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ? ಸಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ? ಕಾರಣ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ನಾನೇನಾದರೂ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ದೇರ್ಫೋರ್ ಸೈನ್ 90 ಎಷ್ಟು? 1 ಅಲ್ಲ? ಸೈನ್ 90 is equal to 1. Therefore A cross B equals to, what is A cross B, students? A cross B equals to magnitude of A into magnitude of B into sin 90 is nothing but 1 into n cap. ಈ ತರ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತಾ? ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಬಟ್ ನನಗೇನು ಬೇಕಿದ್ರಲ್ಲಿ? ಐ ನೀಡ್ only magnitude of A cross B, which is nothing but magnitude of A into magnitude of B. Since students, magnitude of a unit vector is what? 1 alva? Because n cap is a unit vector, therefore magnitude of it is equal to 1. So hagadre ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? what is the answer? The option is B. B is the right answer. I hope you understood this. Okay, fine. So now coming to the next one. Yeah, if ABC is a triangle, so already ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು. So like this A, this is B, okay, and this is C ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, so here we can clearly tell that, vector A plus B equals to vector C. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ here vector A plus B minus C is equal to 0 vector. Is that right? So ಹಾಗಾದ್ರೆ vector A plus B ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? vector A plus B is nothing but, vector A is nothing but vector AB plus it is vector BC and then minus C ಅಂದ್ರೆ ಏನು? C is nothing but vector AC ಅಲ್ಲ? Right, equals to 0 vector. So what is the answer? The third option is the right answer. Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. Fine. Yes, so this is the right answer, students. I hope you understood this. ಎರಡು ಮತ್ತೆ ಈ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. Okay, the answer is the third option according to your textbook also.
right? Okay, so now coming to the next problem. If A and B are two collinear vectors, then which of the following is true? So collinear vectors ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಗೇನು ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. Okay, A equals vector A equals to lambda into vector B ಅಂತಂದ್ರೆ, let me take an example here. Suppose I take here vector A equals to 2i, okay, plus 4j plus 6k. Okay, now here vector B equals to, suppose I take here 6i plus 12j plus 18k. Okay, see here students, I can clearly tell that these two vectors are collinear. ಯಾಕೆ? See, if I take here 3 common, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು 3 common ತಗೊಂಡೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Suppose I take here 3 common ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? 2i plus 4j plus 6k ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. What is that? This is nothing but it is 3 times vector A. So vector B equals to ಏನಾಯಿತು? 3 times vector A. So this 3 is what? 3 is nothing but students, 3 is nothing but lambda. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Not only this, so this is true. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Not only this students, suppose here if I take vector A equals to I take here I, okay, 2i plus 3j plus 4k. Okay, and I write here vector B equals to minus 2i. So minus 2i minus 3j minus 4k. ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಿ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಈ ತರ ಹೋದ್ರೆ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ? ಈ ರೀತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನು? ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಬಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಬಿಟ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಬಿಟ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡಿರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡಿರೆಕ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೋತ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಎಸ್, ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದ್ರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್, ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದ್ರೆ 2/6 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 4/12 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 6/18 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1/3 ಬಂತಲ್ಲ, ದಿಸ್ 1/3. ಇಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್? ಸೊ ಏನಾಯ್ತು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಸೊ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 3 ಬರುತ್ತೆ. ಇಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್, ರೈಟ್, ಟು ದ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? -2/2 okay equals to -3/3 equals to -4/4. So ಏನಾಯ್ತು? -1 proportional ಅಲ್ವಾ? Is that right? So they are proportional. So this statement is true students, but this is not the answer. So ಏನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? both the vectors A and B are same magnitude but same direction but different magnitudes. ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು. Then also it is collinear. Okay, so this is not the answer. This is not a true statement. This is false, and hence students, that is the answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Okay, fine. So now coming to the next problem. If A is a non-zero vector of magnitude A and lambda is a non-zero scalar, okay, then lambda A is a unit vector if. Okay, lambda is a unit vector. Okay, lambda A is a unit vector. Okay, if A is a non-zero vector of magnitude A and lambda is a non-zero scalar, okay, then lambda A is a unit vector. Okay, then what is the relationship between A and lambda? Okay, then what happens students here? So what is given here? Lambda A is a unit vector alla. So given lambda into A is a unit vector, therefore the magnitude of that is equal to 1. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, fine. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ I get here, we know that this can be written as lambda into magnitude of A equals to 1. Let magnitude of this will be equal to A ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, now I am taking small a. Therefore what we get students here, lambda into A equals to 1, and this lambda should be positive, remember. Okay, let me take here. So this is okay, 1 by lambda ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Here also lambda ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Therefore A equals to ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 by magnitude of lambda. Since ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಹಾಕಿರೋ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇನೆ, ಬಿಕಾಸ್ A should be positive. That's the reason I have taken here lambda as the positive value. Okay, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ? ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ A should be positive. Okay, since A is positive here, since A is positive as it is magnitude, as it is magnitude.
ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ? ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 by lambda. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. So let the vectors a and b be such that magnitude of a equals to 3, magnitude of b equals to root of 2 by 3, and a cross b is a unit vector if the angle between a and b is. So ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? given that a cross b is a unit vector, then magnitude of a cross b is equal to what? It is equal to students 1. ಹೌದಲ್ಲ, right? So what is this students? Magnitude of a cross b is nothing but magnitude of a into magnitude of b into sin theta into magnitude of n cap equals to 1. Okay, so here this is magnitude of a, it is equal to 3, magnitude of b is equal to root 2 by 3 into sin theta, and here unit vector agutte, this is equal to 1 and it is equal to 1. Okay, therefore sin theta equals to, so 3 cancel aguttalla idralli, so sin theta equals to, it is 1 by root 2, therefore theta equals to n barutte, it is pi by 4. Okay, theta equals to pi by 4. So answer ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸಪೋಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ಬರೆಯೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆದರೆ ಇಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 3, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಓಕೆ, ಸೊ ರೂಟ್ 2 by 3, ಓಕೆ, ರೂಟ್ 3 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲ, ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೈಟ್. Okay students, so now let me move on to the next problem. Yeah, so area of the triangle having vertices, area of the rectangle having these vertices as the position vectors. So students ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸೈಡ್ಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ. This understanding should be there for every student. So ನೋಡಿ, sometimes they give you students sides ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಆಗ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, that will represent each side. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈಚ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ವಾಟ್? ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಆರಿಜಿನ್. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ 1 2 3 4 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ 1 2 3 4. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಗಿವನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಗಿವನ್ ಟು ಯು. ಫೈನ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, each of these vertices students are connected to the origin. Okay, origin connect ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, it is connected to the origin. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, what we get here, this is connected like this. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. This is how it is connected. Each of the vertices are connected to the what? Origin. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಏನು ಬರಿತೀವಿ, ಸಪೋಸ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಟಿಸಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದ್ರದ್ದು ಏನಿದೆ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆರ್ -1, 1 by 2, 4. ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರಿಬೋದು ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್. ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾನು ಈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ನ ಆರಾಮ್ಸೆ ಬರಿಬೋದು, ಬಟ್ ನೀವು ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ರೀತಿ ಬರೀದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ -1 by 2, 1 by 2, 4. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ ಬಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬಿ ಹಿಯರ್? ಬಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 1 by 2, 1 by 2, 4. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಈ ರೀತಿ ಬರ್ದ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಇರೇಸ್ ದಿಸ್. Okay, so next is C. What is the vector C? Sorry, point C. C is nothing but it is, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 1 -1 by 2, 4. And then now students here it is -1, -1 by 2, 4. ಇದು ಹೆಂಗಿದ್ರು, ಇದು ಏನಿದು? What is this students? It is nothing but we know that it is a MCQ question. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾವ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಬರೆದ್ರೇನು, ನನಗೇನು ಬೇಕೀಗ, ವರ್ಟಿಸಿಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೆಂತ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬ್ರೆಡ್. ಇವೆರಡು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕಲ್ಲ, ಈಸಿಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಏರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ. ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಲೆಂತ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ -2 ಆಗುತ್ತೆ, 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಪ್ಲಸ್ 1 by 2 -1 by 2, 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 0 ಪ್ಲಸ್ 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 - 4 is 0. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ 2 here. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಯರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು 1 - 1, 0. ಸೊ ಇಯರ್ 1 -1 by 2, -1 by 2, -1 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ -1 whole square is 1. So again it is 0. So it is nothing but 1. So what is area students?
area equals to length into breadth, which is nothing but 2 into 1, which is equal to 2. So 2 square unit is the right answer. So option C is the right answer. Mugitala this problem. Okay, fine. So now coming to the next one. So if theta is the angle between two vectors A and B, then what is A dot B? See, A dot B is given greater than or equal to 0. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ? Given A dot B is greater than or equal to 0. It means it is positive. ಇದೇನಾಗಿದೆ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. It means it is positive. Okay, actually it is non-negative. I can tell that it is non-negative. Non-negative. Odala. Right. What is A dot B, students? A dot B is nothing but magnitude of A into magnitude of B into sine theta is greater than or equal to 0. See, if I shift this all to right hand side, we are left out with only sine theta is greater than or equal to 0. Odala. Right? Okay. So here, students, sine theta is greater than or equal to 0. It means students, sine theta is positive. Okay. So sine theta is positive. So sine theta is positive in which quadrants? First and second quadrant. Odala. First and second quadrant. Is that right? Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ theta belongs to students if theta is the angle between two vectors A and B. Okay, then sorry here cos theta ಅಲ್ಲ. Sorry. Yeah, sorry students for this inconvenience. So A dot B is cos theta greater than or equal to 0. So here cos theta is positive. Okay, so cos theta is positive, which means that theta belongs to first quadrant. Theta belongs to first quadrant, which implies theta belongs to, it is 0, pi by 2. 0, pi by 2. Got it? So ಅದರಿಂದ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, theta is between 0 and pi by 2. Cos theta positive ಯಾವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಲ್ವಾ, ಇವನ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ whenever we define students the dot product whenever we are defined, A dot B equals to, we write magnitude of A into magnitude of B into cos theta ಅಲ್ಲ. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು theta is between 0 and pi ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. Okay, if you want you can see the definition in your textbook. ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ theta lies between only the first and second quadrant. Okay, so fourth quadrant ಗೆಲ್ಲ ಬರಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸನೇ ಇಲ್ಲ. Cos theta fourth quadrant ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, I know that, but it cannot come to the fourth quadrant at all. ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. Okay, so it should end up where it should be in the first quadrant itself. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Okay, therefore here theta lies between 0 to pi by 2. So this is the right answer. So we are not considering even 0 and pi by 2 here. Okay, we are not considering even 0 and pi by 2 here. So greater than or equal to 0 ಇದೆ ಅಲ್ಲ. So greater than or equal to 0 ಇದೆ. So greater than or equal to 0 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ನಿಮಿಷ equal to 0 ಕೂಡ ಇದೆ. Equal to 0 ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ it can be closed interval students. Okay, equal to 0 ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. Okay, positive and also 0. And also 0. ಹೌದಲ್ಲ? Right, 0 ಕೂಡ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. Right, so we get here, this is the right answer. So what is the option? The option B is the right answer, students. I hope you understood this. Okay, fine. So now coming to the next problem. So let A and B be two unit vectors and theta is the angle between them. So ಎರಡು ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ, magnitude of A equals to 1 and magnitude of B equals to 1. Okay, and theta is the angle between them. So students, theta is the angle between them, then A plus B is a unit vector if. So also given what? Also given here, magnitude of A plus B is also equal to what? 1. Hoda? So square on both sides, students. So square on both sides. Square on both sides. So if I square on both sides, I get here magnitude of A plus B whole square is equal to 1. Okay, so this is written as, students, A plus B into A plus B. A plus B dot A plus B. Houdala? Dot A plus B equals to 1. Yake? We know that vector A dot vector A is nothing but magnitude of A whole square. So that's the reason I am writing like this. So I expand madadre, I get here magnitude of A square plus magnitude of B square plus 2 into A dot B. Okay, equals to 1. ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಬಟ್ ನನಗೇನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? Therefore, so let me write like this. ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಬೋಣ. ಸೊ magnitude of A ಅಂದರೆ 1 ಇದೆ. ಸೊ magnitude of B ಅಂದ್ರೂ 1 ಇದೆ. Right? And ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, plus 2 into A dot B. What is A dot B, students? It is magnitude of A into magnitude of B into cos theta. ಹೌದಲ್ಲ? Right, equals to 1. So here we got, so ಇಲ್ಲಿ 1 cancel ಆಗುತ್ತೆ. So here, so 2 into magnitude of A into magnitude of B, okay, into cos theta equals to what? Minus 1. So ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Okay, so now here I got 2 into, this is 1 into cos theta equals to minus 1.
Therefore, students, cos theta equals to minus 1 by 2. Okay, so alpha is equal to in barathidರಲ್ಲಿ alpha is equal to students it is pi by 3, but I require theta value. Theta is what? Pi minus alpha. So it is pi minus pi by 3. So what is the answer? It is 2 pi by 3 is the required answer. So 120 degree, that is 2 pi by 3, that is option 4 is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, right? Okay, so now students, moving to the next problem. Yes, so coming to the students, we know this rule. So I, okay, so J and your K is there. Suppose I come in anti-clockwise direction. Is our direction either anti-clockwise. Okay, so suppose I come in anti-clockwise. Okay, then I know that I cross J will be equal to K. Okay, then J cross K. So J cross K will be equal to I, and then K cross I will be equal to J. This is what we know. K cross I alva. K cross I will be equal to J. This is one thing, students. Suppose I take here I, J and then K, and I rotate in clockwise. So clockwise I'll rotate ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, then I get here I cross K equals to minus J, right? So K cross J equals to minus I, and J cross I equals to, it is minus K. This is what we get. Okay, so now using these rules, so students, using these rules now, coming to this, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ I dot, okay, J cross K ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? J cross K is nothing but I plus J dot I cross K is nothing but minus J, okay, dot minus J, okay, then plus K cap into I dot J. So I cross J ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ? K ಅಲ್ಲ? Okay, it is nothing but K. Okay, so we know this. Apart from this, students, we also know that I dot I, okay, equals to I dot I equals to J dot J equals to K dot K. So what is this? This is equal to 1. ಹೌದಲ್ಲ? Right. ಅದೇ ರೀತಿ I dot J, okay, equals to J dot K equals to, it is K dot I, okay, equals to 0. Okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? I dot I is equal to 1, okay, minus 1 plus 1. Okay, so we got here 1 as the answer. So what is the option? C is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, right? Okay, so now students here, yeah, so now here if theta is the angle between any two vectors A and B, then what is magnitude of A dot B equals to magnitude of A cross B. So magnitude of A, okay, so here it is given magnitude of A dot B equals to magnitude of A cross B. So what is the students? Magnitude of A dot B is nothing but magnitude of A into magnitude of B into cos theta, okay, which is equal to magnitude of A into magnitude of B into sin theta, okay, into n cap. Okay, so this get cancelled. So we got cos theta equals to sin theta into 1. Okay, so now students here 1 is equal to tan theta. Okay, na? So tan theta equals to 1 means students theta is equals to n ಬರುತ್ತೆ pi by 4 ಅಲ್ಲ, right? So what is the answer? The B, option B is the right answer. Okay, na? Fine. So now students here coming to the next problem. Yes, so now we need to start with the 3D. ಹೌದಲ್ಲ? 3D ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಈಗ. So moving to the problem, students. Yes, so ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ABCR direction ratios ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಲ್ಲ? So ABCR direction ratios and LMN be the direction cosines of a line L. So ABC direction ratios, LMN are direction cosines of a line. Then what is the K value ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. So we know clearly, students, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನಿದೆ? L by A equals to M by B equals to N by C equals to K ಇದೆ ಅಲ್ಲ? This means that L is equal to A into K, M is equal to B into K, and N is equal to, it is C into K. So we also know that students, we know that, so ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು L square plus M square plus N square equals to 1 ಅಲ್ವಾ? ಇದು ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, right? Okay, so now L square ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? It is A square K square, okay, plus it is B square K square, then it is C square K square equals to 1. So K square ಕಾಮನ್ ತಗೋಬಹುದಾ? ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? A square plus B square plus C square equals to 1. Okay, therefore K square equals to, it is 1 divided by, it is A square plus B square plus C square. Okay, so K is equal to, it is plus or minus 1 divided by root of A square plus B square plus K square ಬರುತ್ತೆ. A square plus B square plus C square. So what is the answer here? Yeah, the first option is the right answer.
ಸಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್, ಈ 3D ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಈ ತರ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ 2 directions, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ 2 directions ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಲೈನ್ಗೂ ವೆಕ್ಟರ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಲೈನ್ ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಯೂನಿ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್, ಈ ರೀತಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ there are 2 direction cosines. Okay, so 2 direction cosines, but here there is only 1 direction cosine. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇ ಬಂದ್ರು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ, ಬೋತ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಐದರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರೋದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. Right, this is the difference between the straight line and a vector because it is bidirectional. ಎರಡೂ ಕಡೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಯಾವುದು? ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ now coming to the next problem. Yeah, coming to this, if alpha, beta and gamma are the direction angles of a line, of a directed line. ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, of a directed line OP. ಓಕೆ, ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೆನಪಿರ್ಲಿ. then direction angles of the directed line PO. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, suppose here if I take line students like this, so OP, okay, so OP on the line ide, so here this is X, this is Y, this is Z, okay, this is Z and this is origin. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, this is OP. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ಏನೇನು ಆಂಗಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಆಂಗಲ್ ಲೈಕ್ ಆಲ್ಫಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೀಟಾ and this is gamma. These are the direction angles. ಓಕೆನಾ? Now we need to come across the second part. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ there is a 2 part for this. ಸೊ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, there is another part, but I am not considering this part right now. ಸೊ ಇದು P dash ಇದೆ, but I am not considering this now. ಓಕೆ, ಸೊ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇರಿಸಿ ಆಂಗಲ್ ಏನು, these are coincial and also what happens, they are opposite in direction, right? ಹಂಗಾದ್ರೆ ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಆಂಗಲ್, ಪೈ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, I am taking the second part here students. Okay, I am taking the second part here. So let me take the second part now. That what is that? This is X, this is Y. Okay, origin and then Z. So ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ, what I am doing now students, I am taking the second part here. So this is the second part, this is P dash. Okay, so ಈಗ ಏನು ಆಂಗಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಇದೆ, ಈಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟಿದು ಪೈ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಪೈ ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Okay, that is nothing but pi minus alpha. Okay, next ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, that is nothing but pi minus beta. And next students ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, that is nothing but pi minus gamma. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, if you want I will change inks here. Okay, so let me change the ink if you want. So second one is this. Okay, and the third one. So coming to the third one, this is the third one. Okay, this is the third one, that is nothing but pi minus gamma. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Okay, this is your pi minus gamma. Okay, this is your pi minus gamma. And what is this students? This is nothing but your pi minus beta. Okay, so what is the answer here? This is the right answer because the angle between these two lines. So ಈ ತರ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ರೆ, this is P, this is O and this is P dash ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, the angle between them is what? Pi. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, fine. So now students here we get, okay, so now we get students, coming to the next one. Okay, so if a line makes an angle alpha, beta and gamma with positive direction of the coordinate axis, with a positive direction of the coordinate axis, then sin square alpha, sin square beta and sin square gamma is what? See, if a line makes an angle alpha, beta and gamma with the direction cosines, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ students cos square alpha. So cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma equals to 1. ಯಾಕೆ? Because it is L square, okay, plus M square plus N square equals to 1 ಅಲ್ಲ? Because of this we know that L is equal to cos alpha. Okay, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ಬರೆಯೋಣ ಇದನ್ನ. Okay, so we know that students, if alpha and beta and gamma are there, so L square plus M square plus N square equals to 1 ಅಲ್ವಾ? Right, so now we know that it is cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma equals to 1. We know this. Right, what is cos square alpha students? It is nothing but 1 minus sin square alpha. Okay, plus it is 1 minus sin square beta. Okay, plus it is 1 minus sin square gamma equals to 1. So ಏನು ಬಂತು ಇದರಲ್ಲಿ? 3 minus of it is sin square alpha plus sin square beta
plus it is sine square gamma equals to 1. So 3 minus 1 equals to 2. 3 minus 1 equals to, it is 2, which is equal to sine square alpha, okay, plus sine square beta, okay, plus it is sine square gamma. So what is the answer, students? 2 alva. So what is the option? The first option is the right answer. I hope you understood this. Okay, fine. So now coming to the next one. Yeah, if a line makes an angle alpha, beta and gamma with positive direction of the coordinate axis, then what happens to this? Okay, ಈಗ ತಾನೇ ಕಲ್ತಿದೀವಿ ನಮಗೆ cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ, right? So ಈಗ ತಾನೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. What is that? We know that. Okay, so let me come to this. So let me consider this only, students. ಇದನ್ನೇ consider ಮಾಡೋಣ. So consider cos 2 alpha plus cos 2 beta, okay, plus cos 2 gamma. Consider this. So this is equal to, what is cos 2 alpha? It is 2 cos square alpha minus 1. Next then this is cos 2 beta is nothing but 2 cos square beta minus 1. Then it is 2 cos square gamma minus 1. Cos 2 beta ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 2 cos square beta minus 1 ಅಲ್ಲ, right? So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma. This is what we get. And here minus 1 minus 1 minus 1. So we got 2 into 1 minus 3, which is nothing but minus 1 is the right answer. So what is the option, students? Option D is the right answer. Okay, fine. So previous problem al correct tick madidinala. Okay, 2 was the answer. Yes, 2 was the right answer. Okay, so coming to the next problem now. So line kodidare, a line makes equal angles with coordinate axis. A line makes equal angles with coordinate axis. Andra alpha equals to beta equals to gamma. Then the direction cosines of the lines are. So if alpha equals to beta equals to gamma, then here clearly L equals to M is equal to N agata. Therefore we get L square plus M square plus N square equals to 1, which implies, students, here L square plus L square plus L square equals to 1. So 3L square equals to 1 because of this reason. Okay, so agar L square enagata, L square equals to 1 by 3, L is equal to enagata, L is equal to plus or minus 1 by root 3. Okay, therefore M is equal to N is equal to, also students, it is plus or minus 1 by root 3. So what is the answer here? Yeah, this is the right answer. Yake? Because here of the line kelta idare. So since it is a line, students, it has got both plus or minus values. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, so what is the answer? The second option is the right answer. So line ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. Alright? Okay, so now coming to the next problem. Yeah, if a line makes these angles with x, y and z axis, then its direction cosines are. See here, line kodidare, students, this is alpha, this is beta and this is gamma. Okay, so L is equal to cos alpha, which is nothing but cos 90, cos pi by 2 ala, cos pi by 2 and raised to 0. Next M is equal to, it is, yeah, M is equal to cos beta, cos beta andre enagate cos 3 pi by 4. Okay, which is nothing but it is cos pi minus pi by 4, which is minus cos pi by 4, okay, which is equal to minus 1 by root 2. Okay, next here N is nothing but cos pi by 4, okay, cos gamma, N is nothing but cos gamma, which is nothing but cos pi by 4, which is equal to 1 by root 2. So what is the answer? 0 minus 1 by root 2 and 1 by root 2. So the first option is the right answer. Artha agidella? Okay, fine. So coming to the next problem now. So the direction cosines of the line passing through the points. So here, if the line passing through the points, students, they have given this formula also for you in the textbook. Okay, so this is your A, this is your B, and here it is x1, y1, z1, x1, y1, z1. Okay, and then here x2, y2, z2, x2, y2, z2. If this is a straight line given to you all. Okay, agar direction ratio enagutte idike? What is the direction ratio, students? For this, the direction ratio is x2 minus x1, okay, comma y2 minus y1, comma z2 minus z1. Okay, these are the direction ratios. z2 minus z1, direction ratio of what? AB. Okay, direction ratio of AB. This is important. B adre x1 minus x2 agbidutte. Okay, therefore direction cosine is what? Okay, therefore direction cosine is what, students? Direction cosine of AB, vector AB is, okay, it is x2 minus x1 divided by r, comma
y2 minus y1 divided by r, comma z2 minus z1 divided by r, where r is equal to students, it is r andre ಏನಿದೆ, it is x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, okay, plus it is z2 minus z1 whole square. So coming to this one, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, minus 2 4 5 minus 5 ಇದೆ and 1 2 3 ಇದೆ. Okay, so here first we shall find x2 minus x1 then. So x2 minus x1, what is the x2 minus x1 students? x2 minus x1 equals to, it is minus 2 minus 1, that is minus 3. y2 minus y1 equals to 4 minus 2, it is nothing but 2. And z2 minus z1 in ಬರುತ್ತೆ, it is minus 5 minus 3, it is nothing but minus 8. ಹೌದಲ್ಲ, right? And r, what is r students? r is equal to, it is 9 plus 4, yeah, 9 plus 4 plus 64. So ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಇದು, 68 77 ಬಂತು, ರೂಟ್ 77 ಬಂತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ, minus 3 by 77. ಹೌದಾ? ಸೊ minus 3, ಸೊ ಇಯರ್ x1 minus x2 ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ x1 minus x2. x1 minus x2 ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 3. y1 minus y2. Okay, what is y1 minus y2? y1 minus y2 is equal to minus 2 and z1 minus z2 equals to 8. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೈನ್, 3 plus minus plus. So plus minus plus ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? Okay, so what is the answer here? This option is the right answer. I hope you understood this. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? Okay, fine. Okay, so now coming to the direction ratio ಅಂತ ಕೇಳಿದಿದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, both of this would have been the answer. Direction ratio ಅಂತ ಕೇಳಿದಿದ್ರೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಎರಡು ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. Okay, fine. So now coming to the next problem. So the direction cosines of x-axis. They're asking us the direction cosines of x-axis. Okay, so any point on x-axis students, any point on x-axis, how it will be? So let me consider like this, any point on x-axis. Okay, x-axis ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? So let me take a point here. This is origin and a point here. The point on this will be what? ಏನಿರುತ್ತೆ? It is nothing but it is 1 0 0. ಹೌದಲ್ಲ? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 0 0 0. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಏನು? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 minus 0 is 1. ಸೊ 0 0. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ is of x axis. Direction cosines of x axis is equal to r ಏನು? r ಕೂಡ 1 ಅಲ್ವಾ? So direction cosine is also 1 0 0. So what is the answer? The third option is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? Because r is equal to 1 here. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ with respect to y axis ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 0 1 0. ಹೌದಾ? and with respect to z axis ಆದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 0 0 1. Okay, fine. So now coming to the next one. So if a line has the direction ratios 2 minus 2 1 minus 2 minus 1 minus 2, and what are its direction cosine? So ಏನಿಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, r find out ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್. r find out ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 plus 1 plus 4 ಬರುತ್ತೆ, which is equal to 3. Okay, therefore direction cosines. So direction cosines very simple, 2 by 3 minus 1 by 3 and minus 2 by 3. That's all. Okay, so what is this? Okay, or so direction ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ minus 2 by 3, 1 by 3 ಮತ್ತೆ 2 by 3. Okay, so here it is plus minus minus and minus plus plus. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ? plus minus minus plus minus minus and then minus plus plus minus minus. ಸೊ ಏನೋ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಇದರಲ್ಲಿ minus 2 ಕೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಸೊ minus 1 minus 2 ಸರಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್. ದೆನ್ ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರ್ವೈಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಲೆಟ್ ಮೀ ಮೇಕ್ ಚೇಂಜಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಮೇಕ್ ಚೇಂಜಸ್ ಹಿಯರ್. So here let me make it students 3, then the answer will be the second option. ಹೌದಲ್ಲ, right? So now students here let me make it as 3. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? minus plus 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 minus minus. So the second option is the right answer. I hope you understood this. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, so now coming to the next problem. The equation of the line parallel to x-axis and passing through the origin. See, students, parallel to x-axis ಇದೆ. Okay, so ಅಂದ್ರೆ suppose I consider here
Okay, I consider here students the line like this. This is your x-axis anta ankoli. So parallel to x-axis alla. Okay, fine. So here it is y, z. As you all know that it is z. Okay, this is your x-axis, this is your y-axis, and this is your origin. So there is a line passing through the origin, and also it is parallel to x-axis. Okay, so ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So let us assume that there is a line here like this. ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ. This line students, it is passing through origin and it is parallel to x-axis ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 3D ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋದು ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ. ಓಕೆ, ಇವೆರಡು ನಿಮಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು x-axis ಅಂತ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಆರಿಜಿನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ ಇವೆರಡರದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್, ಯುವರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಫ್ ಎಲ್. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಫ್ ಎಲ್ is equal to direction ratios of x-axis. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, therefore direction ratios ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? therefore direction ratios of L, what is that? That is nothing but students, it is here 1, 0, 0. So this is your A, B, C. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? and it is line is passing through what? origin ಅಲ್ಲ, origin ಇಂದ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So this is your students x1, y1, z1. Okay, so equation of a line passing through a point and parallel to a given vector. What is that? That is nothing but x minus x1 by a equal to y minus y1 by b equals to z minus z1 by c. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದು? x minus x1. x1 is what? 0 divided by 1 equals to y minus 0 divided by 0, which is equal to z minus 0 divided by 0. So what is this, students? This is nothing but x by 1 equal to y by 0 equal to z by 0. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Because why I have taken here x1, y1, z1? Because it is passing through origin. Equation of a line passing through a point and parallel to a given vector. ಯಾವ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿತ್ತು? x ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲಿರೋ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಇದು. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? So what is the answer? x by 1, y by 0 and z by 0. So that is nothing but option B is the right answer. I hope you understood this. Okay, fine. Yeah. So here these lines are perpendicular ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Okay, so then what is the value of k na? Here we need the value of p. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಅಂತ ಮಿಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಅನ್ನೋದು ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ಪಿ. ಸೊ ದೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪಿ ಇಯರ್? ಸೊ ಇಯರ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಟು ಆಂಗಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಡಾಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಏನಿದೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 3. ಓಕೆ, ಸೊ 3i ಪ್ಲಸ್ 2p. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ 2j. ಸಾರಿ, 2pj. ದಿಸ್ ಇಸ್ 3i ಪ್ಲಸ್ 2pj. ಯಾ, 2pj plus 2k. Okay, and then here vector b. What is vector b? Vector b is, it is 3p I plus j, okay, plus 5k. Okay, so iveredu dot product equal to 0 aguttalla. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು? 9p. Okay, then here it is plus 2p plus it is, so plus it is students 10 equals to 0. So we got here 11p equals to minus 10. So p equals to what? Minus 10 by 11. So p equals to minus 10 by 11. That is nothing but the option A is the right answer. Okay, fine. So general class of problem which seek to be maximize or minimize is called as what? So when the general class of problem ida, so which seek to be maximize or minimize. So maximize ಅಥವಾ minimize ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡನ್ನೂ ಕೇಳ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, it is nothing but optimization problem. So optimization is what? It is nothing but to either increase or decrease. Okay, that is called as optimization problem. And the process to this is called as linear programming problem. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ z equals to ax plus by. Okay, so are the constraints in a objective function? It is in a objective function. Okay, in a objective function. Yeah, so where here we are constants in a objective function
variables x and y are called as what? So if a and b are called as constants, then what are x and y? X and y are called as students decision variables. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು x ಮತ್ತೆ y ಗೆನೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಾಕೋದಲ್ವಾ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ರೈಟ್. ಅಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ z ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದೇನೆ ಆಫ್ಟರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ x and y. therefore x and y plays a key role here. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಕೀ ರೋಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ z, ವೆದರ್ z is maximum or z is minimum ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು x and y ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಫೀಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಸೊ ಫೀಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೀಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಫೀಸಿಬಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So those solutions can be those points can be considered. So that is why it is called as feasible solutions. Artha agtidya? Okay, fine. So here next one. Feasible region is a set of all points which satisfy what? So it satisfies what, students? It satisfies the constraints. Yakandre it will be bounded somewhere like this. Ee ರೀತಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ bounded ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ. Okay, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು bounded ಆಗಿರುತ್ತೆ. This is what we get. So ಇದೆಲ್ಲ ಏನು? What are these lines, students? ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ lines ಎಲ್ಲ ಬರೆದಿರೋದು ಏನು? Constraints ಅಲ್ವಾ? These are nothing but the constraints. ಈ constraints ನ satisfy ಮಾಡಿ ಏನು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಫೀಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫೀಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫೀಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್. ಈ ಫೀಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು? ದಿಸ್ ಫೀಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ವಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಆಲ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್, ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿನೇ ಫೀಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ದು, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫೀಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಅಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಈ ಲೈನ್ ಮೇಲಿರೋದು, ಲೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು, right? So all those points are satisfying what? The constraints. So what is the option, students? C is the right answer. Okay, fine. So now coming to the next problem. Objective function of a linear programming problem is what? So objective function andre ಏನು? It is a function which should be optimized. Optimized ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Either maximum value or minimum value find out ಮಾಡೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? The function should be to be optimized is the right answer. So objective function ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is a function which should be optimized. Okay, fine. So next, students, coming to the problems. E problem ali, students, the set of values of decision variables which satisfies the linear constraints and non-negative constraints. Set of values andre enagutte, students? It's a region alva. Set of values andre ಏನು? It's a region. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, students? ಯಾವ region ಅದು? The feasible region is the required answer, ಹೌದಲ್ಲ? The set of values ಅಂದ್ರೆ ಆ region ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ values ಗಳು ಏನು satisfy ಮಾಡ್ತಿದೆ? ಲೀನಿಯರ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಆ ರೀಜನ್ ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಫೀಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್. ಜಸ್ಟ್ ನೌ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಫೀಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಫೀಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಲ್ ದೋಸ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಫೀಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. So which satisfies what, students? All the given constraints and also the non-negative constraints also. So what is the answer here? It is the feasible region is the right answer. So coming to the next problem. The optimal value of the objective function is attained at what? Corner points alva? Right, optimal value. ಉಳಿದಿರೋದೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನನಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಮಿನಿಮಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗೋದಲ್ಲಿ at the corner points. Okay, fine. So next, students, in a LPP, the objective function is always what? A linear function. Example, z is equal to ax plus by. So it is what? The power of x and y is what? 1 alla. So therefore it is a linear function. Okay. So now the number of feasible solution of a LPP is, ಎಷ್ಟು solution ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ? feasible solution ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? feasible region ಇರುತ್ತೆ. feasible region ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? infinitely many points. So all those are considered as what? feasible solution. So there are infinitely many solutions. Okay, so feasible solution infinitely many points irutte, feasible region alli infinitely many points irutte, adella ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? feasible solution. Therefore there are infinitely many points here, students. Yeah, let R be the feasible region of a linear programming problem and z is equal to ax plus by be the objective function. If R is bounded, then z as what? So R ಏನಾದರೂ ಬೌಂಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ definitely, students, both the maximum value and minimum value ಸಿಗುತ್ತೆ. Definitely we'll get both maximum and minimum value. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಏನಾದ್ರು ಅನ್ಬೌಂಡೆಡ್ ಆದ್ರೆ, ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ if it is unbounded, ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವಾಗ ಸಿಗದೇ ಇರ್ಬೋದು? may not exist ಯಾವಾಗ? if the feasible region is unbounded, ಹೌದಲ್ಲ? ಅನ್ಬೌಂಡೆಡ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮತ್ತೆ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್? if it is bounded, students, then we will get the maximum value and minimum value. Okay, so coming to the next problem now. Yeah, the corner points of the feasible region determined by the system of linear constraints. ಏನು linear constraints ಇದೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ
and z is equal to ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, z is equal to it is px plus qy ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Okay. So conditions on p and q so that the maximum of z occurs at both the points. So ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. then what is the relationship between p and q? So ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು 15,15, ಇನ್ನೊಂದು 0,20. So 15,15 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, we get 15p okay plus 15q, and ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, we get here 20q. okay, so both of this gives me the maximum values. ಎರಡು ಕೂಡ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು ನಾನು, therefore students here, so 15p plus 15q okay equals to it is 20q. so now I got here so it is 15p equals to 5q. okay, therefore p is equal to 3 into q. so p is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 3 into q. okay, so p is equal to 3 into q ಎಲ್ಲಿದೆ, so here it is so here 15p plus 15q equals to 20q ಅಲ್ಲ, right. so q ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. okay, sorry ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, sorry for this inconvenience students. okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 15p equals to 5q. okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ q ಏನಾಗುತ್ತೆ, it is 3p. q is equal to 3p. this is the right answer. so what is the option students? option D is the right answer. I hope you understood this. okay, fine. so now coming to the next problem. corner points of the feasible region determined by the system of linear constraints. These are the linear constraints. okay, so minimum value of z occurs at what, 3,0 and 1,1. so z is equal to ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ, px plus qy ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. okay, so ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, 3,0 ಮತ್ತೆ 1,1. so ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ, z is equal to 3p. okay, and here it is z is equal to p plus q. fine. so now students both of these gives minimum value ಅಲ್ಲ, so ಎರಡೂ ಕೂಡ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ, what we do students now, since at both of these points we get a minimum value, okay, therefore we write here 3p equals to p plus q. okay, 3p is equal to p plus q. 3p is equal to p plus q, therefore 2p is equal to q. q is equal to 2p or p is equal to it is q by 2. p is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ, q by 2 ಬರುತ್ತೆ. so what is the option? the option B is the right answer. okay na. so now students we shall move on to the next problem. so here so we are coming to the probability students. if E and F are any events, then which of the following is correct? is incorrect. okay, is incorrect. ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. E and F ಏನಾಗಿದೆ, are the any events. okay, so this is true students, this is false. okay, so ಏನಾಗಿದೆ, this is true. let me write here, this is true, this is false. so this is the right answer because students p of s bar f equals to 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? okay, so this is also true, this is also true. okay, but what is the answer students? this is the right answer because they are asking us incorrect. okay, fine. so now coming to the next problem. so if p of a, p of b and p of a intersection b is given, then what is p of a bar b? so p of a bar b ಅಂದ್ರೆ ಏನು, what is p of a bar b students? it is p of a intersection b divided by p of b. okay, p of a intersection b, what is that, 4 by 13 ಅಲ್ಲ. okay, 4 by 13 divided by p of b is nothing but 9 by 13. so it is nothing but students 4 by 9 is the right answer. so what is the option? option B is the right answer. okay, so next one. if a is a subset of b, okay, if a is a subset of b students, a is a subset of b agide. okay, then what is p of a bar b? so then it is clear that a intersection b will be equal to, so ಏನು ಬರುತ್ತೆ, a intersection b ಅಂದ್ರೆ a ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. is that right? okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ p of b bar a, what is p of b bar a? it is nothing but p of a intersection b divided by it is p of a. okay, p of a intersection b ಅಂದ್ರೆ ಏನು, p of a ಅಲ್ಲ. so p of a divided by p of a, what is that students? 1. so if a is a subset of b, then a intersection b is equal to a, therefore it is what students? it is the answer is 1. okay na, fine. so now let me come to the next problem. so if a intersection b is empty, then what is p of b bar a? okay, so here students p of b bar a, what is p of b bar a? it is nothing but p of a intersection b divided by p of a. see here, a intersection b empty ಆದರೆ p of a intersection b students will be equal to 0. remember that. okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 0, right. so this is the right answer. so option C is the right answer. okay, fine students. now coming to the next problem. if a and b are two events such that p of a bar b is not equal to 0 and p of b bar a is equal to 1. okay, ಹಂಗಾರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ
ಗಿವನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ ಬಾರ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪಿ ಆಫ್ ಎ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ದೆನ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ okay should be equal to p of a intersection b should be equal to p of a, okay, which implies a intersection b should be equal to a. Okay, this implies students a should be a subset of b. ಆಗ್ತಾನೆ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಯಾ, ದ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬಿ. ಅದೇನಾದ್ರು ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ ಬಾರ್ ಎ ಬಂದಿದ್ದಿದ್ರೆ, ಸಾರಿ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಬಾರ್ ಬಿ ಬಂದಿದ್ದಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. If A and B are any two events such that students P of A bar B equals to P of B bar A, then which is true ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Okay, so P of A bar B equals to P of A bar A, that is nothing but P of A intersection B divided by P of B, which is equal to P of A intersection B divided by P of A. Okay, so here this and this get cancelled, so we can write here P of A equals to P of B. So probability of A and probability of B both are same. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ probability of A and probability of B is same. This is the right answer. ಸೊ probability ಸೇಮ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಸೆಟ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? probability ಸೇಮ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೆಟ್ ಸೇಮ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸಪೋಸ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಯರ್ 1 2 3 4 5 6 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 3 5 ಅಂಡ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ 2 4 6 ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎ? P of A equals to P of B equals to, it is 2 by 6, it is nothing but, yeah, 3 by 6, it is nothing but 1 by 2. But students idralli A is not equal to B, remember. So probability same agidre A ಮತ್ತೆ B same ಆಗಬೇಕಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್. So next students, P of A bar B is greater than P of A, then which of the following is correct? Okay, so P of A bar B, P of A bar B ಏನಾಗಿದೆ is greater than P of A ಆಗಿದೆ. Okay, this is nothing but students P of A intersection B divided by P of B is greater than P of A. Okay, so then students I can write that P of A intersection B is greater than what? P of A into P of B. Because P of B positive alva, ಅದರಿಂದ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 and 1 ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ P of B is not equal to 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಫರ್ದರ್ ಹೋದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪಿ ಆಫ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಪಿ ಆಫ್, ಓಕೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ, ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ನಾಟ್, ಓಕೆ ಇದು ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ ಟು ದಿಸ್, ಇದು ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆದರೆ ಮೊದಲನೇದು ಇಲ್ಲ ಎರಡನೇದು ಆಗ್ಬೋದು, ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಿ ಆಫ್, ಯಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ ಬಾರ್ ಎ. Right, this is P of B bar A is greater than P of B. This is possible. How's P of B bar A is greater than P of B. It is nothing but the option C is the right answer. So hagadre students, we have completed this session successfully. So 1 marks questions ನಾನು ಏನೇನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. I hope this session is really helpful for you all. So ನೀಟಾಗಿ ಓದಿ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯೂಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ MCQ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ದೆನ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಮಗ್ ಅಪ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಮಗ್ ಅಪ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ದ ಕ್ವಶನ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ KCET ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 and 3 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಅದಾದಮೇಲೆ 5 marks, 4 marks and 6 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಟಿಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಹಾರ್ಡ್. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಡೂ ವೆಲ್. Take care students. See you all in the next class.